Welcome everyone to the Java Z Day. My name is Roman Mierson and I'm really welcome all of you here on our conference. So this is the first day and this is the conference we prepared for the last 3 months. I really hope it would be nice and you will love it. So now it is opening. I will take some time to tell you what will happen here and what we'll have on our conference, and then we will move to our talks. So today is really nice program and really nice agenda. First one will be Simon Ritter with his talk about Java and its versions and how it's going, and then we would have a lot of different and good talks, and in the evening we would have world premiere of new talk of Evgeny Borisov about Spring Data. So let me first tell you a couple things about what is going on here. So down there in the description you have everything about our program for today. There is an agenda with time. I understand that maybe some of you couldn't join all the talks, so take your time and book it in your calendar, so you would not miss the talks you interested in. Also there we have multiple links and different stuff. I maybe show it you till later. I will ask the operator of our stream to show my screen. Yeah, nice. So let me tell you a couple things. First thing is that our conference is mainly made by a community called JaCoV. So this is Java Community Virtual. This is the channel of our community. So please click subscribe button, click the notification button, so you would receive notifications about new videos here. All the videos from the conference in the end would be available here. We need some time after the conference to prepare all of them, but all of them would be here. And also we would have more webinars and more interesting stuff here through the year, so subscribe on our channel not to miss it. Also our conference have hashtag JavaZDay. So I would be really happy if you would use this hashtag on Twitter, Instagram, Facebook, wherever you want, just to share your impression about our conference. So please use it. Type something what we would really like. So thank you very much. Even you may type that you don't like our conference. That's also good stuff. Another thing, I want to show you our speakers. So this is our agenda for 2 days. We have 10 great speakers. Some of them you probably know, some of them you probably don't know, but they are also they have really nice talks, so I hope you will love it. And yeah, I think it would be useful, and I hope it would be useful for you. And then some small stuff about how our conference will go. Some animation missed. So we would have YouTube, where all the translation, all the broadcast would be. And also we have our main Telegram channel, t.me/JaCoV. This is main Telegram channel of our conference. So there you may share your impression about conference, and some useful stuff would be there. Also, you may share your impression in the chat in YouTube. That's also fine, and we would be glad to see it there as well. Then there would be talk on YouTube, and when talk would start, there would be links to some special Telegram channel for questions. This link would be on YouTube and in the main Telegram channel as well. So in this special channel for questions, you may leave questions for our speakers. You would see special icon of this chat with the photo of the speaker, so don't miss a chance to ask your questions there. If we would have time, your question would be in our stream, so it would be recorded and on YouTube. Or if there won't be time after the talk, there would be discussion room open, so all the speakers would move to the discussion room, and there you would be able to talk to them in more relaxed way and ask the questions you have. So don't miss the chance to talk to the speakers in this special discussion room. So it also would be there. Also, I want to share some info with you that we have podcast. Podcast calls Java Hut. At the moment, this podcast is in Russian only, so sorry about that. But anyway, if you speak Russian or could hear Russian, here is the QR code and the link, or you may just try to find this podcast on any podcast program like Apple, Google, or whatever. Just search there Java Hut, and if you want some more information about Java and Java related topics, so please join our podcast there. Again, about our Telegram channel.
JaCoV, and about our Zoom rooms. Also, I want to share with you that we have special contest named Fight Club. Find the link down there in the description. So this contest, there you may program your own boat, and this boat would fight with each other. And we have this contest till the end of the second day, and in the end, on the closing of the conference, we would name the winner, and this winner would receive the gift from us, 1-year license for IntelliJ IDEA. So don't miss a chance to write some code, have some fun, and win really good prize. Yeah, I think you would really like it. Okay, now let me show you our description of our YouTube video. Just give me a second. I haven't prepared for that. Sorry for that. Yeah. Just one small second. Yeah. Okay. So here is our YouTube. Oh yeah. Hi, Roman. Hi. Yeah, so let's have a look here. So here we have the whole agenda of our today's conference. You may see time here, and please pay attention that each talk would have language which this talk would be on. So most of talks would be in English, like they have EN in the end, but we have some talks which would be in Russian, so they have this RU in the end, so pay attention for that, please. This is important, I think, for you, or should be important. Yeah, here we have a link to our Telegram channel, so don't miss a chance to join it. Also, we have a link to Fight Club, and here we have links to the stream of day 2 and the stream of student date, which we have day before yesterday. So if you want to have a look at it, have a look. And also here we have link to the event itself on our platform. So if we go here, we may see like register button here. So if you want to receive notification when we will have video ready and not to miss it, please register, and so we will have your email. So at least you would be able to send us your feedback, and we would know your opinion about conference and all this stuff. So please go to the platform, click register button, and we would really love it. Okay, so on this, saying this, I think we may say that we're nearly end the opening. And again, I'm really glad to see all of you here on our conference. Here is my Twitter, by the way, here on the video. Yeah, here it's here. So if you want, join me on Twitter, and there you also may post some feedbacks or stuff about JavaC Day. So we'll be glad to see you there. Saying this, I may say that JavaC Day is opened. So this is really good stuff. And let's have a look at the video again.
Yeah, I hope you can hear me. Zhenya, you are on mute, so we can't hear you all this time. Sorry, that is typical for some kind of the web conferences. Yeah. Yeah, I think this is the phrase of the previous year, like you're on mute, or Yes. another phrase is like, "Can you hear me?" Something like that. So yeah, could you repeat please what you have talked about? Yes. Sure. Sure. So welcome everybody to Java the Day. And I'm so excited to say several words about our first speaker and our first talk. Um, I would like to introduce our brilliant speaker with amazing topic. It's Simon Ritter, who is going to talk about JDK 16. And I believe that this talk is going to be amazing just because JDK 16 is amazing. Yeah, I have already tried it on my project, and actually I migrated it to JDK 16, and it works like a charm. Roman, did you have a chance to look at JDK 16 and its features? No, I have not, but I haven't used that. Like yesterday, IntelliJ finally released version 2021.1, which is supported GTK 16. So now I think we all have a chance to do that. So yeah, I think it's impressive. And what is more important about GTK 16, that is one GTK before GTK 17, which would be LTS. So yeah, our speaker Simon would join us a bit later, so we was a bit faster with opening, which I expected. So let's have a small talk about that, and guys, don't leave us. So Simon will be here, and his talk will start right as it lists in agenda in the description of the video. So Zhenya, what do you think about this Java policy with all these GTK versions, and how do you feel about that? It gave a chance actually to move GDK faster and bring new features to developers. And that is a great moment that may be defined everywhere. On the other hand, so everybody, framework writers especially, have to adopt their code to the new minor versions of Java. Talking about minor versions, I'm talking about not long-term support versions. Yeah, it doesn't mean that everybody who works on production with Java have to migrate it and have to apply this migration. That is a good chance to leave from long-term support version to another long-term support version. And in this case, so it is some kind of the preview that that is endless actually for us. So they release it once per half of the year, and that's great. So we are able to see feature, to give the feedback to the Oracle or any other OpenJDK writers, and give and get actually everything that we want, we as developers. So for our for our case, that's great. Actually, for framework writers, it's pain. I believe that it is so painful to adopt their libraries from time to time and just have some kind of this versioning and adopting it. What do you think about it, actually? Just a second, I want to share the poll to our chat in Telegram. So let me share that. So guys, in our Telegram channel, you may see a poll about the version of Java you use on your project. So please go there and click the answer, which suits you perfect. So I think that all these versions of Java is fine. Like it just works. It's not the only language which have such fast traveling through all versions, but I think not everyone was ready for that, for sure, because yeah, we have like first answers on our poll, and I don't see any answer about Java 16. So we have a lot Java 8, and we also have some Java 11 there, and yeah, so that's really strange for me. And we have a lot of guys in our community, not our community, in world community, like Josh Long or Baruch, who always talk about these versions like go forward. But anyway, so I see that our speaker Simon is here with us, so let's let him join our conversation.
Good morning. Hi. Good Good morning, morning. Simon. How are you? I'm very well. How are you? Fine. We're here speaking while we're waiting you. Here we're speaking about Java and how its version's going, and we put a poll in the chat like which version of Java do you use, and obviously there is no answer, no response about Java 16. A lot of response about Java, like more or less equally 8 and 11. Yes. So what do you think about these Java versions and its migrations? Yeah, I mean, it's interesting to see because obviously there was a big change from, well, really sort of Java 9 onwards with the switch to the 6-month release cycle, and also the fact that Oracle changed the licensing terms on the Oracle JDK. So we've seen quite a lot of people staying on JDK 8 because that works very well and they're very happy with that. But we've seen sort of a gradual migration to JDK 11 because that's the current long-term support release. And then obviously we'll get JDK 17 in September. That will be the next long-term support release. So I would expect to see a lot of people make the move to 17 once that comes out. Although, you know, it'll take a few months for people to start doing that. One of the important things, and I'll kind of come back to this in my presentation, is it's important to test against the versions as they come out, because the 3 years between long-term support releases, that's a lot of changes. So the cumulative effect, you need to make sure that your applications work on 17 and 11. So taking all the different changes into account and going through that gradually is a good idea, even if you're not deploying them in production. Yeah. Thank you for the answer. So Java 16 was released just like few weeks ago, and there was a big problem with Lombok, for example, because they make some critical changes, let's say. So Lombok was one of the libraries which stopped working. Of course, at the moment they have patch which makes it works, but like anyway. So it looks like the Java 17 may be as breakable as Java 9. So it took a lot of time to promise people that they may migrate further for Java and not be afraid of that, but won't it be a problem with Java 17? What do you think about that? I must admit, I'm not familiar with. So, what was the problem with Lombok? What actually caused? What change was it that made that break? They actually used several resource bundles that are internal of the ComSun package, and that was the problem, actually. Okay, yeah. So you see, this is the problem, is that once you start stepping outside of the public interfaces and the public parts of the JDK, then you are potentially opening yourself up to problems. And so, I mean, yes, we saw with JDK 9 the whole issue of the encapsulation of the internal APIs that was suggested and the loss of things like Sun Misc Unsafe. That caused a lot of discussion, and the OpenJDK developers obviously took a step back and said, okay, we're not going to do that. And so they left Sun Misc Unsafe available, and things like Spring could still work and stuff like that. I think the move to JDK 17, the number of changes from the internal perspective are quite small. So, okay, Lombok got caught out by that. But I think for most applications, you won't see a problem. Certainly not in the way that modularity has changed things from JDK 8 to JDK 11. I think the changes from JDK 11 to JDK 17 are far less substantial in terms of general applications. So I wouldn't really expect to see many problems there. Okay, that's promising. if you don't see any problems, that's really promising. I wouldn't say I don't see any problems, but I see less potential for problems. Okay, that really do make sense. Okay, so could you please share a couple words? What would be a talk about, like for our audience to be prepared? Right. Yes. So I actually changed the title ever so slightly, because the title that I had was JDK 16, What's Next in Java. But as you say, we actually have the release of JDK 16, so I changed it to What's Currently in Java. And so what I'm going to be going through is really sort of talking about JDK 16, because JDK 16 is quite a number of changes which build on things from like JDK 14 and JDK 15. And if we look at some of the new features like records, for example, that started in 14 as a preview feature, it continued in 15 as a preview feature, and now in 16 it's actually part of the standard. So I'm going to talk about what records mean, how useful they are, and we'll go through all the language changes and things like that.
So it's really covering what we've got in JDK 16 now and the good things that people can take advantage of. I think as well that this is a useful session from the point of view that obviously with 17 coming up as a next long-term support release, it'll help people understand some of the things that they can use when they get to 17. Yeah, I really hope that it will be useful for guys, because I see I see a lot of videos everywhere, like what's new in new Java version, but I don't really think that a lot of people use these features. And I think that when they will come to these features, it will be like, what's new here? Records, what's that? Like how to use that? So yeah, I really hope that it will be useful for everyone who would see this talk. That is the future actually for Java, and that's why it have to be adopted one time, because nowadays everybody are talking about the things, how Kotlin, for example, is beautiful, or how any other language is beautiful, but to adopt it on Java, they have to migrate to the further versions, and it just means that if you want these new features, just migrate to it and get it actually, because it is already in Java. Yeah. Yes. I mean, one of the things that we've seen quite a lot over the last few years is that people like Brian Gertz, who's the chief architect on the language side of things, I think he's doing a fantastic job in terms of looking at what's available in other languages. So things like Kotlin is a good example, and saying, how can we bring some of those features into Java to, as he describes it, take some of the rough edges off some of the coding that we do in Java at the moment, because Java's a great language, been in use for obviously 25 plus years, and I remember James Gosling describing it as a blue collar language. It was designed to get the job done. It wasn't sort of an academic language. It wasn't an exploration of things. It was about getting a job done, and that's worked really well. But there have been a few cases where as we've seen, we can take a little bit of change and make it a better language. And certainly, even going back to JDK 8 and the introduction of lambdas and streams, bringing a slightly more functional style of programming to the language, and then things like more recently records is a great sort of addition to just make life easier for developers. Regarding life of developers easier, just a post from yesterday, Microsoft start again working with Java closely, and they say on Twitter that they create their own JDK for Azure, which would be like the main for Azure. And even James Gosling posted like, Microsoft, welcome back to family. Like we have something in the past, but now you're back. So what do you think about that? Microsoft again with us. Yes, it's certainly an interesting turn of events, isn't it? Because as someone who's been in the Java area for right from the very beginning, I remember being at Sun Microsystems when we went through the whole issue of Microsoft and their approach to Java. They had J++, and they did various things like that. And in those days, Microsoft was a very different company to the one it is today, and that what they wanted to do was to kind of help them use Java to advance their business. What we're seeing now is Microsoft being involved in the Open JDK project. So it's an open source project. They're being involved in that. They've already started making contributions. If you look at the fact that they helped on the port for Windows on the new ARM 64 architecture. They've done some other bits and pieces there around some of the garbage collection stuff, because they've gone out and they've hired people like Monica Beckwith. They've got Martin Verberg, who was the guy who started the Adopt Open JDK project. So they've brought on some good Java people, and now what they've decided to do is to go down the route of creating their own distribution. So it's important to get the subtlety of what that means. It's not that they're doing their own Java. They are doing their own distribution of OpenJDK, and it will pass TCK, which means it is exactly the same in terms of Java as you get from Oracle, as you get from Azure, as you get from Amazon, Red Hat, and so on. So it's good from that perspective that they're following OpenJDK. They're providing another distribution. Really, for them, it's primarily targeted at the Azure cloud. As you said, they have their users who want to make use of that. In the past, what they've done is use our Zulu JDK.
They've made the decision now that they want to create their own to keep everything in-house, which makes a lot of sense for them. But it's good because it just broadens the appeal of Java, make sure that there's more distributions. So absolutely great news. Like it. Okay, that's really nice. Thank you for these answers. So I think we may go to the talk. Okay. So yeah, thank you again for this conversation, and let me just share a couple words. So guys, again, we have main Telegram chat, so join it. We have special chat for questions for Simon, so join this chat as well. So there you may post your questions. These questions we would ask to Simon for sure, and then there would be discussion room, so you would be able to ask his question as well. Here in the bottom of our broadcast, you may see hashtag. Use that on Twitter, Instagram, and Facebook, so not to share your participation in our conference. And Simon, good luck with your talk. Okay, thank you. Right, so let me just see if I can share the screen. Okay, so I hope you can see my slides. Yes? Yep, we can. Okay, good. Excellent. Right. So I will get started then. As I said, the title of this has changed very slightly, and it used to be JDK 16 What's Next for Java, and now I've decided to call it What's Currently in Java. And the reason for that is that we do actually have JDK 16 released as generally available. You can download it from various distributions and you can deploy it onto your machines if you want to. Just as an introduction to myself, I am Simon Ritter. I am the Deputy CTO of Azure Systems. I have been involved in Java really right from the very beginning. I joined Sun Microsystems way back in 1996, pretty much the same time that JDK 1.0 was released, and I followed it all the way through the Sun years. Got acquired by Oracle, spent 5 years at Oracle, and then for the last 5 and a bit years, I've been at Azure, really doing very similar things in terms of promoting Java and helping people to understand what Java's all about. Okay, so let's get started on JDK 16. So the first thing to understand is that this is the 7th release. It's quite incredible to think that. 7th release under the fairly newish 6-month OpenJDK release cycle. And this was something that Oracle announced in JDK 9, that they were switching from several years potentially between releases to only 6 months between each release. And that was going to provide a very distinct schedule, very clear schedule of when we were going to get new updates. So we now know that in March and September, we get a new version of the JDK. Now, obviously, with only 6 months between releases, not all of them are going to be big in terms of the number of new features that you get in those. JDK 16, I would say, is definitely one of the bigger ones. And if you look at the sort of list of things which I went through, then you'll find that there are actually 17 JDK enhancement proposals, or JEPs, in this release. And of those, 3 are incubator modules and 1's a preview feature. Now, that's quite important because this is something that's new in terms of the last three years or so that has been possible as a result of this faster 6-month release cadence. What we now have is the ability to include features into the Java platform, but without making them part of the standard straight away. And the advantage of that is that by doing that and not making them part of the standard, people can try them out, people can test them and provide feedback so that if some changes are needed, then they can be integrated and then it can be made part of the standard. So it's really sort of allowing people to give their opinion on these things. One thing that's important to understand about both the incubator modules and the preview features is this is not about like beta testing code. This is not about sort of a half-finished feature and gradually developing it. These are fully functional features. All of the work has been done. It's really about, are there any things that need to be changed that have to happen before it becomes part of the standard? And that, again, seems to be working really, really well. I like the fact that we have these things.
From an API perspective, again, I went through all of this, and there were 58 new core class elements, so part of the Java SE specification. We've got 1 new class, 3 new interfaces, 2 constructors, 45 methods, and 7 fields. And I'll talk about some of those as we go through. I'm not going to cover all of them. Now, a lot of the changes that we've seen in JDK 16, because this is OpenJDK that we're talking about, it isn't just the Java language, it isn't just the Java virtual machine, it isn't even just the class libraries. It's also changes that apply to the build and the infrastructure that's used to develop OpenJDK. And there are a couple of things that have happened here. First of those is enabling C++ 14 language features. Of course, when you first look at that, you think, well, hang on, we're talking about Java here. So why would I want to use C++ with Java? And the reality is that the Java virtual machine is written in C++. What the developers have now said is that they're going to let people use features from not quite the most recent release of the C++ standard, which is C++ 20, but C++ 14. And I did look at some of the changes there. They're fairly minor, but there's some interesting things that people will be able to use when they're developing JVM level things and contributing that to OpenJDK. Probably the biggest change from an infrastructure point of view is the switch from using Mercurial as the source code management system to using Git, and then migrating the hosting of the OpenJDK project to GitHub. So this is something obviously very, very popular, the use of Git and GitHub. Lots of people host their projects on there, make it available. People are very familiar with the whole process, pull requests and so on. So it's a very sensible decision to migrate OpenJDK as a project onto Git and GitHub. A couple of other things in terms of ports of the OpenJDK. First of those is there's now a Linux port on Alpine Linux. And if you're doing things like microservices and containers, then Alpine's a very popular one because it's very small. You can produce a very small container image, and then by putting Java on top of that, using things like JLink to reduce the size of the JDK itself, then you can produce some really nice compact container images that you can deploy into your cloud. And then the other one, and I briefly mentioned this before we started the presentation, the Windows ARM64 port, which is being done by Microsoft. And again, it's quite interesting to see Microsoft coming back in the OpenJDK project, getting back into Java, very different company to what it was when Java first started out. Right, so let's talk about Java language changes in terms of what we've got in JDK 16. So the first of these relates to how we can determine the type of an object. And so in Java, right from the very beginning, we've had the ability to test an object in terms of its type. We have the instance of operator. But the way that we do this is not really ideal because it involves a little bit of extra work. And this is one of those situations where what we're seeing with a lot of the language changes is taking some of these rough edges off how we develop code. So let's say we pass an object into a method and we don't know what the type of that is. So we pass it as an object. Then what we can do to test it is to say if obj instance of string. Fine. And then if it is within the body of that if statement, what we'll do is we'll assign the object to another variable of the correct type, string s, but we have to do an explicit cast to make sure the compiler understands that we're casting object from an object to a string. Once we've done that, we can reference s, we can use the methods on it because it is a string, so all of that will work. The problem with that is obviously that we have to do that explicit cast, and that's a little bit of extra work that we really don't have to do. So what we now have is the idea of pattern matching instance of. And the idea of pattern matching is not about regular expression type patterns. This is patterns in code. And we're going to see more of this as we go forward. So there are some proposals that we'll probably get into at least JDK 17 or maybe later about other patterns in code around things like the switch expression, around the use of records, which we'll come back to a little bit later on. So there's some interesting ideas here. So this is about pattern matching a code pattern. What we're doing here is we're saying, okay, what we want to be able to do is use instance of
But rather than doing explicit cast, let's change it and make it easier. Now we say if obj instance of string, but we specify the name of the variable that we want to assign that to as part of that statement. So now we have the s after string. Within the true branch of that if statement, we can reference s because clearly obj is a string. So we've assigned it to s and the compiler's done that work behind the scenes for us. Now we can call the length method on s and it will work and everything compiles. The obvious thing as well is that in the false branch of that if statement, because obj is not a string, then the scope of s is not valid. So we can't reference s there and we won't be able to call methods on it and it won't work. So that all makes perfect sense. We can take that a little bit further and we can use something like an AND operator. So now we could say if obj instance of string s, and the scope of s now is valid and extends to the right-hand side of that operator. This will work very nicely because we know, in the case of the AND operator, that we have to evaluate the left-hand side first, and only if it's true will we evaluate the right-hand side, meaning that if obj is a string, s will be assigned, and then we will evaluate the right-hand side to determine if the length of that string is greater than 0. That will compile, that will work, and then we can print out the length. If we were to try the sort of other way of doing things, use the OR operator rather than the AND operator, that would be a compiler error. And the reason being, obviously, that we have to evaluate both sides of the operator in order to determine whether we go through the true or the false branch of that statement. In this case, obj might not be a string, and therefore s doesn't get assigned, but we're still going to call s.length on the right-hand side, which wouldn't necessarily always give us a valid method call, and so we get a compiler error and avoid that problem. Now, some of the scoping of these variables isn't always immediately obvious. So we could do something like this, and we could say if not o instance of string s, so it's not a string, then we return from our method. That means after we've passed that particular statement, we know that s is still valid. So when we can use s for the rest of the code until we leave that method. So now we could do print out s.length. S is still in scope. We do need to be careful of how we use the scoping of those variables though, because we can sometimes get the situation where we hide the scope of a different variable. Now, clearly nobody would do this in real life because we wouldn't use just one letter for our variable name. We'd make it a little bit more descriptive. But if we do something like this, where we've got a class and we've got an instance variable called s, it's a string, and we assign it a value of 1. Then we create a method, test my object, pass in an object, use our new instance of pattern matching, and we say if o instance of string s, then within the true branch, s is valid. So it actually refers to o, cast to a string s. So if we print out the contents of s, what we're actually going to print out is the contents of the o object that's been passed, not the string s that's the instance variable of the class bad pattern. We could then modify s, and that will work. So we could append 2 to s, but then when we leave the if statement and we print out s, what we're going to do is not print out 1 followed by 2, or even whatever the object held plus 2. We're only going to print out 1. So you do need to be a little bit careful about the scoping of this because you can end up hiding things. As I say, that's probably kind of an extreme thing, and I wouldn't expect many people to run into this problem. In terms of pattern matching instance of, that was a preview feature from JDK 14, and then was also a preview feature in JDK 15. What's happened in JDK 16 is it's now been made a final feature. So it is included in the Java SE specification. It means that you don't have to enable the preview features to use it. Prior to 16, you would have had to use 2 command line flags. One is enable preview features, and the other you would have to specify which version you wanted to enable preview features for. They did make 2 minor changes to the way pattern matching instance of works between JDK 15 and JDK 16. First of those is that pattern variables are no longer implicitly final. Now, I think this actually makes a lot of sense because
in the initial design, what they said was that the S, if you like, from our previous examples, that would be then final. So you couldn't modify it in terms of within your if statement. Obviously now it's not implicitly final, so you can make changes to it. And as I say, I think that makes a lot of sense. The other thing they've done, which is kind of interesting, is that they've specified that it's a compile time error to compare an expression of type S against a pattern of type T, where S is a subtype of T. Okay, now you have to read that a couple of times to actually understand what it means, but I'll show you an example. So if we had a method that we define, say, print upper left corner colored point, and we pass in rectangle, and then we do if our instance of rectangle, that will give us a compile error. And I did this on JShell, and you'll see that it says pattern type rectangle is a subtype of expression type rectangle. Effectively, it's a pointless instance of, because if you're passing in a rectangle and then you're saying if R is an instance of rectangle, it's always going to be a rectangle. There is no way it could be anything else. So it's a pointless comparison, and they've now made that a compile time error. The reason I say this is very interesting is because if you look at some of the newer discussions in terms of, I think it's JEP 405 around pattern matching for records, there's an interesting situation where this appears to kind of counteract what they're saying in that JEP, but I won't go into all that detail right now. It's just interesting to look at how that's working. Right, next thing is to look at how inheritance works in Java. So we know Java is an object-oriented programming language. We have the four fundamental ideas of object-oriented, and one of those is the ability to have inheritance so that we can have a type hierarchy. In this example here, what we're saying is we have a class called shape, and then we have three subclasses of that: triangle, square, and pentagon. They inherit the properties and the behavior of shape, and then you can adjust that by adding more properties or more behavior on top of that. The thing about this is that we don't have any control from shape about who, in terms of the classes, can subclass shape. Only thing we can do is turn off the ability of anybody to subclass it by making it final. So if we make shape final, nobody can subclass that. But we don't have any more fine-grained control over that. What we now have in Java is the idea of sealed classes. And again, this was a preview feature that was introduced in JDK 15. So not part of the Java SE standard. As I said, you need to have two command line flags, enable preview on both compile time and runtime. And then for compile time, you also need to specify which release you want to use those preview features for. For sealed classes in JDK 16, this is now in a second preview. So unlike the pattern matching instance of, which is now a final feature, this is continuing in preview mode, and they're making a couple of changes to it. So what sealed classes allow you to do is to control which classes can subclass from a given class. And you can think of the idea of a final class as being the ultimate sealed class, because nobody can subclass from it. One of the interesting things about this is that the JEP is actually called sealed classes, but it also applies to interfaces. And I must admit, when I first read through this, I thought to myself, wouldn't it be better to call it sealed types, since that would cover both classes and interfaces? And so I tweeted about this, and Brian Gertz came back and he said, yes, originally we were going to call it sealed types, but then we decided that since interfaces are technically a class, we'd call it sealed classes. So I learned something new there, that interfaces are technically classes as well. How this works is through the introduction of some new contextual keywords. And this is, again, it's a kind of an interesting little side note on Java, because obviously there are reserved words in Java, ones that you can't use as variable names. So if you take things like int, for example, you can't use int as a variable name. You can't use for, F-O-R, as a variable name because they're reserved words. Over time, what's happened is that Java has required new words that we need as part of the syntax of the language. And there have been a couple of examples where we have added new reserved words. JDK 1.4 introduced assertions, so assert became a reserved word. In JDK 5,
we got enumeration, so enum became a reserved word. Since then, what they've tried to do is avoid adding reserved words because that prevents people from using them as variable names, and that can lead to a lot of backwards compatibility issues. So in the past, they've used the idea of restricted identifiers and restricted keywords, so that the identifier or the keyword is only valid in a certain context. Good example of that is local variable type inference that was introduced in JDK 10. So var is now was a reserved type, meaning that you couldn't create a class called var with a lowercase v. Not that you ever would have done, but it meant that you couldn't do that anymore. But you can still use var as a variable name. So you can have var. What they've now done is decide to kind of change that slightly. So they have the idea of contextual keywords, and that just covers all the places where they need to use something as a reserved word, but not have it prevent people from using it as a variable name. In the case of sealed classes, there are 3 of these. There's sealed, permits, and non-sealed. And again, this is one of those things that caused a lot of discussion because it's the first hyphenated keyword in Java, so non-sealed. And because hyphens can't be used in variable names, it's not a problem in terms of backwards compatibility and so on. One of the other things about sealed classes is that they must be in the same package or same module. So there has to be local visibility for the classes that are involved in this structure. How this works is by extending the way that we define a class. In the case of our shape, what we can now do is we can add some modifiers to that, and we can say public sealed class shape, and then we add a permits clause which specifies the classes which are allowed to subclass from shape. So we say permits triangle, square, and pentagon. In the example of our type hierarchy here, all of that will work. We can have triangle, square, and pentagon inherit from shape. We can extend it. That code will compile quite happily. If somebody were to come along and decide, oh, I like class shape, I'd like to use it, I want to create a new one called circle, and they try to extend shape with their circle class, then the compiler will reject that because it's not specified in the permits clause of the class shape. The next thing that's really important is that all of the subclasses that we define for a sealed class must have their inheritance capabilities specified explicitly. So you can't just say, in the case of triangle, class triangle extends shape, and that's it. You need to specify more about it. And there are 3 distinct possibilities that you can use here. First of those is you can extend the sealing of that class. So you can say, using our example triangle, we will say public sealed class triangle, and then we provide another permits clause for a further set of subclasses of triangle. So we'll say permits equilateral and isosceles, and of course it extends shape. So that's extending the type hierarchy with further sealed classes. Second thing we could do is to turn off the ability for any further subclassing. So the traditional thing that we would do, we simply say public final class square extend shape. No other classes can extend shape. And the last one is the one where we see this hyphenated keyword being used. And this is where we effectively turn off the sealing of that class and allow any other classes to extend that one. We'll say public non-sealed class pentagon extend shape, and that means that anybody who wants to extend pentagon can do. There's no restrictions on that. But you have to specify one of those 3 things for any class which is part of a sealed class hierarchy. Contextual keyword humor. I did a presentation on this a little while ago, and somebody kind of pointed this out to me, which I thought was quite funny, which is you can define these variables. You could define int non equals 2, int sealed equals 1. And then you could do this, var equals non-sealed. Or actually non-minus sealed. And so it was just one of those situations where you thought, yeah, you could do that. I wouldn't though, because it just looks confusing. So even if you just put spaces around the minus, that would be better. Okay, next thing, data classes in Java. This is the kind of thing that we use all the time. So we need something as simple as a tuple.
We have a point. So we create a class called point. It has two instance variables, double x, double y, which are going to make final. We need a constructor. So we define constructor point that takes those two variables. It assigns the values from the parameters to the instance variables. And then we need two accessor methods that we can retrieve the values of x and value of y. All good, very simple, but it's 14 lines of code just to create a tuple. Again, one of those places where it would be really good if we could take the rough edges off Java. And that's what we're doing with the idea of records. Again, this was something that we introduced as a preview feature in JDK 14. It's now final in JDK 16. A couple of changes that they did make to the specification from 15 to 16. First is that record fields are now really, truly final. What I mean by that is that obviously in the example I showed you, we made X and Y final. So you would think that means they're final fields. Well, they are technically from a language point of view, but you can still change them if you use reflection. Now with records, what they've said is even with reflection, you can't change the values of a record, which I think is really good because it makes a lot of sense. You want it to be final, it should be final. A couple of other things they've done is native methods are now explicitly prohibited from records. That was a minor change that they said because they thought that could introduce behavior that's dependent on external state. And then there's a nice change in terms of inner classes now being able to declare implicit or explicit static members. And I'll show you an example of that in a moment. So how records work is to simplify what we had before. Rather than having those 14 lines of code, now we have one. We simply say record point, and then we use the brackets as effectively like the constructor and the parameters, and say double x and double y on an empty set of braces. The compiler will understand that what that means is effectively a tuple, a record called point, which is a class, has a double x, double y, and creates the constructor and the accessor methods for you, and everything works very happily. But we only have one line of code. We can do a couple of other things because we can use what's called the compact constructor. There may be situations where you want to do something in the constructor that has a little bit more logic than simply assigning the values of x and y to the instance variables. Here we've got an example where we create a record called range, takes two values, low and high. And in terms of the constructor, what we want to do is test whether low is greater than high. If it is, throw an illegal argument exception. If you look at the compact constructor, what we do is we leave out the parameters. There's really no point in having that because if you look at the record definition above, it's already got the parameters that we're going to be passing. So why duplicate that? It's a nice idea. So we can test the low is greater than high, throw the illegal argument exception, and the rest of the code for the record is generated by the compiler. There are some extra things that you need to know about records and how they work. So first of those is in the case of the compact constructor, you can only throw unchecked exceptions. So that example I just showed you with our range, we could throw an illegal argument exception because we didn't have to define it as a throws clause on the constructor. There is no way to do that, so you can only throw an unchecked exception. Checked exceptions, not allowed. Because a record is a class, you can override certain methods of the object class, equals, hashcode, and toString. The other ones you can't, but these three you can. So if you want to define a different way of producing a string representation of your record, you can do that. If you want to have a different method for the hashcode and so on, that you can all do. The base class of all records is java.lang.record. And so that's quite important because essentially a record is a class in the same way that enumeration is a class. It's just a special form of class. And the reality is that because it extends record, that's why it's a special form of class. It also means that you can't have a record that extends another class. It already extends record, therefore you can't have multiple inheritance in that sense. One thing that's interesting is records don't follow the Java bean pattern. So rather than using getX or getY, you simply use X and Y as method names.
This is, again, something that created quite a lot of discussion on the mailing lists about this. My personal preference would have been to use the bean pattern, but you can ask 100 developers which they prefer, and 50 will prefer X, 50 will prefer get X, just in the same way that 50 will prefer tabs, 50 will prefer spaces. Of course, spaces is the right answer. Instance fields cannot be added to a record. In our point, we had X and Y that were defined. We couldn't have added a Z unless it was a static field, meaning that it was shared amongst all instances of that record. But you can't add other instance fields which are not defined as part of the record definition, which really kind of makes sense. Records can also be generic, so you can use generic type parameters with your record because essentially it is a class, so there's no restriction on that. I mentioned the idea of being able to use local records, and so being an implicitly static member of a class and a method. So this is a good example here. What we've got is a method which is find top vendors. And so we've got people who sell stuff for us, and we want to determine an ordered list of the people who are selling things for us for a given month. Now, to do that, we will pass in a list of the vendors that we have, which will contain information, and we'll also pass in the month that we're interested in. To simplify how our stream code is going to work, we'll create a local record, and that local record we'll call sales, which will have a vendor associated with it and a value, which is how much that vendor sold in a particular time. Now what we can do is we can say, take our list of sellers, create a stream from that, map those vendors to a stream of our local record sales, and we'll put the vendor into that, and then we'll call a method which will determine how much that vendor sold in the particular month we're interested in. So now we've got our tuple with both the vendor and how much they sold. We can then use those tuples, pass it into sorted, and do a comparison based on the sales that they had. So now we order them by who sold the most, map that back from the sales tuple from our local record into the vendors themselves. So now we just have the vendor. We don't need to care about how much they actually sold. Collect it into a list and then return that. So that will have the effect of providing us with an ordered list of our vendors by how much they sold in that given month. And the nice thing about this, as I say, is we can have the local record. We don't have to specify outside of that. We don't have to create a new class or anything like that. And it just makes that code nice and tidy, much simpler to understand. I really like this particular feature in this case. Records can also work with seal classes, because seal classes and we can have interfaces, so that's not a problem. So in the case of example here, we can have a public sealed interface called car, and we can say it permits red car and blue car. And then because that's an interface, we can have our record implement the interface. Can't extend another class, but we can implement other interfaces. So we can say record red car implements car, and blue car implements car as well, and that will all work. So it's just combining the features to give us even more functionality. Okay, so let's move on to class library changes, because there are a couple of interesting things here in terms of JDK 16. First of those is adding Unix domain socket channels to the Java API. Essentially, this is something that's been around for a long time. Unix sockets, which is a way of doing inter-process communication on a Unix machine. Wonderful. Used in lots of different places, and it's really handy. The thing is that in the past, because Windows hasn't had the capability to do Unix type socket channels, and I think it was Windows 10 that introduced this. I have to go back and look, but I think it was Windows 10 that introduced this. Because of the write once run anywhere aspect of Java, they couldn't add this as a library because yes, it would work on Mac, yes, it would work on Linux, would work on different flavors of things, but it wouldn't work on Windows. Now that Windows supports this, they've added it as a feature, and it's quite handy because the way that people would typically do this, if they didn't have access to this directly, was using a TCP/IP loopback connection, and that did effectively the same thing for inter-process communication, but it was not as secure and had lower performance. Now we just have the idea of simple Unix domain socket address, and we can use of as a factory method, provide a file name for where we want the endpoint of that socket channel to be, and then we can access
our inter-process communication through that. Streams map multi. So when you read the description of this, it sounds very similar to flat map, because it says each element on the input stream is mapped to 0 or more elements on the output stream. And I know when I read that, I thought, well, that's flat map, isn't it? So what's the difference? And the difference is that a mapping can be applied at the same time. So it's both doing an input stream from one to many elements, but also mapping at the same time. And it uses a by consumer to do this. So to give you some examples, you can do it 3 different ways, and only one of them actually makes any sense. What I mean by that, so you can do a 1 to 0 or 1 example. Take a stream of words, programming language names, pass it into map multi, and for that we have our by consumer, which takes the strings as input, and a consumer, which is what we're going to add things on the output. And then we can do a test. We can say if string.length is greater than 4, call the accept method on the consumer and pass in the length that we have. And if we run that and we print out for each element on the output stream what the length is, we'll get 6 followed by 10. Now, the reason I say this doesn't make any sense is because you can just do that with filter. It would be easy enough to do it with filter, and then that would work. Another one doesn't actually make any sense to use map multi for this, but I'm using it just to show you how map multi works. So you could do stream of with your names again of programming languages, pass it to map multi, use your string and your consumer, and then just call the accept method on consumer with the length, and that will give you the length as 4, 6, 10, 2, 4. Again, rather than using map multi, you just use map, and it does exactly the same thing. Where this does make sense is if you want to do something like this, where you want to do a 1 to many with a mapping. So now we'll take our programming strings and we'll pass them into map multi, our string and our consumer. And then this time what we're going to do is we're going to print out the number of letters in that each word, but print that number out the same number of times that it has those number of letters. So we'll print 4 times, 6 times, and so on. The most important thing about this is understanding that you can call the accept method on the consumer as many times as you like. So you're not restricted to just calling it once. You can recall it as many times as you like, and therefore you can replicate 4 times, 6 times, and so on. So that will basically do that. It's a small change, but it's kind of, I'm sure it will have some interesting applications. The vector API. This is an incubator module, meaning it's not part of the Java SE specification. Again, it's one of these new things that allows you to test it out and provide feedback. What this is designed is not as the vector collection class that we've had right from, what is it, JDK 1.2 and was replaced by ArrayList. No, this is about vector computations, single instruction, multiple data. If you look at modern processors, you will have very wide registers, and you can load up multiple elements from an array, apply a single operation to all of those elements in a single clock cycle, and improve the efficiency of your numerically intensive operations quite well. The problem with this is getting the compiler to understand code that can use vector operations. And certainly if you make code reasonably complicated, the compiler will struggle a lot to understand, oh yes, okay, so you're doing this kind of thing, we could use a vector operation in this case. Ideally, this particular API wouldn't be necessary. If we had a compiler that was smart enough to spot these things, then we just leave it up to the compiler, the JIT compiler, to do all of this work for us. Let's look at an example. So what's happening here is we're doing a computation. We're using 3 arrays of floats. So we want to take the 2 as input and then generate 1 as output. So we'll basically iterate over the length of the array, assume that A and B are the same length, and we'll create a result C, which is A squared plus B squared times minus 1. For whatever reason, we're doing some kind of matrix manipulation. That's what we're going to do. Now, to enable the compiler to understand how to do that using vector operations, we can make it more complicated, but it gives us much more control over what's going on. What we do is, first of all, we need to define a species of vector operation. And this is where we, as developers, need to understand what hardware we're going to be running on. The species we're going to use, in this case, is 256. Meaning that if we're running on an Intel processor, that would typically be AVX
AVX2 instructions because they're 256-bit wide. But you could probably also get away with using AVX512. But anyway, you have to understand what the hardware is you're going to be using, and so how big the registers are. If we rewrite our vector computation, what we're now going to do is we're going to create an index in range from that species that will enable us to index into the vectors that we're going to use to be able to populate them with the values that we need. So that's M. Then we create a float vector from the array, and we use the species. So we know it's 256-bit wide register. We know that the source is A. I is the element that we're going to read from that. M is the way that we're going to put it into that vector. And so we'll populate the vector with the elements that we're taking from the array. Do the same thing with the elements from B. And then what we can do is we can specify the numeric operation that we want to take place on that. And so we say VC, this is going to be our other vector that we're going to create, takes VA, multiplies it by VA, adds the value of VB multiplied by itself, and then we negate the result. So we're essentially doing the same thing that we do above, A squared plus B squared times -1. Now, interesting thing here is I wrote a blog article about all the new features in JDK 16, and I did make a comment about this particular feature, and I got some feedback from Brian Gertz on this, because I said that I really thought that, you know, it would be better if mul was multiply and neg was negate. I just thought that was a good thing, but you know, apparently it's still being thought through, so maybe it'll change at some point in the future. And then the result that we do is we feed it back into the array from C, to generate C as the array, and then we can get our results. Foreign Memory Access API. Again, this is something that was introduced back in JDK 14 as an incubator module. It's still an incubator module, and this is more to do with Project Panama, which is accessing native code from Java code without having to use the complexities of J and I. Foreign Memory Access API is a little bit more sort of broad in terms of its appeal, because what it allows us to do is have access to memory outside of the heap. So if we want to access native memory, we can do that. And there's three kind of fundamental parts to this. There's a memory segment, which is essentially a contiguous area of memory. So you can think of it as a pointer. You've got a memory address, which is also like a pointer, but in this case points to an individual location in the within the memory space. So the memory segment is an area of memory. The memory address is an individual address there. And then a memory layout is how we can describe what a memory segment actually holds. And I'll show you a little bit of an example of that. So we can do something as simple as saying, okay, we want an area of memory. So this is like saying, if we were writing C, we would malloc. So we say memory segment is a memory segment, allocate native 100. So we're allocating 100 bytes. So it's malloc 100 bytes, we get a pointer. Then what we do is we want to put ints into that area. So we take our memory access, we set int at offset, and we calculate the offset based on the number of the element that we want to put in there. So we're figuring out where to put it. Then we store the value at that address. So it's you know, it's a bit like native code. Using memory layout makes life a little easier, and we can do that by combining it with a var handle. So what we might want to do is to simplify what we had before, and rather than having to figure out that we're dealing with ints, so we know that they're 4 bytes, and then having to calculate the offset ourselves, we create a memory layout as being a sequence of 25, and then we say that it's going to be 25 memory layout values, which are 32 bits wide, so they're ints for us, and we're going to use the byte order, which is the native order of whatever machine we're running on. So we don't care about whether it's least significant byte or most significant byte first. We'll just use whatever the machine uses. So that essentially creates us an array of 25 ints. Then we can create a var handle to access that. So we use if we say it's an int as a class, then we'll use path element to get the sequence of that. And then what we can do is we can again use a sort of try with resources block and say allocate me enough memory to store that array of integers,
and then we simplify things a bit because we go, okay, we're going to go through our count, get as longs, and then store the information in there. Foreign linker API. Again, this is part of Project Panama, and this is a new incubator API in JDK 16. Works in conjunction with Foreign Memory Access API and primarily or initially targeted at C native code, not necessarily C++ yet, but C++ should follow. What I have to say is that if you look at Project Panama, they have a JExtract command, which does a lot of this work for you, and it makes life a whole lot simpler. Sadly, that's not part of the JDK yet, but when Project Panama does get fully integrated, we'll see that as something that comes along. So what we now have to do at the moment is, if we wanted to use one of the system calls on our, let's say, Linux box, and we want to get the process ID of what the one that we're running, what we can do is, first of all, we need to get access to the C linker. So we use a static method on that, clinker.getInstance. Then we have to use a library lookup to find the particular function that we want to reference. And in this case, we're using the library lookup of default, meaning that we'll search for this library reference in all the things that are accessible from the JVM. And since the JVM is sitting on top of a Linux kernel, then it will be able to get access to a get PID system call. If we wanted something that was in a library that we had provided, a native library, then we'd have to use a different library lookup to find that library in a file and so on. But in this case, we're just using the default one. Then we need to get a native method handle for the getPID function. So we use the linker down call handle. Down call handle is where we're actually calling to the method in the operating system, in this case, or in the library. There's also an up call handle, which you would use for a callback from a native method to a Java method. So in this case, we're just calling down. So we'll call down to the library. We look up getPID, get the reference to that. Then we say that the method type is one that takes an int as a value. And the function descriptor, what it's going to return back to us is a C int. So we're passing an int from Java, and we're going to get an int back in terms of our method. And then we just invoke getPID, invoke exact, and we get the result of what we're looking for. Warnings for value-based classes. This is related to another bigger project called Valhalla, and Valhalla is all about adding value types to Java. So one of the things that they want to be able to do is to eliminate the need for the wrapper classes in terms of storing collections. So we could create an array list of ints rather than an array list of integer objects. Part of that means that they need to treat the primitive wrapper classes slightly differently. So they're going to, from JDK 16, they're designating the they're designating the wrapper classes as value-based ones. If you go back to JDK 9, you'll find that the constructors were deprecated for those classes. Typically, you wouldn't use those anyway. So you use things like auto-boxing and unboxing. You don't tend to call the constructors directly. So those were deprecated in JDK 9. They've now been marked explicitly for removal in it should be JDK 17. So you won't be able to use the constructors on those in JDK 17. Also, attempting to synchronize on an instance of a value-based class will issue a warning, because that would also be problematic for how Valhalla is going to work. A few other changes that have taken place. So these are things outside of the language and the classes. JVM type things. First is elastic metaspaces. Metaspaces was the replacement for the permanent generation that happened, was it JDK 7 maybe? I think it was. I can't actually remember when that one was. But anyway, the permanent generation got replaced with metaspaces as part of native memory. And now in JDK 16, those have become elastic, meaning that unused metadata memory can be returned to the operating system, reducing the footprint of the JVM. If it's long running, then you can actually give memory back to the operating system. The other thing around the ZGC, or ZGC as the Americans like to call it, what they've done is to improve the efficiency of how they do thread stack processing.
When you start running most garbage collectors, they need to create a root set, which is a list of all the objects that are directly accessible from your application code. And how that worked in the past with ZGC was that they would actually have to pause all the application threads, reach a global safe point, and then go through and scan the stack or stacks, looking for the object references and building up the root set. What they've now done is made that in such a way that you can do lazy processing. It's more cooperative, concurrent, incremental, so there isn't the need for a global safe point, and it improves the efficiency of things a lot more than it was before. What they also did, which was interesting, was they made this a general approach rather than tying it to ZGC. They made it a general approach for garbage collection systems, and the developers of Shenandoah, Red Hat, looked at that and they said, "Oh, that looks really good. We like that. We'll bring it into ours as well." So they're using it. So it's a nice kind of reuse of code. Strongly encapsulate JDK internals by default. So this goes back to what happened with JDK 9 and the introduction of modularity. And one of the ideas of modularity was also to encapsulate the internal APIs, the ones that weren't part of the public Java SE standard or the JDK public ones, things like Sunmisk Unsafe. Now, back in JDK 9, that didn't happen because too many things like Spring and other frameworks were using some of these internal APIs. To get around that, they introduced the idea of the big kill switch, the illegal access command line flag. And that has 4 options: permit, warn, debug, and deny. And up until now, the default has been permit, meaning that you still have access to all of the critical internal APIs and you can still use them without any problem. What they've now done is turn that on to deny, meaning they've turned off the normal access. However, critical internal APIs are still not encapsulated. So there are 6 of those, and that includes Sunmisk Unsafe. Until they get a way of doing the functionality of Sunmisk Unsafe without having to use that internal API, they won't turn off access to that. Things like the foreign memory access API, that is something which will help remove the need for Sunmisk Unsafe. So at some point, it will disappear. Packaging tool. This was something that originally shipped with JavaFX, and then back in JDK 11, Oracle said they weren't going to include JavaFX with their JDK anymore, and suddenly people went, hang on, we don't have a Java packager tool anymore. To get around that, in JDK 14, they introduced that as an incubator tool so that people could try that out and use it without having JavaFX as part of the JDK. In JDK 16, it is now a final feature, so it's included standard. There will be no more changes to that in terms of its design. What it allows you to do is create a platform-specific package with all the dependencies you need for a given application. So if you're running on Windows, you can generate an .exe file, .msi file. On Linux, you can generate RPM files and deb files. And on macOS, you can produce PKG files or DMG files, which then automates the idea of installing a particular application on those platforms. The best thing to do with that is to combine it with the use of JLink. So you generate your tailored Java runtime, your JDK that's shrunk down, only the modules it needs for the application. That makes a nice, tidy, compact package for installation. To summarize then, basically, I think the 6-month release cycle is working really well. I think that the idea of the incubator modules, the preview features, the ability to get these things in, let people try them out, still have feedback on them is really good. And we're seeing a very much faster pace in terms of delivering new features to the language and the small things that people really want just to make their lives easier. And I think that when we get to JDK 17, because that's going to be the next long-term support release, which a lot of people will move to because they'll be able to use it in production, that's when we're going to see all the benefit of these new language features and so on really helping developers out. So it's really good in that respect. JDK 16's got some useful, interesting things like the vector API, replacement for JNI through the foreign memory access, foreign function API, all of those sorts of things. And some of these preview features now becoming full features as part of the standard, pattern matching instance of records and so on. If you're interested and you want a JDK to deploy into production, Zulu. And just since I work for Zulu, I will just tell you a little bit about Zulu Enterprise.
Essentially, it's our build of OpenJDK source. It is fully TCK tested. We support all the way back to JDK 6. In fact, we support JDK 6, 7, 8, 11, 13, and I should add 15 there because we now also support 15 as what we call a medium-term support, same as 13. We backported TLS 1.3 and Flight Recorder to JDK 8. So if you want to use those, you can. And we provide wide platform support in the form of 64-bit Windows, Mac, and Linux, and 32-bit versions for Windows and Linux. And we've even got some things like Solaris on Intel and Spark. We've got some other sort of MIPS and PowerPC and various things like that, ARM64, that you can get from us. And it is very much a real drop-in replacement for the Oracle JDK. You just deploy it, and you don't need to change any of your code. So with that, thank you very much. So what I'm going to do now is I'll stop sharing my screen and go back to the... Thanks. There we go. Thanks a lot for this talk. I know there was a lot of information there. No, that's fine. Okay, yeah. Thanks a lot for this great talk. That was really awesome. I'm really glad that you're on our conference. Thank you very much. Okay, so I should join the Zoom call now, shouldn't I, for Q&A? Just a second. Okay. Yeah, we have some time in our broadcast, so we have some questions which we may do in broadcast, and then we will start the discussions on Zoom. So, Zhenya, I pass the word to you. Yeah, thank you so much, Simon. Thank you so much for this great talk. And before I'll start to asking several questions, we started polling on our Telegram chat, and according to this polling, the most loved features of JDK 16 are pattern matching and records. Yes. Also, people notify that GC or JVM improvements are fantastic, actually. Yeah. By the way, which feature is the most loved for you? Which one do you prefer? Oh, for me, easily it's records. I really like records. They're so useful in terms of reducing the amount of code for certain situations. To me, it's always been, I've never understood why having a tuple in Java has been such a struggle. I mean, I know there is one buried way down. There is actually a tuple class in the standard class libraries, and it's buried down somewhere. I can't remember where it is now. But just the idea of having a simple tuple class, why we never had that, and now we have records, which gives us a lot more flexibility on that. So that is definitely my favorite feature. I'll probably get into trouble with Brian Gertz again. 100% agree with you. Yes, same for me. And we are going to start with several questions. I believe that we have some time. First of all, does it even make sense to switch to Java 16 if 17 is just around the corner? Mm-hmm. So for most cases, it will mean that everybody will need to adopt 16th and 17th version. Mm-hmm. Yeah, I suppose it depends to some extent on who you ask about that, because I think that if you're looking at deployment into production and what you want is stability for builds and being able to maintain updates, then waiting for 17 makes a lot of sense, because you can deploy onto 17, get all those features, and then you get extended updates for under the long-term support, depending on who you go with. You can still deploy 16, but what's going to happen is, if you want to maintain the security and the stability of those machines, once 17 comes out, you would have to then redeploy onto 17. So you either deploy 16 and then go straight to 17, or you just wait 6 months and then deploy onto 17. It really depends a lot on what the testing processes are for a given environment. Mm-hmm. Thank you for your answer. Next one will be related to memory access feature. Does this memory access feature have something similar to Valhalla project, or it is some kind of another project? Yeah, it's not so much the Valhalla project. This is, although you can define the structure of the memory areas that you're accessing, this is more part of Project Panama than it is Valhalla. Valhalla is more about defining value types, and so having the ability to treat either an int as an object, or being able to have specific storage underneath that reduces. So if you've got, for example, an integer object that stores 3, why have multiple instances of that? Because they're all storing 3. Just have one and everybody points at the same object. So that's more what value type's about. The memory access is more
as I said, project Panama, and the idea of being able to access both functions and memory outside of the JVM and do that in a simplified way, and replacing some of the functionality that we've got in Sunmisk Unsafe from a memory access point of view. Thank you. And I have a question from my own side. So what do you think about Vector API, and will it be widely used? So current use cases you mentioned, but it needs to be adopted anyway. I do wonder about that as to how much people will use it, because there are obviously situations where it can be very useful, but it does tie you very closely to the underlying hardware. So as I said, you've got to determine which species of vector operation you're going to use, and that means need to know in advance, are you going to be which version of the processor you have in terms of how wide the vector operation is, and so on. What I think is more beneficial, and I'll say this because I work for Azul, and so this is the kind of thing we do. What I think is more beneficial is if we can get the JIT compiler to be clever about interpreting what particular code can have vector operations applied to it. And one of the things we've done in our Zing JVM is replace the C2 JIT with what we call Falcon, is based on the LLVM open source compiler project. And that's much better at spotting where you can apply vector operations. So that example that I gave you, which is very simplistic, I think you probably find even C2 would be able to recognize that as a vector operation. But more complicated ones, our compiler will automatically detect, yes, you can use vector operations on that, and it will do the underlying code generation for you. So I think it's one of those things that there's probably some extreme situations where it makes a lot of sense, but it's probably not going to be a widely used API compared to many of the other ones. So yeah, that's my thoughts. Yeah, thank you so much for your answers. Yeah, thank you very much again for your talk. It was great, and it was a great honor to have you on our conference. So thank you again for joining us. I see a lot of thanks and other really warm words in our YouTube channel and Telegram chat. So thank you from all our audience. I just transmitted to you. So yeah, now we will have a Zoom chat, like Zoom discussion room with you. So guys and girls would be able to ask you questions like in more direct way. So this link now would be in Telegram chat and in YouTube. I already see it. So please join this session, and you will be able to talk with Simon more closely about Java features. And I saw a lot of comments in the YouTube about Kotlin, and that these features were in Kotlin for a long time. I'm not really agree with that, but you may discuss it with Simon more closely. Okay, right. I'll switch to the other one. Yeah. So thank you, Simon. Jenny, thank you also for your moderation, and see you on another talks. Bye, guys. Okay, so now we would have a small break, so you would be able to go and fill your cups with tea or coffee and prepare for our next talk. Next talk would be shortly, and it will be about different languages, not only Java, but also Scala, Kotlin, and Groovy, and how you may use them. So don't disconnect from us. Be with us. After a small break, we will be back here.
Okay, so we may proceed. Yeah, I forget to mute my microphone, so you heard how I drink water probably. So now we proceed with our next speaker. Our next talk, as I promised, would be about different languages and how we may use them. So I welcome in my virtual studio Michal Szczepanik and Anton, who will help me moderate this talk. Michal, Anton, hi guys. Hello. Hello. So, how are you? Have you seen Simon's talk? Yes, I personally yes, and it was awesome. Let's say. So generally, Java new versions of Java introduce a lot of the features. Of course, as it was mentioned in the chat on YouTube. A lot of these features we know from different languages, and some people mentioned that they were in Kotlin from years. But come on, Kotlin is also the language which almost copy-paste some features from different languages to make our lives better. So it's good that we have this improvement, and generally without that, on the Java level, on the JVM level, we are rather not able to move forward with other languages, like, for example, Kotlin, in case of JVM support. Yeah, and let's say that Java is nearly 30 years old, and Kotlin is, like, let's say, nearly 10. So I think really nearly, yeah. Yeah. Okay. Anyway, could you tell us a few words about your talk and what it will be about? Okay, so in case of my talk, it will be about different languages in JVM words. So I will cover a little bit Java, but we had good talk previously, so it will be not a lot of Java, but more Kotlin, Scala, and Groovy. So I will discuss about the features which we have in these languages and when we can use these languages to solve some problems which for which they are created. Yes, to make better way of writing the solutions, because in one language, I don't know, choose something different like C++ to not be on Java level. We need to write thousands lines of code, and the same in Python is one-liner. So come on. Yeah, I have these situations. I would like to summarize it like it's better to use more languages than to hate other languages, right? Exactly. Yeah. Okay, Anton, I have a question to you. Which languages do you use from GTK world? Usually I use Java, and actually we write tests on Groovy, and it's really awesome. Groovy is a awesome language for tests. Nice. So I've never heard, to be honest, that it's better to write tests on Groovy, so probably I need to check that as well. So yeah, nice catch, by the way. And what do you think about Kotlin and Scala? I love Scala, and also I love Kotlin, but I never use them, unfortunately. Maybe okay. after this talk, I will think about it. Yeah, just try them. So you would have your own opinion at least about that. So Michal, question to you: which languages do you use in your real work? Like all the languages which you will talk about okay, today? so this is, let's say, limitation of my platform, because on daily basis I am a mobile developer, works mostly with Android. So in Android world, let's say, work without Kotlin can be a little bit difficult nowadays. Of course, there is option to write the code in Java, but we are talking about the Java 8. Okay, the last Android provides some features which allow us to use some features of JDKs from higher levels of Java, but still we are limited to Java 8, which is a little bit problematic. But as I see, I am not alone, as more than 50%
in the poll report that they still are using Java 8. So come on, in the world where we have a stable version 16 is a little bit strange. Well, I would say, like from my side, we use on project Java 11, and not so far ago, I tried to migrate our project to Java 15. So that was December. So there wasn't Java 16 at the moment, and I couldn't do that because one of the libraries which we use in our dependency, as far as I remember, it was Spring Cloud. They did not support Java 15 at the moment. After a few weeks, they released like the new version which supports, but like it could be a bit problem. But I would agree that if you use like Java, I think Java 11 is a great chance to use something new, because like it's long time support version. So if you use Java 8, try to consider using Java 11 at least. And yeah, and we will have Java 17 in September, so that's also a good point of all Exactly. this stuff. Okay, I think we may go like closer to your talk. Before we do that, I want to say that we'll have special Telegram chat for the questions for Michal, and please have a look at this Telegram chat. The links would be in our main Telegram chat and in YouTube chat shortly. So join this chat, pass there your questions, and we will try to ask all these questions to Michal. And of course, after the talk, there would be discussion room, so you would be able to discuss all these questions closely with our great speaker. So, saying this, Michal, good luck with your talk. Okay, thank you very much. So, hello everyone. Again, my name is Michal Szczepanik. I am Chief Software Engineer at EPAM. And the talk will be about the power of JVM languages, or Lang. Generally, we discuss about the power of the bytecode, which we generally allow us to do this, all these funny things with Langs, or we are talking about the Langs in which we are writing the code. And as I mentioned just before the talk, I will cover Java, Groovy, Scala, and Kotlin. But as we are in Java world, probably most of you had this moment in your life that some recruiter call you and ask about knowledge, not about of Java, but the JavaScript. As you know, Java probably is enough to for you to learn JavaScript, to learn script, and then you know the JavaScript. They totally don't understand the difference that this here we have totally different slangs. So let's do this for the last time and explain why we shouldn't use JavaScript. Come on, this slang is a little bit crazy. So first questions from the JavaScript world. This code which we see on the screen, what will be printed by it? Some clue, they will like it. And the answer is banana. So why banana we will discover in a moment, but let's go through other JavaScript codes. So in JavaScript world, we have array plus array. What will be the output of it? Generally, what do you expect as the output of array and plus array in normal lang? Maybe array, it makes sense, but no, we have JavaScript here, so the answer is empty string. Okay, so let's go to the other example. We have array plus object. So what it can be? Array of objects? No, it's object. So okay, it's object. Can be somehow. But we have plus here, yes, and as we know from math, plus and order here doesn't matter. So we can switch the order and we should get the same, yeah. But come on, we are in JavaScript world. So what is object plus
array in that moment? It's 0. So the last question, what is object plus object? Let's think for a moment. And I think that the answer from JavaScript is the only true statement here, because the answer is not a number. So I have no idea what we can do with this lang if we have these beautiful solutions in it, and what was in mind of the person who designed this language. But come on, it's a little bit insane that we have these types of structures in the JavaScript. So back to our banana sample. In this example, we have the case which we can evaluate like that. So we have this kind of structure. So in here, JavaScript try to convert A to a number, because we have an plus operator here. And generally, because it cannot be done, it will return the not a number here. So that's why we will get the banana. But this is not JavaScript conference, so let's forget about this lang. And please, recruiters, please don't call me and ask about JavaScript knowledge. So we are in Java world. We are in JVM world, in which we can do a lot. So we can use Java for web development. We can use Java in many frameworks for big data, for continuous integration, and in totally different virtual machine, because the Dalvik virtual machine on Android. So as we can see, the opportunities for usage, Java usage, we have in many places. So we have not only Java here, because all these langs which you see on the screen can be compiled to the Java bytecode. And generally, when we have the code of them, they use the same bytecode. So we have some limited number of instructions, more than 200 right now, which limit us to create some amazing code. So not all the features we can introduce in this world, because we have limitation of the bytecode level. So, for example, some features of Kotlin, which we have when the Kotlin start, were really improved, because we get the we get the better JVM support for some of them. So it's really good for us to have the new versions of Java, like Java 16, even from perspective of all these langs. And the big plus of JVM and Java and all these langs is that we can switch between them. They can cooperate with each other. So we can use Java. From the Java code, we can call Groovy script, or we can use Kotlin code together with the Java code. And in case of these two langs, the cooperation is quite nice. So we can quite easily call Java code from the Kotlin code, and also from Java we can use the Kotlin solutions. Sometimes, of course, we need to use some annotations to explain how this structure, for example, extension function, should be visible from the Java code perspective, but this is quite easy. If we compare it to the way how we can operate with Java and Scala in one project, here we have really nice solution. From perspective of Java and Scala cooperation,
we have this issue that, okay, we can quite easily call the Java code from Scala code, but vice versa is a little bit problematic, because some structures which you get on bytecode level in case of Scala are really complex and not easy to use directly from the Java code. But usually when we cooperate with this different langs, we use different modules and stuff like that, so we can quite easily isolate this problematic code somewhere under much nicer constructions from Scala. So let's back to the bytecode. As I mentioned, we have this limitation of the instructions here, and this code represent something which from Java looks like here. And generally, all these langs generate something like that. So we get the class files, which generally define the structure of each class, no matter what was the source lang which we used to define it from our code perspective. So in class file, first we have file format, and we also should inform which Java version we are supporting. So which Java version should be used to interpret this specific bytecode which we have later on. Then we have some info about types, so access flags, information about the name, superclass interfaces, fields, method signatures, etc., and the bytecode. And this file is our representation of our code in the JVM world. So after that, on JVM, we need to use class loader to load the classes. And in case of class loaders, we have hierarchy of them. So sometimes we may hit some problem that, okay, on this level, we load some class, but because of wrong loading and some different class which name the same, we can get this error that command this method cannot be found, or something like that. Mostly you should see it in let's say you should be able to saw it in JBoss a few years ago, because we have huge hierarchy of class loaders there. In case of class loader, we have few phases. So loading, which read the class file, and linking, where we have verifying, preparing, resolving, and initializing some static initializers. And after we load the class, the interpreter goes to work. So generally, interpreter interpret the bytecode and use some templates of the native code for this specific architecture of the processor. So we have different interpreter for Intel, for ARM processors, and convert the line of bytecodes to the code, to the native code for this machine, and also detect some critical hotspots in the program. That's probably the source of the name of Oracle JVM hotspot. Yeah, and after that, JIT is in use, which optimize our code on the go. If we discuss about high level how everything works. So if we have, for example, code which is run many times, JIT will optimize it and speed up this part of code. Of course, we have much more optimizations here, and they also depends on the JVM version which we are using, and Java
versions. So let's not go to the details, because then this talk will take 1 day, not 1 hour. And when we have different codes in different languages, for example, this code for Kotlin and this code for Java, which looks like they do the same, but okay, Kotlin is a little bit more concise and expressive. Of course, depends which Java you use, and also Kotlin version. And generally, both these structures from different languages on the bytecode level may looks totally the same. So as we can see, okay, from our lang perspective, we have nicer code, for example, here, but it will do the same stuff on the JVM and look the same on the JVM as the code from Java. So as we discuss about code concise, we should go to first law of software quality, which is here. So probably all of you know this from physics, yeah? Physics, that we have something like that. And when we go to the software, we can interpret it in a little bit different way. So the number of errors depends on our lines of code. So the best program is the program where we don't have lines of code. Come on, no code, no errors. But in real world, we rather need to write a lot of lines of code to solve our problems. And sometimes some of these langs may help us to reduce these numbers of lines of code and do the stuff in one-liner. So generally, someone solved this previously for us on the lang level, and we don't need to think how to solve some problems, because one lang can solve it in one line, and in other lang we need to write 200 lines of code. So let's go to the first problem, which was quite popular when the Kotlin comes to the game, is null pointer. So in case of null pointer, we should mention Sir Hoare, who designed the null reference in 1965. And generally, he created this reference because this solution was simple, because it was easy to implement. So he was probably lazy, as most of us programmers, yeah? So he chose the easiest solution to implement to solve the problem which he had during that time. And as we know, for right now, the null problem is called $1 billion mistake, because we have a lot of nulls in real life, and we can see these issues in many places. For example, in my country, in Poland, you can buy a train ticket from Katowice to Null. It costs around 20 zloty, but I have no idea where the Null is in Poland. Probably there is no city or village like that, but we can buy the ticket. If you have phone in Orange, sometimes you can get the null message from them. So as we see, another problem. And imagine that your surname is null. As we can see, this was in it was a long time ago, more than 10 years ago, or even more.
for now, but generally, as probably most of you heard, just before this COVID problem started in the world, there was a girl from US who had surname Null, and she had a problem to fly outside of the United States because she's stuck in the system because the system cannot validate her surname because it was null, so it was wrongly interpreted by the implementation. So let's discuss about the first option which we have to solve the nulls. So in Java we get optionals for that. Even before Kotlin provides some features for that, and the same we had in Scala. But in Scala we have these funny things that you can assign none to optional in Scala, but at the same time you have same structure in which you can add null as an argument, and as you can see, this is not the same. So generally we have three values in Scala for optional, in which both of them are a representation of the null type. So optional solve the problem? No. And this was, I think, the most popular solution of Kotlin when the Kotlin was introduced. It was the null safety. So in Kotlin we have nullable types and non-nullable types, which means that when we have var, which is a string, and we try to assign a null to it, we will get the compilation error. And at the same time, when we would like to assign null to a little bit different type, everything works okay. So generally in Kotlin we have two structures. One is non-nullable type, and the second one is nullable type, which looks like that. We have the type name and the question mark at the end, and then we can quite easily use nulls in this lang, and the IDE and compiler will check if we check that this object is not null. So we can use standard ifs, which we know from Java and other langs. So if b is not null, then do some operation, or we can use the structures like here, which is question mark and then dot, which means exactly the same as the line here. So first we check if b is not null. If it's not null, then we call this function. The other operator is here. So we have this nice structure which allow us to throw null pointer exception when the b will be null. Awesome. Taken from Swift, I think. So as we can see, this is something totally not new in Kotlin. It was in Langs previously. And some people mentioned that, okay, this is the operator which is risky because it can throw exception, null pointer exception, etc., etc. But you have many cases when you know that this value cannot be null here for sure. So I really like this this operator because of that. Because after this line, till we don't change the b will be interpreted as non-nullable type. So we can use b without these crazy questions marks and checks for non-null after this line. Okay, the next operator is the Elvis one. If you take a look like that, you will see that, okay, here we have her and I, so we have Elvis operator, which works in
in the way that if b is not null, okay, call the length. If b is null, return the value which is on the right, so return 0 in that case, and assign it to all. And this is the operator which also exists previously in other lang, which is Groovy, which we'll be talking about later on. And generally, now we can take champagne and because we solve the problem of null pointers using one of the langs. As we are talking about Kotlin, we should also mention for sure quite nice feature of it, which is extension function. So extension function is the function which we can create for some specific class, like for example for string here, and do the stuff which we need. For example, escape from XML in that example, and we can call this method from our code perspective exactly like the method of this class. So it's nice way to create utils, yeah. So we don't need to write the string utils in Kotlin because we have extension functions, and we use we use this structure in nice way. Looks like exactly the same like function of current class, but how it looks from the Java bytecode. String is final. Come on, we cannot inherit string. So from the bytecode perspective, no matter if the class is final or not, we have in real the static function which get the first argument, which is the class which we try to extend. So the problem starts here, because from code perspective, it looks exactly the same like any other method which we have in this class. And when we have inheritance, it works a little bit different when we have super and subclass than extension function, because of the way how the extension function is implemented on the bytecode level. So we have superclass and subclass here, and for both we create the same extension function. So the same name of extension function, show me, and one return the string super. That's the second one return the string sub. And when we create object like super instance, sub instance, everything is clear that here we have super, here we have sub. But when we create var, which is of type of super, but in real it uses subclass object. In case of inheritance, we really know what will be called here. But in case of extension function, which show me will be called the super one, because here the compiler see that this is super class object, and the same we have here because we cast this object to the super class. So the show me from superclass will be called here. Another feature which we have in Kotlin is default and named arguments, which generally can reduce a lot of numbers of the methods which we have in our classes, because we can write one method and set some default values for some arguments. So for example, here we can call reformat only for string, and then all these values will be used based on default parameters, default values. So true here, false here.
But in case when we would like to change one of them, we can use the name. So we don't need to use something like we know in C++. We know from C++ that we should then use all of them, no matter if we use even the same values as are the default one. But here we can use the name and assign the different value to it. So also, not a lot of the codes and generally named argument are sometimes useful. For example, if you are not using modern IDE, you don't know which parameter is which. So sometimes it's better to use name arguments in some specific cases. But okay, how this structure can be implemented on the bytecode level? We don't have something like that in Java, at least for most of the Java versions which we have for now. So the solution is quite funny because we have the method which take all parameters without these default values, and we have the second method which is also the method with all these parameters and the additional parameter which is integer. And integer is a binary map of which parameters I should use and I should change, and for which I should use the default value. So generally we have integer, and each bit define which argument should be used with default value and which one is assigned with different value. So this is how it's solved on the bytecode level, and probably someone will ask this question: what happened if I use more than 32 arguments in the function? I know that this is crazy, come on. But this is also solved in Kotlin. Then you have two integers, so two binary fields to represent the arguments. So generally, we are not limited for 32 arguments with that feature. Of course, we shouldn't use that, but still it works. And let's move to the next topic, which is loan pattern or execute around method pattern, depends which naming you use for this. And this is something which we can also use in Kotlin to solve some problems using extension functions, expressions. So we use more features of the Kotlin to reduce the numbers of lines of the code. So here we have sample of the database usage. Yeah, so we have begin transaction. We do some operation on the database, set transaction successful, and transaction. And generally, sometimes we can see the same code in many places in your apps. And sometimes during copy pasting, someone removed the set transaction successful, and we will spend hours or days on searching where the issue is. So to reduce this problem, we can use extension function. So we can create extension function for SQL database, which is called intransaction. And as a parameter for it, we can send the function which return unit. Unit in Kotlin is like void in Java. And we can call this function. So instead of this code, we can call for db intransaction, and inside it db delete, and do what we need on the database. But come on, here we have still copy pasting. And what happened if I have more than 2 DBs in one project? So I
change the name here to, for example, DB2, and I forgot to do this here. So we have again some potential issue here. So we can solve it with some additional change in this code. Instead of function for which return unit, we can define that, okay, this function must be a function for SQLite database which return unit. And then we don't need to call this DB here because the function will be used for this specific database which we set here. We can also then use inline to optimize code on the bytecode level a little bit, as we have lambda as an argument here, so we can quite easily play with it like that. And how to solve this problem in Java? Sometimes we have the situation that we have resources which we should release after we finish playing with this class. So we can consider finalize. So most of you who still works with Java 8, in Java 9, if I correctly remember, finalize was deprecated. So you can you have the deprecation of the overriding it. And generally, as most of us know, finalize is the function which is used when garbage collector remove the object. So it's really risky to put any business logic there. So we shouldn't use it at all. That's why it was deprecated also. And we have ARM in Java, so automatic resource management, which allow us to operate on the object in some interesting ways. So ARM allow us to use auto-closable interface, and then we need to define the close method for this class. And then this close method will be called after each try block for our objects. So we don't need to call the finally in our code in which the close will be called in our code. It will be done automatically. So we can imagine that we have finally block here and the close inside it. So no matter if we will have some potential error here and we catch the exception or not, the close should be called. But come on, we still need to remember to use try, etc., etc. So as we are lazy, maybe you can think about some different structure to do the stuff for us. So we have this pattern, execute around method. Yeah, so we know this from try and ARM. Generally quite similar pattern we have when we discuss about synchronize. So generally we set a lock here, we release the lock here, and we do some stuff inside, same here. So execute around pattern we can implement in each lang which support lambdas. So generally we can create a class resource and private constructor for it, private close method, method operation, which we will use as a lambda to the function which is function use, in which we have consumer. So we can put all methods which we have for this publicly available for this object here and do the stuff. So generally we create the resource object, do the operation,
and we are sure that we release our resources. So we can call this like here from our code quite easily. And as I mentioned, this pattern can be used in all langs which support lambda expressions. So the next problem, which we sometimes hit in JVM and Java lang, is the recursion. So as we know, we have function like factorial, for example, here, and each time when we operate on it, we will put something on the stack. So this can be a little bit problematic for us, because when we have huge n, we will see stack overflow in our program. So how to solve it? Here we have quite a nice solution in Scala, which allow us to optimize this code, but not this code like here, because we have some problem in the logic here, that we have n here, which we need to multiply by factorial of n minus 1. And come on, this relation shows that we cannot optimize this code. So we can try to rewrite this code in the way like here, and use the tail call, which generally, because we have the same method as a last call of our function, Scala will and we don't have this relation like we have here, because we use accumulator for that. Scala will optimize this code in the way that from code perspective, we see recursion, but from bytecode perspective, it will be working like a loop. So we don't have a risk of stack overflow here. This can be quite nicely solved in Scala. The same feature was introduced in Kotlin. And quite important fact is that we have this annotation TIREC, which not means that, okay, do this optimization for this code. You can remove this add notation and this optimization will still happen. But this inform compiler to check if this optimization can be done. So we will get the error if not. For example, someone will put some multiply or other stuff here, which not allow us to do this kind of optimization. The next nice feature from Scala is single abstract method, which generally allow us to create to override methods in nice ways. So generally we have traits here, and we can create object with specific implementation of this method like that. So in one-liner, we don't need to write the code which we usually use, like override the def and the function. So this is limited to one-liner, and for example, we can quite nicely use it in threads. So we can override the run and do the stuff in separate threads. Okay, the next interesting feature of Scala is the left associative methods, which works like that. So when we try to interpret this code, we see it like that, and in a normal, in typical way, how we call the methods, we have dots here. And okay, this is something which exists for list, but can we create our own method like that? Of course, yes. And
the only required fact here is that the name should start with a special character. So it cannot be letter or number. And then we can quite nicely use our operators like that. The next feature of the Scala is backed in names, which we can see here. So like in Java, in Scala we use getters and setters, but using backed in names, we can use this sign to write the code, to write the name of the method, and this goes that we don't need to write this sign, and we can use space. So we can quite nicely call our setter in the code in much more readable way, not something like that, which is the standard call. Also, multi-words methods and fields names allow us to set space in the names, and we can use almost sentences for the methods. Maybe in normal code is something which we rather don't plan to use, but in case of names for tests, it is really useful because we can write this almost the sentence which explain what the test is checking, and then we have quite nice documentation using our tests. Okay, so during the previous presentation, you had a lot of latest version of Java, but the feature of Java, which for me is missing in Kotlin, is this one. So we have access modifiers like private, protected, public, and the magic in Java is also package private, which allow us to hide the whole class or fields inside the package, and this allow us to really separate the logic and hide the logic of our implementation inside the package. So we can, for example, in the package create one public class and the rest of them hide as package private, which allow us to first separate the logic between bigger number of classes and generally hide our implementation, so no one will use it outside of our package. So we have only one class, which is a contract for the rest of the world. What is quite interesting in Scala, the package private modifier also allow us to define the hierarchy of the package. So allow us to, for example, make this class visible in a package above, but not higher, etc., etc. This is something which was really nice solved in Scala to allow us to nicely create the logic and encapsulate it inside the packages. Unfortunately, this visibility in Kotlin do not exist. And to be honest, for me at the beginning, when I started using Kotlin, it was a little bit a nightmare, mostly because in Android world, when the Kotlin was introduced, multi-modules projects were, let's say, not really good optimized. So they built much longer than the one module project. Right now, this problem not exists, let's say, from the build perspective, but still, for me, something is missing, and this is one of the things which I really
don't like in Kotlin that this is not included there. Okay, so the next lang to discuss is Groovy. And Groovy as a lang is a scripting lang, so allow us to do a lot of the magic, and it's really awesome in tests. So we can really reduce the number of lines of codes in our tests to do a lot of the magic. One of them is, for example, JSON to class. So generally, we get some response, and using this nice structure, we can quite easily parse this text and convert to the object, which really reduce the numbers of lines of code or tools on which we depend on. So we only need to use Groovy, and to convert it back to the JSON is one-liner. So really, really nice feature of Groovy. Also, the generation of the XMLs in Groovy is work in a really interesting way. So generally, we have this markup builder, which we can use to build the XML, and as we can see, the code is really nice structure because of that. So we exactly see how the structure of the XML will look like after we run this code. In case of interactive processes, this is also something which is awesome in Groovy, how Groovy allow us to operate with them. And if you will try, for example, write the same code in Java 11, for example, you will probably need to use hundreds lines of code to make the same stuff. So in Groovy we can define the string with the name of the process, call execute for it, and then do anything what we would like to do with it. So, for example, get the text which was returned by our AP config or whatever else, or help for any method, etc. So we can do a lot with that. Also, we have this type of processes which require some inputs from us. So in that case, we still use execute, and then we can check each line, search for some specific text, which means that, okay, you need to provide some value later on, and provide this value. Maybe plain text password is not the best idea, but generally show what we can do with this with Groovy in that cases, and really reduce the number of code from different slangs, including Kotlin. And when we discuss about langs, and for sure we should discuss about the multi-threading. And in case of multi-threading or async work, Kotlin introduced something which is called coroutines, which allow us to write the code in a really nice way, like synchronous code, but it runs in a really light way, which allow us to run the code on different threads. And based on the coroutines, we can do a lot of work. So we are not, first,
what is awesome in coroutines that they are also called the lightweight threads because of the way how they works. They not block the thread, which sometimes happen when we need to do some synchronization between them. So in really old way, when we create the new thread for every computation, we had different threads, which caused that it was too expensive, because each time when we create new thread, we take some resources. So it is problematic for us, and with that way, first we take some memory, because each thread takes some memory, and additionally, when we have a lot of the threads, switching between them was really expensive from the CPU perspective. So that's why after that, when the executors were introduced, so we had fixed numbers of threads, and we are adding the task to the executors. But still, it was difficult to manage dependencies between the tasks. So the problem which we hit here was that the code, okay, was quite nice, but and do not take that much of resources, but all these callbacks and all this nightmare was a little bit problematic. So in case of coroutines, the computation can be suspended. So we have some job on the thread which require the solutions from different threads. So till the work which we need to done in the background is not finished, or we are waiting for something, we can suspend this task and allow other tasks to use the thread. So if we take a look how it looks in our old way, so we create two threads, and then we are idle here because we are waiting for the output of the threads. It was rather problematic in many cases. When we think about the RX more reactive work, we start playing with callbacks, which depends which feature we use for that. Was easy or really difficult to manage, or we create some kind of callback hells in our code. And with the coroutines, we really reduce this problem, because coroutines first run the task, suspend the job which we have on this thread, and when this task is finished, we are able to back to the same point in our program and do the rest of work. So we have this suspension and await structures, which are in general in coroutines, which allow us to do this magic and do not lock the thread from which we on which we require to get the value after we finish the task. What is quite interesting in case of the coroutines, in case of Kotlin, is that they are implemented in the way which use state machine. So each suspended function is separate state in the state machine of our program, which generally means that
the coroutines code is the only code which we cannot, in my opinion at least, cannot write in Java for now, because we need to know some, we need to have some knowledge after the compilation. So the stuff which we know during the compilation of the program. So it's not that easy to write the same code in pure Java. It's easy on the, it should be doable on the bytecode level, but from the Java code till we don't know how the code will be compiled, it is rather difficult. So, so in case of multi-threading or asynchronous support, coroutines provides really awesome feature to Java world. And this is also not something which is new. They were in .NET for a long time before Kotlin, in Kotlin. So as you can see, during this presentation, I show you a lot of the features of the langs, which are not in others. But what you can see, generally, tasks which we have on our daily basis works not only require us to think how to write the code to solve these tasks, but sometimes also require us to think which lang I can use to reduce the code, do not spend a lot of the time on solving the problem which is already solved in other lang which I use on daily basis. So as was mentioned just before this presentation, consider to use, for example, Groovy for tests. Also consider to use Kotlin for tests. Consider to use some Java structures inside your Kotlin program when you need to be sure that you need to, for example, hide something and you need, for example, this package private visibility. So of the langs which we see here, which we do not consider on our daily basis work, but they are really useful, and we shouldn't hate, for example, the Kotliners shouldn't hate the Java because, okay, I can write this as one-liner in Kotlin when the other stuff, like for example, error handling, can be a nightmare for me because it's not supported by in Kotlin. So come on, each lang has some pros and cons, and we should consider the best one for our problem. And that's all from my side. Thank you very much. Thank you very much for your great talk. It was just awesome. I really like it. So thank you very much for this great talk. Before we proceed, I want to highlight one more thing. So we have some guys and girls who was really worried that you don't like JavaScript and that you say a lot of not really good words about these languages in the beginning of your presentation. So first of all, I want to say that we don't want to shame any languages here. So yeah, of course. We we here want to just have fun time. So and but some languages, I would say mostly every language has its own drawbacks, and that we here want to highlight these drawbacks. I don't think it's a so big problem. So if we offend anyone, maybe I will do the next presentation about for. At JavaScript conference, and I will hate the Java structures or Kotlin structures, which make some issues. Yeah, JavaScript is sometimes funny as we see, but this is for sure a nice lang to do the stuff which we do with the JavaScript, and other langs are rather not that useful in that cases. So for sure. I would like not to hate the JavaScript here, and I like JavaScript as a lang when I need to use it, and in cases for which it was created for. Here we have Java word, and generally for me it's sometimes more irritating that some recruiters
ping us, come on, do you know JavaScript? Do you would like to be JavaScript developers because you have Java in your CV? And still, this is quite funny that for some people, these two languages are the same or almost the same. Yeah, but anyway, if we offended anyone, like you think that we offended anyone, so our apologies. We don't want to offend anyone if you like use JavaScript or whatever. Okay, so guys, I want to remind you that we have special chat for questions. You may find it attached in YouTube channel, and also I want to remind you that we have common chat like for all conference, which calls JaCoV. So I posted the link to the chat in YouTube. So Anton, I want to pass the voice to you if you have any questions. Okay, thanks. I don't have questions. Your talk was pretty clear, and thank you very much. I enjoyed your presentation. And you told about some interesting Kotlin features like coroutines, and I really like coroutines, but also I hope that Project Loom will be a good alternative for coroutines. What do you think? To be honest, difficult to say. Expecting yes, but what I can say, it depends. Yeah. So right now, still I see many people don't consider coroutines in their projects. So here we can have quite similar situation. That it can be a little bit problematic, but it really depends. So it can be good alternative for sure. But the last decision is rather on the developers, not on us to decide. Yeah. Okay, and we have 1 minute. I think I can thank you for bytecode insertions. It was really good. Yeah, thank you. And Thank you. I think we can move to the discussion room. Yeah, so thanks again for this great talk. Anton, thank you very much for your moderation. And yeah, now the discussion room is starting. The link to the discussion room will be posted shortly to the Telegram chat for questions and to YouTube chat. So if you have any questions to Michal and you want to discuss the different JVM languages, which is still Java world, I would say. So please still. join. Yeah, so this is still Java world, even if we say it's different languages, it's still same ecosystem. So please join Michal and Anton in discussion room. Guys, thank you very much for this amazing talk. It was really nice. Thank you very much for being on this conference. Thank you. Okay.
hello again, and we proceeding with our conference. Before we come to next talk, and we would have a small talk with our next speaker, I want to show you something which we have here on our conference, so you not miss it. So I will share my screen. Just a second. Yep, and the screen will appear in our broadcast. I will ask our operator to do this. Nice. So again, hi Roman. I see you conducting this talk. This conference. So here we have a description, and in this description we have an agenda of our today's day. Yeah, sorry for that. So here we have time in GMT+3. So if you want to have a look at some talk, please book a time slot for that, or just stay on this conference and have a look at all our talks. I think they are nice. Also, we have here language which this talk will be presented on, so pay attention that we have some talks in English, some talks in Russian. Today will be only one talk in Russian. It will be talk from Evgeny Borisov about Spring Data. Also, we have Telegram channel. This is main channel of our conference. We posted there our links and all this stuff related to the conference, so join this channel, don't miss information there. And of course we monitor chat in YouTube, so type there your messages, we have a look at them also. Also, we have special activity, which is called Fight Club. Here you have a link, so you may follow this link. And you would be on the page about like Fight Club, and here you may find all information about it. So you see some bots, some tanks, so you may code these bots, and all these bots would come to the competition. And tomorrow, on the closing of the conference, we would announce the results of this competition, and the winner would receive the IntelliJ IDEA 1-year license from our conference. So don't miss a chance to get the license, even if you have bought, even if you have your license bought, you will receive another year, so you may prolong your license for 1 year more. I think it's nice to have it with some, and have just fun, of course, so you would just code your bot. So come here to this link, you might find it in description of the video here. Go there, join, and participate in this activity. Also, I want to say that tomorrow on the after party would be another fun activity. We called it Mini Movie Night. This is made by one of our friend community, Minik from Vitebsk. So guys would make this fun activity, and also the winner of this quiz would receive a 1-year license for IntelliJ IDEA. So join us tomorrow on after party and don't miss the chance. Here also we have the link to the stream of Students' Day, which was day before yesterday, and stream for tomorrow, stream on YouTube. Link for tomorrow stream on YouTube. Sorry, a lot of words in my mouth. So you may just go directly to YouTube and click reminder. And also I want to say that we are on the channel JaCoV. Here would be the recordings of the videos from this conference. And also here would be more webinars and stuff. So click subscribe, click reminder button, so not to miss the content which would be here. Okay, I want to ask if we have our next speaker and moderator here with us, and if they are, please add them to my virtual studio. Yeah, hi Tomasz. Hello. Hello, and also we're waiting for Zhenya, who would moderate this talk. So I think he would join us shortly. Hi Roman, do you hear me? Yeah, we can hear you, but we can't see you. Okay, nice. Now we can see you as well. Hi guys, how are you? Hi. I want to say that before this conference, we have a voting for the most weighted talk. Yeah, the talk which our audience weighted more. And the Tomasz talk gained the best result. I don't remember the concrete numbers, but let me just check it really fast. So, just a second, I'm checking. So yeah, 125 points. I think that's really nice. So
could you tell us just in a few words what your talk would be about? Okay. First of all, I haven't asked my friends to vote, so I'm happy that my presentation is voted as a top one. This presentation will be an introduction to the application monitoring, and this will be a perspective of a developer, because I'm a developer, so I know how to instrument the application and how to monitor the application. I will not share the knowledge how to monitor the infrastructure. I have of course, some basic knowledge regarding this and also the experience with using the dashboards with the monitoring for a storage or for network, but it's not my primary focus. My primary focus will be to introduce, to show what we need to do as a developers to expose metrics, to collect metrics, and in general, to understand what is the monitoring solution, what are the components of the full solution. So that will be my main goal. I think it should be super useful for everyone. So, Zhenya, question to you: how often do you use monitorings in your projects? Oh, actually, it depends, but we are trying to use it everywhere. Yes, and also it's not only a Spring Boot, I would say, monitoring part. It's also some generic solution, and yes, I think it's really useful. Stuff. Okay. I will also explain why in my opinion, is important for developers to at least be familiar with monitoring on the basic level, because we don't need to monitor our application on the production. We can use a monitoring on our local environment just to verify and to measure the memory in as easy way as possible, right? Because everything is out of the box, as in Spring. We are used to that in Spring. We have a lot of out of the box solutions. The same applies for monitoring. But of course, we need to do how to start with this. And this is exactly what I am going to present, how to start with monitoring. Yeah, Thomas, I'm a little bit familiar with your presentation, and I think it will be a great basis for a great common knowledge for the start. Yes, with monitoring. Okay, so I think we may go to the presentation itself and start the talk. Before that, I would ask Tomasz to share his screen so our operator of our broadcast would be able to prepare everything. And before we start this talk, I want to say that we have special chat in Telegram for questions for Tomasz, and please type your questions there. The link already appeared in the main channel or in main Telegram channel of our conference and will shortly appear in YouTube. So join this chat, type your questions there, and in the end of the presentation we would ask this question to Tomasz, and also there would be discussion room, and in this room these questions also could be asked. Okay, that's it from my side, and I pass the voice to you, Tomasz. Good luck. Okay. First question. Do you see my screen? Is everything okay with the presentation? Yeah, we can. Everything is fine. Okay. So let's start. Welcome to my presentation. Today, I would like to share with you application monitoring. I will focus on this presentation. Introduce myself. My name is Tomasz, and I am employee of EPAM. Yep. Yeah, I'm sorry to interrupt you, but we have some technical problems, seems, on your side with internet connection. So is it possible to do something with that? Okay, let me try. Currently, I'm in the office, so it should be the best internet connection that I can provide.
Yeah, So no worries. no We Wi-Fi, have- only the no Wi-Fi. It's just a cable. Okay. So now it looks like everything is fine. So Yeah, okay. sorry for interruption, and guys, sorry for this No technical worries. issues. So please, like, please it's online. interrupt if you notice any problems, right? Because I will do my job, and please just raise the problems, okay? Sure. I disappeared. Yep. Okay, let me introduce myself. My name is Tomasz, and I'm employee of Gdańsk office for more than 5 years. Currently, I'm a Java developer, but with experience in other stacks like PHP or .NET. And after work, I like to participate in obstacle course races or play drums. During my speech, I would like to introduce you to the subject of application and infrastructure monitoring. I will guide you through tools that can be used to build your monitoring solution. We will discuss some general view and definitions, then Micrometer as a Java library station, Prometheus as a time series database to store data, Alert Manager as a component for alerting and notifications, Grafana for visualization, and I will end my presentation with a demo. Yeah, sorry, that's me again. Yeah, just a quick question. Is your laptop connected to electricity? Yep. Okay, so maybe we may try to turn off your video. Maybe that would be better, because I would say that would sad that we won't see you, but we will hear you well. Okay, sure. I will stop my camera. Okay, so let's try in this configuration. Okay, sure. Okay, so what is monitoring? Monitoring is what I am doing on a daily basis, and one could say that I'm constantly looking at graphs deriving satisfaction from how great my applications work. But this is only the half of the truth. In practice, I'm using monitoring to constantly improve my skills, quality of my applications, and the monitoring solution itself. Today, I will show you what to do to reach this point. More formal definition is that monitoring is a process of collecting, aggregating, and analyzing data that is exposed by a system or infrastructure. And those data are called metrics. The most important thing to remember is that monitoring is not logging nor tracing. In case of monitoring, time series data are collected and there are just numbers. Log data includes more information about the event that took place, and tracing data is like log data, but for events that go through several applications. Monitoring applies to production applications, so why should developers take care of it? It has been assumed that development team is only responsible for developing new features and bug fixing. After the code is put to production, the external team is responsible for monitoring and maintenance. But nowadays, especially in the world of microservices, the development team gets more responsibility. Very often, we are given full ownership of product development and maintenance. This means that we, as a developers, need to configure and then use proper tools. And one of these tools is a monitoring solution. And there are many reasons to monitor a system. Monitoring allows us to be proactive. We can try in advance protect our system from failures. It can help us to monitor our service level agreement and react to any problems before customer will notice.
the system should be viewed as a whole consisting of many components, which is why we should monitor not only our applications, but also the infrastructure and the network. Only the full overview can give us quick answer regarding the root of our problems. Let's now look at how it may look monitoring ecosystem. What we have is, of course, our target infrastructure and application we'd like to monitor. Our data need to be stored somewhere, and we need a solution for that. What is worth highlighting here is two models of metrics storage component. In a pull model, metrics are scraped from targets. In a push model, data needs to be pushed to storage component. And there are additional components for visualization and alerting. There are lots of providers of those components with different characteristics, but my choice is Prometheus, Alert Manager, and Grafana. My goal is not to convince you that this is the best choice, and you can successfully use tools from other vendors. The ones I choose are commonly used, and there is a lot of knowledge about them. So our target environment consists of Prometheus, Alert Manager, and Grafana. Those components are open source and community driven. And we'll use a Java Micrometer library to instrument our application and expose metrics. Let's take a closer look at how on the library used to instrument the application in Java. You can think about this library as SLF4J, but for metrics. It means that you don't need to care about your target monitoring system. In fact, metrics can be exported to more than one system, which I will show you on demo. Micrometer supports dimensional metrics for timers, gauges, counters, distribution summaries, and more. On the next slide, I will explain you what dimensional metrics mean. Micrometer is a Java library integrated into Spring Boot and auto-configured by Actuator, but it can be used in any Java project. Now I will explain the difference between hierarchical and dimensional metrics. Hierarchical metrics are identified only by their name, consist of dot-separated dimensions. It means that multiple metrics need to be created to cover all combinations of dimensions. And some metric storages support only this type of metrics. In contrast to this, dimensional model is flexible. A metric is identified by name and dimensions. Those dimensions allow a metric to be sliced to drill down and reason about the data. Now let's look at the most important components of this library. In Micrometer, a meter registry is the core component used for registering meters. The library supports a variety of monitoring systems by implementing specific meter registry. And each meter registry provides a solution to publish application metrics to supported monitoring systems. For example, Prometheus meter registry exposes metrics in Prometheus format, and those data can be scraped by dedicated endpoint. A meter is the interface for collecting a set of measurements, which we individually call metrics.
and different meta types result in a different number of metrics generated. For example, there is a single value that represents a gauge or counter, but for timer, there are two metrics: total count of events and the total time of all events. Meter binders are ready-to-use utilities that collect metrics from the most common resources. The micrometer implements multiple built-in binders to monitor JVM, logging events, Tomcat, and much more. In Spring, those binders are auto-configured. Each registry can be configured with meter filters, which serve three basic functions. So we can deny or accept meters from being registered, or we can transform meter by changing a name, or we can add tags, change a description or base unit. And finally, we can configure distribution statistics for some meter types. Let's review the most important features of Prometheus. Prometheus is a pool-based monitoring system and time series database that supports multidimensional data model. It provides a functional query language called PromQL that lets the user select and aggregate time series data in real time. And there are a lot of libraries which help in exporting metrics from third-party systems in Prometheus format. Some of these exporters are maintained as a part of the official Prometheus organization. Prometheus offers a service discovery for discovering targets, including Kubernetes, Consul, and many others. Prometheus is not dedicated to store logging or tracing data, and it doesn't provide any sophisticated logic for automatic problem detection. Let's review the simplified architecture of Prometheus and some its ecosystem components. Prometheus server is the heart of our monitoring system. The data are stored in local time series database, but it is possible to integrate with remote storage systems. And the local time series database stores data in a custom, highly efficient format. Scaling is achieved by sharding or federation. Configuration contains static target definitions, aggregation rules, and alert definitions. Prometheus can be integrated with a service discovery to fetch targets dynamically. Metrics are scraped directly from targets, such as our applications, exporters, or push gateway. And of course, we can integrate with the UI, like Grafana and Alert Manager. Alert Manager is component offered from Prometheus team. Prometheus stores all data as time series, which is as streams of timestamped values belonging to the same metrics and the same set of dimensions. Every time series is identified by its name and optional key value pairs called labels. The query language allows filtering and aggregation based on
those dimensions. Prometheus provides a functional query language that lets the user select and aggregate time series data in real time. Here you can see examples of queries for request rate, errors, or request duration. There is also a simple UI for Prometheus. There is an expression browser where you can enter your expression and see its result either in a table or graphed over time. But this is primarily useful for ad hoc queries and debugging. For more complex visualization, the Grafana is a recommended tool. Now we'll discuss alerting capabilities of Prometheus and Alert Manager. We already know that metrics are pulled from targets and that alerting rules are defined in Prometheus server. Prometheus evaluates rules and sends alerts to Alert Manager. Then in Alert Manager, we can define the actions and manage alerts. For example, silencing is to mute alerts for a given time. Inhibition is to suppress notifications for certain alerts if other alerts are already fired. And grouping groups alerts of similar nature into a single notification. And of course, Alert Manager sends messages to defined receivers. Here you can find example of alerting rule. Those rules allow us to define a condition based on Prometheus expression language. The labels allows specifying a set of additional data to be attached to the alert. For example, based on the severity, we can route alerts, for example, to first level support team or on team Slack channel. The annotations specify a set of labels that can be used to store longer additional information such as alert description or runbook links. And the label and notification values can be templated. Alert Manager also offers simple UI where we can list and manage alerts. The last but not least component is Grafana. And we can say that Grafana is just a visualization tool, but it is such a powerful tool that it would take several such sessions to cover it in details. Grafana is recommended by Prometheus team, and both companies cooperate to deliver the best solution. Grafana includes built-in support for Prometheus. Okay, time for demo. I've created a demo microservice that is already running. I will run JMeter to generate some traffic. Let me do this. Okay, we can see that our application is running and we have some messages. In my application, I am using Redis as a caching solution, but just to show you how we can monitor Redis instance by using Redis exporter.
I've also started Prometheus, Grafana, Redis, and Redis exporter on my local machine. I will skip configuration of this tool, but I just run binaries with default configuration. Of course, you can also use a Dockerized version of those tools. So let's first review the code of the application. From dependency point of view, we need, of course, the actuator to auto-configure micrometer and expose metric endpoints. I've also added 2 registries to expose metrics to Prometheus and also to expose metrics as JMX bins. And I added some Redis dependency to use Redis. By default, metrics endpoint are not exposed, and we need to do this explicitly in a configuration file, just like other functionalities in Spring. So monitoring behavior can be configured in a configuration file or by Java configuration. Here is an example of a configuration of distribution summary by using a configuration file. And in general, that's all we need to do to collect and expose metric from our application. But I've added some additional Java configuration just to show you how it can be applied. We can use a meta registry customizer, or we can just create a meta filter bins. I added a configuration to add a common tag with the application name, and I also deny some metrics to be collected for favicon. And here I also added some configuration of distribution statistics. I've added percentiles. And my application contains one controller with a get method producing successful or error response based on the response from the service. In a service, I'm generating a random number and I'm using cache to store its multiplication. And based on the value, we generate the error message or warning, and also I increase a custom counter. Here you can see the example how we can implement our own counters. So we can imagine that we can add our own counters to, or not only counters, but also our own metrics to measure some business value and business behavior. The multiplication service is very simple. It's just multiply the value, and this is only to use Redis as a solution to show how we can also monitor Redis. The statistical average value I generated should be 200. So average response time should be 200 milliseconds. I run JMeter with 4 concurrent users. So in total, we should achieve 20 requests per second. And 25% of calls should fail. And later we will see if my assumptions are correct. I will stop JMeter now. Okay. Let's now review the endpoints to expose metrics, but
before I will jump to those endpoints, I will show you the official site of Prometheus with the list of the exporters we can easily download, install, and use. So it's quite a long list. The most popular databases and solutions are covered. Okay, there is a default actuator metric endpoints with a list of all metrics. We can now choose one and see a details. So for example, here is the JVM memory used, and with the value and with the tags. The tags is the same as labels in Prometheus. So we can see that this is a total value of memory used, but we can drill down, for example, to see only the usage for a heap memory. So we can use a query just to filter by using a tag area heap. So currently it's only show us a used heap memory. The endport for Prometheus, or this is example for, okay, let me, Prometheus. Okay, so this is the endport for Prometheus version. It's just a text file with the same metrics, but in a different format. As you can see, it's the format I described to you in the presentation. So we have a name of a metrics and a labels. And as you can see, the all combination of the labels are exposed as separate values. So for example, for memory usage, we have all combination of the area and ID, and all individual data are exposed. Here is the metric endpoint from Redis exporter. So you can see Redis specific metrics like the number of commands, the number of DB keys, a lot of valuable statistics and data that can be later used to prepare our graph. Okay, this is the UI for Prometheus. We can list our configuration. For example, we can list our rules or targets. This is our target of our application. There is a state. We know that it's up. We know when it was last time scraped with the metrics and what was the duration of the scrape. There is also an endport for a metrics exposed by Prometheus. So Prometheus also expose a metric endpoint. It means that we can, for example, set up an additional Prometheus server to monitor our main Prometheus server and our monitoring solution. There is also a Redis exporter as a target to scrape data from a Redis exporter. And those targets I've added by editing a very simple configuration file. It's just a text file where we can easily add new targets. There is also a very simple expression browser where you can play with your queries
and ad hoc queries. Let's check the same JVM memory used. Okay, we see all combination of JVM memory use metrics, but let's assume we would like to only display for a given area, or even let's group by area. So we can use, for example, some sum by area. And now we see a memory used grouped by area. We can also graph over time the usage of my memory. But as I already said, this is convenient for some ad hoc queries, for debugging problems, for more complex scenarios, more complex dashboards. Grafana is a perfect tool. And now we could create a new dashboard from scratch, but it will be a time-consuming task. It's better for the purpose of this demo to use pre-built dashboards from Grafana.com. Official Grafana on an official Grafana page, you can find a collection of shared dashboard you can download and use with a standalone instance of Grafana. I've already choose a proper one, this one for Redis, so I can just copy a link and click import. Then I will select the data sort and import the dashboard. Okay, and as you can see, by one click, just by importing the existing dashboard, I have quite fancy, nice overview of a behavior of my Redis instance. We see how many memory is used, how many clients are connected, the command executed per second, memory usage, some network statistics, what kind of commands were executed. Quite nice dashboard. Let's now import the second one for Spring Boot statistics. There are several dashboards you can use, but this one I like the most. So let's import the next one. Okay, and here we have the some basic statistics with the uptime of our application, with also the usage of memory, with a CPU usage. What's more, we have JVM statistics for memory. Some more JVM statistics, this time for a garbage collection. Okay, some Hikari, but we are not using it. So, and then we have HTTP statistics. I've said that it should our application should generate about 20 requests per second, and it's already true, because in total it's more or less 20 requests, and 25% of requests are failing. So we have a request per second for 200 responses and for 500 responses. And we have also the response time.
collected. We have some Tomcat statistics with the sessions, with the thread that are used and utilized. And we have our logback statistics with the number of errors and with the number of warnings. Quite nice comprehensive dashboard just by importing the existing one. Of course, now we need to spend some time to tune this this dashboard and configure it for our own preferences of what exactly we need to monitor, what would be useful for us. As far as you remember, I've added the Prometheus dependency register, but also JMX. So now I will open the JConsole. I will connect to my demo application. And we can see that there is a metric, and exactly the same metrics are exposed as JMX bins. And we can also check a value of a given metrics. For example, JVM memory used. Okay, and there is a value for a given metric. I hope that this introduction has shown you that we can easily and quickly start our adventure with monitoring. I wish that your graphs and alerts will not cause you a sleepless night, but will bring a satisfaction from well-written code. Finally, I would like to share 2 my sentences. Don't miss the opportunity to improve your code and skills based on monitoring feedback. And the most fancy dashboard is useless if you don't understand your data. Okay, thank you. And time for question. I hope the connection was better and you were able to follow the presentation. Yeah, we were. Thank you very much for this presentation. I hope it was useful. At least I saw some comments in YouTube chat that good choice to use Prometheus with Grafana. So thank you very much for your presentation. I want to remind guys that we have special chat where you may post your questions. So don't miss a chance to type your questions there, or you may try to type your questions even in YouTube chat. We're reading all these sources, so type your questions anywhere, so we would be able to ask them to Tomasz. Zhenya, Yeah, till we wait some questions from guys and from listeners, let's maybe discuss a couple of also things. Actually, I have a question to you, Thomas. Am I right that Grafana and Prometheus provide this alerting functionality out of the box? And there is no additional charge, right? Yeah, there is additional component Alert Manager, right? But it's Prometheus and Alert Manager are components from, let's say, the same supplier, so we can easily integrate. And this is a separate components we need to install and maintain. As I explained during the presentation, the rules
the alerting rules are defined in Prometheus, and then based on the data and the metrics, those rules are evaluated, and then the alert is triggered to alert manager. But then in the alert manager, we can define some actions. Because imagine there is a crash of the whole infrastructure, and suddenly we have a lot of alerts with a different components, but there is only one reason of the alert, right? There is a root reason that our whole infrastructure is down, but all individual components are producing alerts. But in alert manager, we can define some kind of a behavior that will group alerts or will stop sending notification based on some condition. So if there is an alert regarding the problem with the whole infrastructure, then there will be only one alert, right? We can define some kind of this kind of behavior, not to populate tons of alerts on our channels. And from my perspective, in my current project, developers are responsible for setting the alerts, and it can be any type of alerts. Recently, we configured the alerts for a certification expiration period, right? Because we face the problem with some date of the expiration of the certificate, and we configure alert, and we are notified a week before the given certificate is going to expire. We created our own custom metrics. It's a shared tool that can be used by any other team, just to collect some metric regarding the time to expire. Okay, understood. This alert manager it's for free, right? Yes. Because, yes. for example, for Elastic Stack, some kind of extension like XPack, it's also it's open source. Right? In fact, Prometheus currently is a kind of a standard for Kubernetes, right? So if you are using a Kubernetes, you definitely will use a Prometheus with the whole stack. Okay, thanks. Yeah, and maybe one more question from my side. What will be the, let's say, some common set of metrics that you recommend to use on the project, like a best practice? Yeah, there are some methodologies, I could say, like RED method. It means duration, requests per second, duration, and errors, right? So basically, what you should care is the request rate, throughput, and errors. But of course, it's a good practice is to split your dashboard in a section. You have a general overview with the only main, let's say, indicators of the health of your system. And in case of any problems, you can just expand the other panels with more metrics like database, right? Because the first view will give you the information, okay, something is wrong, but you don't know what exactly, right? But you already know that something is wrong, which is good. Just a quick overview is enough on the basic metrics. But then you can expand other panels like database statistics, or what is very important, we should monitor calls to external services, right? So one quick look at the external services communication, and you can know that this is not a problem of your application, but the problem of the external service you are calling or you are using, or external tool, or external database, storage, network. That's why it is important to use the dashboards also prepared by other teams, like the infrastructure team,
the tools to monitor the Kubernetes, for example, platform, because you can struggle with some problems, but just one quick look at the dashboard with the cluster of Kubernetes, and you can know, okay, it's not a problem of my application, it was a global problem with the Kubernetes cluster, right? So that's why you should know what exactly are steps from let's say the overview to the details. Yeah, as I understood, you recommend to define some high-level dashboard, right, for the metrics, and also define some more detailed views for these metrics and possible problems. Yeah, exactly. And good practice is to have the detailed graphs closed. Why? Because if you open a Grafana page with all the all the graphs opened, then it will call a Prometheus for a data, and sometimes it can be it can be time consuming, or it can be quite expensive query to execute. That's why if you open a dashboard, maybe as I showed you, I have in the dashboard I imported, there were panels I can collapse with a basic, with JVM, so I can collapse open and close, right? And by default, we should have all the panels closed, not to ask Prometheus for a data. And if I need some specific data, I can open a panel, and then the graph will be we'll call Prometheus for data, and I will have what I need. It's a good point. Actually, I never thought about this point when you need to execute actually additional queries, and it will be also some maybe performance degradation for this case. Cool. Yeah, I have small question from my side. Of course, it's not like the part of your talk, but maybe you could give some notes here, some hints. So here we're speaking about some infrastructure which we define by ourselves, but if we speak about cloud, maybe some cloud solutions. So do they have some in-house solutions, or we need to take Prometheus and put it in our cloud infrastructure as well? Maybe I will explain how it is organized in my project, because we are using the Kubernetes in LWS, and we have the Prometheus installed there. Of course, there is LWS has its own monitoring solution, right? But the Grafana is a kind of a centralized way. We can use only one UI. With the all data we need, and what we can do, we can even install Redis exporter for Redis provided by AWS, right? And we can easily integrate. So it's not a problem to install any additional components on AWS and to monitor managed services and expose metrics. This is approach we currently configured in my current project. Okay. Thank you very much for the answer. I don't see a lot of questions, so guys, please take a chance to pass your questions there, or you may just go to Zoom room and ask your questions directly. I hope you will be there with Tomasz. So, saying that, Tomasz, thank you very much for your talk. I think it's really useful, and it was really nice to having you on this conference. Zhenya, thank you very much for your moderation. Thanks a lot. So guys, you now go to discussion room, and guys who are listening to us, please join them in the discussion room. Link to Zoom is already in Telegram and will appear in YouTube chat. Yeah, it appeared in YouTube chat already. So we'll have a small break now,
After this break, we will have one more talk from Peter Verhas regarding cloud solutions, so don't miss that. And after that would be premiere of the talk from Evgeny Borisov about Spring Data. So it will be really, really, really soon. While you're waiting, go to the description. First, click like button. That's neat. We already have more than 100 likes. I really like that. So just click like button and don't forget to subscribe for the channel. Here would be recordings of all our talks, and also here would be on this channel in the future would be webinars and more interesting and useful stuff. So click subscribe not to miss it. Also, if you want to receive feedback form and receive notification about our recording, click register on our Community Z platform. So go there, click register, and you will be notified when recordings of all our talks would be ready. And now let's have a small break.
Yeah, hello everyone again. So we proceeding with our conference. Yeah, it was small glitch. Okay, so glad that you are here. Glad that you are still with us. So we will start our talk really soon. Before we will proceed, I want to remind you that we have our chat. We have our chat with for questions for speaker. So link to this chat would be sent to YouTube chat in the nearest time. And also we have our common chat, JaCoV. Please join it. It's a general chat for whole conference. Where we will be where we'll post any information about things which happens here. Also, I want to remind you that we have special activity which calls Fight Club. In this activity, you may go and contest with other bots. So you write a program which you submit to the platform, and there you fight with other programs in the fun challenge. And we have a not fun but real prize for this challenge. It's a 1-year license for IntelliJ IDEA. So go, you may find the link in the description. Go try it and test your skills in this challenge. Okay, I will ask our video stream operator to join to me in my virtual studio, Peter and Sasha. Hi guys, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Hello, great. Happy to be here. Happy to hear you guys. Yeah, nice to see you here. So first, Peter, let me ask you a question. Could you tell us in a few words what your talk would be about? My talk is about cloud-native serverless access control application, and it's mainly about some research project that we did during the last almost a year, where we develop an application that supports application development for enterprise environment. And this application you can use to outsource the access control of the application. And then you don't need to implement it into each and every application that to the logic which says that who can do what within the application. There is a very simple model behind it, and there is an external service. So the application just have to implement a very simple service call asking for an advice whether you can do that or you cannot do that when you ask something to do from the server. Yeah, Peter, before we proceed, may I ask you please to check your microphone settings in StreamYard? So there is a gear button. So could you please check that correct microphone is selected there? So it would be 100% sure that we'll hear you correctly and with the best quality. Okay, it should be wow, wonderful. Yes. Yeah, now in front of it's me perfect. we have using this iPad. Sorry, really. Thank you very much. Yeah, no problems. We have this time to fix all the stuff. So guys, it's online broadcast. We have some problems during our stream, but I think it's all fine, and we try to fix everything here. Okay. Sasha, I have a question to you because Peter will have his hour to tell us about serverless applications, so we have time to talk with you about that. So how often do you use serverless applications? To be honest, not very often, because my application the application I'm working on is deployed on premise. It is orchestrated by Docker, so I can say it is a serverless application. However, I have my small pet project. I'm studying AWS, so it's completely serverless. Whoa. I have to ask the question, which language you used for this serverless project? Okay, so I'm trying to... I'm studying Python because I'm quite good at Java, and I'm studying Python right now. So
some pieces which I can write in Java, I'm writing in Java. Other pieces are also written in Python, and third and other pieces are written in JavaScript. Because why not? I can do it. Why I shouldn't do it? Yeah, yeah. As we discussed on one of the previous talks, I think like all the languages are good, and if you can use them, just use them. Peter, I have a question to you about that. So when we speak about serverless, we often speak about lambdas, and Sasha already mentioned some lambdas. What do you think about Java and lambdas? Will they have any future, or lambdas will be in other languages mostly? Well, they absolutely have a future because there is a lot of development in Java, which directly aims towards this very specific direction so that Java can be used for lambdas or functions, however you call it on the different different cloud providers. The thing is that Java was not too famous for it, and people were not using for lambdas because Java has a smaller startup time. So when you start up an application, then Java was fine-tuned with the just-in-time compiler and an optimization that it runs for months or years, so a very, very long time. And when the Java application starts up, it's a little bit slower. I wouldn't say it's slow, but it's a little bit slower. And when there is a piece of code that at least 5,000 times was already executed, then the just-in-time compiler will say that, okay, now I've collected enough statistical data, so I optimize it. And this is the reason why Java conventionally was starting up slow. And also, the JIT compiler has to compile the code before it can run. Even before the very first run, it's not optimized, but it still has to compile. And with the Graal technology and the newest Java versions, it's possible to create a version either which is native. So if you are restricting yourself from using some very special features of Java, which is sometimes a little bit difficult, like reflections, because many frameworks use reflection, then you can provide a native image that's already competing with anything because that's a native image, even in startup time. It doesn't compete with Java in the long run because Java is better than native image in the long run because a native image never re-optimizes itself, and Java does. But for the startup time, it can compete with anyone. And also, if you still use reflection and you need the whole GVM to run the things, even then you can provide a precompiled ahead of time AOT version of the code for the given platform. And then when you start up the Java application, then the just-in-time compiler shouldn't compile it. That part of the GVM just says that, okay, I should recompile it because I need it, but it's already here. It was compiled already during compile time. I have the native image. I just start it up, and then later I optimize. Yeah, 100% makes sense. So, just like recent news, I think less than a month, that more and more GVMs now supported this GraalVM feature and native image builder. So Liberica, guys from St. Petersburg, which produces really good GDK, already now supports these native images. So, and if you don't know, the Liberica is the default Java machine for Spring applications if you build them with Docker inside. So seems it's really like technology for the future. And speaking about GraalVM, it's really big deal. Sasha, have you got a chance to try Graal? A little. To be honest, a little. I have I made a few experiments with Quarkus, and Quarkus has a Maven goal to build a native image. This is all experience I have dealing with GraalVM, unfortunately. Yeah, and to be honest, I heard that Spring has recently introduced a new feature called Spring Native. I have read a couple of articles about it. I, however, haven't had the chance to try in practice, but it looks really promising. On the other hand, it requires a lot of meta information to build Spring application into the native image. It looks a bit overloaded, to be honest.
Yeah, I've also heard about this native image for Spring. As far as I remember, it's in beta at the moment. But like, why do you call this version of software beta? Because it's better than nothing. I really like this phrase. So yeah, but for me it looks really strange because I always thought that Spring used a lot of meta information, like and reflection stuff. And now they say that they may precompile all these actions and put it in a Docker image. So for me, it looks really like a magic. What do you think about that, guys? Peter, what do you think about that? I don't know how they do it. I didn't have the time to have a look at that. Okay, yeah. It's some magic from the guys from Pivotal. Now they are VMware, so I think they use magic outside of Hogwarts. I think it's something like that. Well, sorry for jumping in. Well, Spring Framework is a very cozy and very smart thing. As far as I'm aware, it supports splitting jar file which is produced by Maven or Gradle into fragments, and every fragment can be put into the separate Docker image. That's why it's possible replacing one jar files, one layers with precompiled versions. So maybe it is not a significant magic. They're just built their own Docker images with a few precompiled jar files at the bottom of them. Yeah, probably it's something like that. Anyway, it sounds really promising that Java would be able to use in lambdas and stuff like that, where startup time and memory consumption is really important. So really promising. I would keep my fingers crossed for that. So really hope that it would happen, and it would be some new round of Java Spring relationships. Okay, so before we jump to the talk, I want to remind that we have a Telegram chat. Link is already in YouTube chat channel. So join this Telegram chat, type their questions for Peter, and we would ask these questions in this broadcast in the end of his talk. Also, we would have discussion Zoom room after this talk. So please join this discussion zone to discuss more stuff in more relaxed way after this talk will end. And also, please have a look at our description of on our YouTube channel. There you may find the agenda of today, link to the streams of Student Day, link to the stream of tomorrow. Tomorrow we'll have a great day as well. And so yeah, now I would like to pass the voice to you, Peter. Good luck. Thank you very much. And then I will share my presentation, I think. Yeah. And it was a long time. I did it last time. So let me just, maybe I will not be able to do it immediately. I have two screens. And no, don't worry. Take your time. Yeah, while we're waiting, guys, so now you should be able to see my yeah presentation. Yeah, we're able. I will just finish my phrase. Sorry. So, guys, while we're waiting and through the talk, please share your opinion regarding our conference and what do you think in YouTube chat. So we're reading all these messages. So don't be afraid. Impress yourself. And also we have here, like in the bottom, so here we have my Twitter account, and below the guys we have our hashtag JavaZDay. So post something to Twitter, to Instagram or Facebook about our event. We would really appreciate that. That's it. Pass the voice to you, Peter. Good luck. Thank you very much. So hello, everybody. My name is Peter Verhas, and this is a presentation about a product that we are developing in EPAM. It's a centralized access control management that can be used in a cloud environment for applications that use microservices architecture. I could collect many buzzwords like cloud native, serverless, microservices, and so on, and they would actually fit. But in this case, cloud native is not only a buzzword. It's an application and an architecture. Let's see that. But before I start, let me say a few words about who I am. I work for EPAM as a senior Java developer, architect, mentor. I am speaking at conferences like this. And when it's not pandemic, then you can meet me face-to-face in some conferences.
or inside EPAM conferences. I write articles on my blog. I have a few published books. These days, I lead a research education program inside EPAM Switzerland. In this talk, I will talk about what we work on. So first of all, I will talk about what the services are that we develop. After that, I will talk about what the demanding need is that makes it necessary to develop such services. I will also talk about the architecture. And finally, I will say a few words about the roadmap and the vision. So let's have a look at what is CNS AC, which stands for Cloud Native Serverless Access Control. We also call it Advocada because it's a little bit friendlier name than just saying CNS AC. Advocada is an access control management service. It helps develop applications that let the users to do only those things that they are allowed to do. It is a centralized service, which seems to be a little bit old-fashioned when everything is distributed. However, in the case of access control, it may be beneficial if there is only a single source of truth in an enterprise that tells who can do what. It is easier to maintain, there is less room for human error, and because of these, it is more secure. Advocada implements the access control as a service. The application using the service does not need to care about the access control too much. It should care a little bit, because you cannot eliminate all aspects of access control from an application, but not too much. Especially, it does not need to implement the logic of the access control, and it does not need to care about who can do what. Advocada will do that for the application. This functionality is called authorization. Authorize the users to do the actions that they need to perform their job. The word authentication is very similar, and honestly, not without reason. If you do not have proper authentication, in other words, if you cannot be sure that the user's identity really is who they claim to be, then authorization makes no sense. In spite of that, Advocada does not implement authentication. It only uses that. There are well-established production quality authentication services an enterprise can rely on. Advocada assumes that the application uses one of these and does not try to reinvent the wheel. It focuses on authorization as a service and does only that. But why do we need a central authorization service? First of all, because enterprise applications are not playfields. It's a serious matter and it should not be taken lightly. When we talk about business, we have to be sure that no one can fool around. Everyone has to be able to perform their job, but no one should be able to access anything that they have nothing to do with. It is usually called access based on need to know. At the same time, applications start to move to the cloud. More and more applications are developed using microservices architecture, where a single transaction started by a user goes through many different services. These services have to be protected. The conventional way is to implement access control into all of these applications. It is not only expensive, but it may also be error-prone. Changing access policies should be propagated through all the systems. It may happen that one service knows different access control policies than a different one. When the access control policies are implemented in a central application, there is a single source of truth. So what do we have now in the enterprises? What we have inherited from the, let's say, the age of monoliths. Authentication is already central, and that's great. Well, it's not always, but that is nothing we want to deal with. If it is not central, then they should implement it using some strategy and some product. But this is not for Advocada. Authorization, on the other hand, is both central and distributed.
The central authorization, if there is any at all, is based on role-based access control, and it's not fine-grained. It gives certain people certain roles on the company level, and you can have certain rights to certain application. The rights, what you can do is application level. So if you are a developer, you are eligible to access the development tools. If you are working in legal, you can work with the contract database. If you are a technical interviewer, you can create interviews and so on. Finer grade access control, which could manage, for example, which developer can commit into which directory or who is eligible to approve a specific contract, is hardwired into the application. The source code repository maintains the list of the developers who are developers of the code in that repository. Some source code repository management software define projects, each with many repositories, and you can define the access on the project level. Legal applications and workflow may define some rules, like the creator of a contract cannot approve it. It can also say that a certain types of contracts can only be approved by directors and so on. But these finer grade access controls fit the need of the business. But whenever there is any change in the access control structure, the application must be changed. Because of this, many times the access control structure is simpler than what the business would optimally need, and a new version delivery is delayed because of the whole application need to be released, not only the change in the access control structure. At first, these drawbacks may not seem to be painful, but as the company grows, the work procedures become more and more complex, the pain increases along with the costs. Either the cost of the software improvements increase with the complexity, or the human cost of operating caused by the subpar access control structure. Advocada answers these issues using policy-based record-level access control as a service. The policy-based access control service, or ACS in short, is centralized. The access control structures, the policies are maintained in a central location for all the participating applications. The policies define who can do what on which resource. The basic logical entities of the service are users, resource types, and actions. The users are people or technical accounts that want to perform certain actions on the resources. For the access control service, these entities are transparent. It doesn't know what a user, a resource type, or an action is. All it cares is the relationship between them, using and maintaining data structures which define who can do what. This transparency is the reason why the service does not really deal with individual resources. It works with resource types. The type in this case is a security type. You can say, for example, that a document is maybe PDF or Word. You can say that this is the type of the document, and actually that is one certain type of the document, the formatting. The document as a resource example can have other types like legal document, contract, technical documentation, curriculum vitae, and so on. These are already closer to the type that should be used in the access control service. The real access control related type is the security type of the resource. The resource type identifies the policy describing access rules. There can be many resources sharing the same policy. We can say that the resource access type is the abstract approach to access control, and on the service level, the policy implements this approach. The implementation uses further logical entities. The resource type is the policy itself, or the policy ID, so to say. In a policy, we can find actions and authorities. Authorities is a generalization of the entity user. When we query a policy, we want to know if the current user is allowed to perform certain action or not.
The policy does not contain this compiled information for each user and for each action. It is a policy that has to be evaluated for the actual policy query. The policy assigns rights to certain users, groups, or roles. These logical entities are authorities. When a policy is queried, then we provide all the authorities that the current user has. The evaluation of the policy needs this information. If the user is member of a certain group, then this information should be included in the service request. If the user has a certain role, then the information also has to be included in the request. The applications know what roles the current user has in relation to the actual resource, as well as the application has to know what groups the user is in. The resource owner application may use a separate group membership service, or the group membership may be hard-coded into the application. It's up to the application. Group management is not provided by Advocada. There is another thing that Advocada cannot provide as a service. This is the enforcement. The service providing a REST interface has no means to enforce access control. If the application does not ask for advice, or if it asks for advice but then just ignores it, then the advocate cannot do anything. The whole access control, therefore, is separated into two modules. One is implemented as a service, the advocate. The other one is the guard. The guard is part of the application code. It should be very simple, but being inside the application realm, it can enforce proper access. You may ask, what is the advantage? We have a service, but we still have to implement the guard inside the application itself. Why not implement the whole access control into the application then? The answer is simple. The guard is only part of the access control. The complex part of the application, the rule evaluation, the logic, is the advocate. Only the attribute collection and the simple enforcement part remains in the application. The guard is stupid and simple. The advocate is complex but powerless. Together, the total cost of ownership for all the applications that use the advocate is lower than developing the full access control logic into each and every application. On the following slides, I will talk about the architecture and how the different elements are connected to each other. So far, we talked about the policy as an abstract something that controls the access. More concretely, we should imagine the policy as a data structure. For example, a policy can say that the user, Verhas, that's me, can hold any resource that is controlled by the policy storage _room _door. This would be a very simple policy, though. It would make me the single person who can hold that door. A more complex policy contains a set of structures. These elementary structures are called access control elements. Each access control element contains an authority, a flag, and a set of actions. An access control element may be permissive or prohibitive. The flag signals that. When an access control list, which is a set of access control elements, is evaluated, an access control element is relevant if the authority of it is listed in the access control advice request. All relevant access control elements are merged together, creating the union of the actions. Finally, a user will have the right to perform a certain action, like holding the door, if there is at least one relevant access control element that permits this action, and there is no relevant access control element that prohibits the same action. Let's see an example. In this specific example, a user named Mitch McDear wants to access a resource.
The document security type is secret document. Mitch is also an administrator in the company, so he is member of the admin group. He is the owner of the specific document he wants to access, and at the same time, he is the reviewer. When trying to access the document, the guard collects all these information pieces and includes the admin, owner, and reviewer authority names in the request. Mitch wants to perform a transaction with the secret document that needs copy, hide, and read rights. The policy named secret document contains 6 access control elements. 1 for the CEO, 1 for the admin, 1 for the owner, 1 specifically for every tolar, and 2 for the reviewer role. Since Mitch is not CEO, not in the group named CEO, and does not have any role named CEO, the first access control element is not relevant and is not taken into account. The authorities admin and owner are listed, so the next 2 ACEs are relevant. Mitch is also not Avery, thus Avery's rights are also not relevant. Finally, Mitch is also a reviewer. This will make 2 more access control elements relevant. One will prohibit Mitch to modify the document. The other one will permit copy. After the calculation, Mitch will have read, hide, shred, copy, and explode rights, whatever explode means. He will not have modify rights, although it would make sense because he is the owner of the document, but he lost this right because he is also the reviewer. Since the request limited the list of rights to read, hide, and copy, the response will include only these rights, and Mitch will be able to read, then copy the secret documents, and then hide it, as in the film, on a boat. The business application user interface connects to the application as usual. And the first interface it accesses is the guard. The guard collects all the information needed to create an advice request, and then it sends the request to the advocate to get the advice. Based on this, the guard refuses to serve the client or forwards the request to the business layer, and then the response is ready. It forwards that to the UI. The guard is not a service. It can be, but it's not necessarily a service. It can be a class, a package in a Java application, a servlet filter, or a Python module in a Python application, which performs these tasks. It can also be some special HTTP proxy or something else that is a component that can communicate with the user interface, the advocate, and the business application. The access control request contains the authorities, including the roles that the user has related to the specific resource, the group membership, and the user ID. Roles are not necessarily enterprise-wide roles like legal or HR. If a document, which is a resource with controlled access, has a field that names the owner and it's Mitch McDear, and the current user is Mitch McDear, then the guard application logic will add the role owner to the set of authorities. If the user is member of the admin group based on some group management service, then the authority admin will also be included in the request. The response is calculated and it will contain all the permitted actions. The very first application that uses the access control service is the Access Control Policy Database Management application. This is a browser-based UI and REST service that can be used to create new policies, modify existing policies, and delete policies. Essentially a create, read, update, delete list
actions are implemented for the policies. Of course, it is not permitted to just anybody to do anything with the access control database. Every policy as a resource has a reference to a meta policy that controls the access to that policy itself. The application works and the access control list-based implementation is powerful and usable. On the following slides, I will talk about the project structure, how we develop these services. As we said in the previous slide, the proof of the pudding is eating it. The architecture and the idea is nice and beautiful, but it is worth nothing without implementation. We needed to develop it. This is a basic architectural building block, not something that creates immediate and direct client value. It does create client value, but not directly. It is more like a research project. Many open source projects are research projects. They are great for the development tools. The developers like the new toys. If a new tool is worth, developers will use it. Business is a bit different. Business needs a bit more. It cannot be a quote-unquote hobby project. In EPAM, we started a project in which juniors are mentored before they get assigned to client projects. In many companies, sometimes even in EPAM, juniors participating in a training development, they develop some dummy programs. So something that is no use and gets deleted at the end of the curriculum, and then the newcomers develop it again the next year. I found it very demotivating, and I decided to use this opportunity to develop something that is low risk and still can deliver value, and it can be used if successfully created. The project started with 3 junior developers and with me at the start. We also had a program manager for the training, and currently, at the end of March 2021, there are 7 junior developers plus 4 who are already assigned to client projects and do not work on Advocada. 3 senior developers who mainly mentor the code creating juniors. We have a project management support, 1 person. There is a project lead architect, that's me, and we have the program manager. We started during the summer of 2020, and we delivered the proof of concept release on the 9th of September. It was followed by a minimal valuable product 1.5 months later, and now we plan to use the service in a real life in commercial application. We also have a roadmap with a lot of items in the backlog. We created detailed technical documentation, presentations, white papers. The application currently uses Java 16, Spring Boot, and MongoDB and PostgreSQL at this very moment. The proof of concept had a minimal UI, the advocate, the guard, developed in the policy management application, and hardwired group and role management. The MVP already implemented an internal group management, ACL types, and minimal inheritance for better usability. But note, however, that the group management is part of the policy management application, and it is not a service to be used by other applications, although it can be used because it's a full functioning group management service. The management of the groups, creating a new group, adding users to a group, deleting users from a group, is also controlled by policies. The MVP also implemented negative, or in other words, prohibitive ACLs. On the following 4 slides, I will show some screenshots, functionality of the policy management UI. This screen shows the access control listing. The technical documentation of the policies are access control lists. On the left side, there is a menu to the list of the ACLs. This is where we are right now, the ACL types and the users and groups. I would like to emphasize again that user and group management is not part of Advocada service. It serves only the management application, the same way as some similar service should serve any other application.
In the list, you can see the ID of the ACL, the type of the ACL, and the meta ACL, which is the security type of the ACL. And it controls who can do what with the ACL itself. If you have the right to add an ACL, then the plus sign appears under the table. The list is paginated and there is a search functionality. This screen shows the ACL types list. The screen structure is the same as for any list in the application. The list contains the ID of the ACL type, the base ACL of the type, and the ACL that controls the access to the type. The access control elements from the base ACL are automatically inherited by every ACL that has this type. It is usually empty. Advocata does not support general ACL inheritance, so when you want to specify a new ACL, then you have to list all the authorities and the actions. The reason for that is usability. ACL structures are complex in everyday practice where they are implemented. The inheritance makes them one level more complex. Many times it's already difficult to discover why someone has or doesn't have access to perform a certain action. Making the structure more complex, introducing inheritance can make it unmanageable. The base ACL is a very limited version of inheritance, and it serves the purpose to provide general access rules. For example, there are document resources of different types. Some of these document types may need approval, but it should never ever happen that the document is approved by its owner. In that case, the base ACL may contain a prohibitive access control element that says owner is not allowed to approve. This is inherited by all document ACLs, and it's effective even when it's not specified in the individual document type access control list. This screen shows the creation and the editing process of an access control list. When adding a new access control element to the ACL, the user must select an authority. This step is shown on the screen. The editing process provides a drop-down list providing possible values. In this case, the authority can be quote-unquote any, that is a user, a role, or a group. Since the administration of these is not under the realm of the ACL management, there can be any user, role, or group name that the management system does not even know. For this reason, the drop-down box is only a convenience, and the user can just type in any ID. On this screen, we can see the next step after the selection of the authority. As opposed to the list of the authorities, the list of the actions is definite. The possible actions are defined in the ACL type. This will prevent the creation of an ACL that contains a meaningless action. An ACL without ACL type could, for example, give a permission to someone to service a secret document, but the action service is meaningless in case of a secret document. This may not really be a big problem, though. Who cares if someone gets the right that they cannot physically perform? On the other side, however, an editing mistake may lead to a permission to open a door instead of open. We do not care that someone has the right opener, since it doesn't mean anything. However, the missing open right coming from the spelling error may be painful. It may lead to a lot of configuration, debugging, to realize that someone cannot open a secret document or a door. ACL types solve this problem, and at the same time, it's easier to select an action from a limited drop-down than from a list that contains all the possible actions for the same resource that may be in the management database. So let's have a look at some similar products. And I mention one product, Keycloak. Keycloak is an open source solution for authentication and authorization.
It can connect to different identity and authentication providers, and it implements different authorization services. The application is complex, well-documented, and can be used when the need for authorization is sufficiently implemented using role-based access control, attributes-based access control for a limited set of attributes. Then this software is a perfect solution. When we see the niche for Advocata is when we have to manage resource instance specific attributes like owner, reviewer, and similar roles. In that case, Advocata is the better choice for its simpler access control model. It is easier to comprehend and the user interface to manage the different policies can be handled by non or semi-technical personnel, similarly as file access control can be handled by the individuals on a Windows NT. The model, the access control list, is well known for many users and not something new to learn. Advocata can also be used together with Keycloak to use the best of the two solutions. And this integration is on the roadmap and it has high priority. As a matter of fact, we are currently working on this integration. So roadmap and vision for the future. These are very important, and we have both of them. A product is only new when it started a single moment in time. After that, it is either legacy or dead. A project that has no roadmap ahead is a dead project. Advocata is very much a live project. We have a lot of tasks and features on the backlog. We planned to introduce a folder structure for the ACLs when we first created this slide in February 2021, this year, and now it's ready. That's the reason why folder structure is crossed out, because it's done. The folder structure makes possible to give the management of the different ACL areas in the hands of different people. We experiment with ACL inheritance a little bit and how to make it usable. We want to see if there is a demand for that at all. When an ACL changes, then the current management UI just changes it. There is no approval for all. We plan to have an application where no single person will be able to approve an ACL change. The approval will be configurable and the flow will be controlled by access control. We also plan to build business-agnostic business services. And this is already part of the vision. Business-agnostic business services are general services that aim a certain task in a very generalized way that many businesses can use. An example is a Jira for project management, but it's a very specific thing. There can be many different applications. Developing them as a service with REST interfaces and providing them as a service, one can develop a new application based on these services, creating only the client code using JavaScript, CSS, and HTML. A typical business-agnostic business service is the folder service. On the previous slide, I mentioned that we developed folder structure for the policy management application. The implementation consists of the development of a new microservice, the advocated folder service, and the modification of the UI. The original access control management service, which is the primary REST backend of the ACL management application, was not changed at all. That application doesn't even know that the policies are organized into different folders. The service is not specific for the ACL management needs. The service manages folders. Each folder can contain other folders and references to resources. If you like, resource identifiers. The client can list the elements that are in a folder, rename a folder, set the permission of a folder, delete a folder, create subfolders, create resource reference entries, or delete those.
Each of these actions are controlled by a guard in the advocated folder service implementation, and the access control is managed by Advocada. Advocated versions is a service which is currently under development, and it's also a very good example. It's a little bit more complex. This is also a business agnostic service that can store past versions of any resource. When an application accepts update requests, but wants to ensure that the record last version is archived, it asks the client to create the archived version with the advocated versions service. The client communicates with the advocated versions service, presenting the old record along with an electronic signature in a JSON web token coming from the resource application. The advocated version service saves the version and replies with a proof in the form of another JSON web token. With this in the hand, the client can go to the original application, and now the update will be performed. This way, we can very easily manage archives of data without implementing archival itself into the applications. Planned business agnostic business service is the advocated forms service. The service implements form handling, but the form as an entity is not a business specific one. It contains data, arbitrary data. It has a type which specifies the schema for the data and the security type. The access is controlled by the guard and the advocate, and it provides read, write, delete, create access. There can be other modification types later. Now, this is a planned service. We have not created a single line of code yet. Should the advocated form service care about the folder structure? This is the beauty of the business agnostic business services architecture. If we already have an advocated folder service, then we do not need to implement it again. The UI should implement the use and the presentation of the forms data. Should the service implement versions and keeping history of the past versions of the forms? No, there is a service for that. The client can use and save the versions. Summary, takeaway. So, what is the takeaway from this talk? The product is ready for deployment and the project is alive. It is not open source per se, but it is available from EPAM, and we are very open to give a try to anyone. Any business applications can use CNS ACL Advocada. Give it a try, go ahead and develop business agnostic business services. Thank you for the attention. Thank you very much for this really nice talk. I really like it. Thank you, Peter, very much. Okay, Sasha, I will pass the voice to you. Do we have any questions? No. Happily, we do not have any questions in our chat, and we do not have any questions in our Telegram chat as well. So that, on the one hand, it's really great. On the other hand, I have a question, because why not? Why can't I ask it? So, however, I do not see Peter on the call. Yeah, I hope he will be back to us. Maybe something disappeared. So let's just wait a couple moments. Yeah. Well, we'll Okay, wait him. So yeah. Yeah, Roman, we can proceed with our own small talk, because why not? So you have already asked me about my cloud solutions. Do you have any experience dealing with cloud projects? I mean, have you had the chance to write something and deploy it into the cloud? Yeah, I had. I also was in a project like, DevOps infrastructure as a code. So we're dealing with lots of Terraform stuff and trying to deploy a lot of stuff to AWS. So I kind of dealing with that a lot. So yeah, we have Peter back. So Sasha, you may ask him your question. Oh, well, I have already asked you with the same question, but still, Peter, in this case, I will ask you, maybe I missed it.
is it possible to integrate this solution with existing OpenID providers? Like, for example, we have a federated ID providers like Google or Facebook or something like this, and use Avocado as an intermediate service to restrict or permit some operations inside our own application. Yeah, you need some authentication. Otherwise, you do not know who the user really is. But since the application is using the Spring framework, it's a matter of configuration. If you can configure this ID provider into Spring security, most probably you can, of course you can, then it's absolutely possible. You can use it with anything practically. That's why we are using Spring framework. It's one reason, not the only reason, but yeah, that makes it very flexible, related to all the things that we do not want to deal with, like authentication. That's not our task. And for example, right now we have on the backlog a research task for one of the juniors to set up a key cloak and configure the application to use key cloak for login, not for authorization, only for the login. And key cloak off the shelf can be configured to use many open ID providers, Google, Twitter, GitHub, whatever you name it. It's already included in there. Okay, that sounds really promising. But for example, if we're talking about AWS provides an amazing service for managing of user and integrating with existing OpenID providers like AWS Cognita. So comparing Avocado and Cognita, does they solve different tasks, or we can, for example, enrich each other? I think I'm not really familiar with the details of the service you mentioned, but I was looking at, of course, we were doing some research and we were looking at Keycloak and we were looking at the different AIM providers of the different clouds. And what we see is that the AIM providers in the different cloud services are mainly to provide a high-level control and not a fine-grained control, that who can access this application, who can access that application, but not that maybe you can configure it that who can access a certain function within an application, but not who can access this function and this type of transaction for this specific resource. And when you need this very fine-grained things, I also understand I was not very much emphasizing it because of the limited time, but the more fine-grained access control you have, the more resources will consumed by the access control itself. Because if you are using Avocado, then the guard itself, before serving anything, has to access the database, usually, to collect the roles, to collect the groups, to read what policy ID is controlling that object. Then it has to talk to the Avocado itself. And based on that, it just did nothing so far. No business transaction, and it was already reading the database. And then if the transaction can be performed, then it passes on the control. And then the other layer, it's maybe a Java call, not a separate REST layer or networking, just within the same jar, within one process. Then it does the business transaction itself. Probably the record or the data will already be in the cache because you are reading it, but still everything starts from fresh, accessing the resource essentially twice. If you do not need to access the actual resource because it's a role-based, you are legal, then you can do this. Then it's much faster. And that's the reason why we are investigating how you can integrate, for example, with Keycloak, because some applications do not need that. Some application for certain functions can say that if you are legal, you can do that with whatever resource, but not this function. This function, you need to look at the resource as well. So
do we go to Keycloak? Do we go ask Advocata? Or we just have one interface and we line up one behind the other, and one decides if the other can serve it or not. We are examining whether we can be a plugin into Keycloak, or we can proxy to Keycloak through Advocata. We are examining all these possible setups. Yeah, great. From my perspective, it looks like a very promising and flexible solution that can cover a lot of business, a lot of use cases for different applications. Yeah. Yeah, I have a question, like small one. So, if any of our any from our audience would like to know more about Advocata, where can they go? May they like come to you anywhere? Yeah, they can come to me at EPAM. They can write me an email, and I will be happy to involve the appropriate people who are really officially responsible for communicating with external people. I mean, in the sense that I'm not myself eligible to give out the source code. Just come on, use it. It's not open source, honestly. Within EPAM, it's open source. Anyone can try it. I'm happy to give within EPAM anyone access to the repository where we are working on it. Outside EPAM, we can make a deal very easily. I mean, in the sense it's a research thing, so you can get access to that. We just need an account manager or somebody who approves it. Okay, great. Thank you very much for your answer. So since we don't have any more questions, I want to thank you very much for this really great talk. Thank you for participating in our conference. It was really honored to have you here. And Sasha, thank you very much for moderation. Oh, yeah, we had one more question, so I think we may ask it to the broadcast in YouTube chat. Yeah, great. Well, the question sounds like the following. What is the benefit of using serverless in fintech? Could you please share your use cases? Well, I don't think it's specific to fintech. That's the reason why it's business agnostic. So there are many applications which can be developed based on business agnostic business services and absolutely serverless. And there are some applications you cannot. And usually when you develop something based on some general service, then it's usually a little bit less performant. But in many cases, it's not that important. For example, if you have something like a task management system like Jira, or a form management where you are passing around documents or anything like that, then you have a limited set of users, like not a very big company like 60,000 employees worldwide, then you can manage it these days with general services. And then if you need another new application, you just develop the HTML, React, Angular, whatever, just the client, nothing else. If you have the access control service and all the things like that. In fintech, sometimes your application should be very performance, especially if it's high performance trading, for example. You cannot do that in that way. Then you must really fine tune your application. But also, if you need very much performance, and let's a little bit get ourselves distanced from the business agnostic business services, which is a kind of new concept. And let's talk about just serverless, so like Lambda or anything like that. Then if you think about performance and your application can be scaled, then your application can scale up when the load becomes very huge all of a sudden. And that's what you can really only do if you are using a cloud. Because otherwise, you have to scale up statically, and you have to have your own hardware if it's not cloud. Or you have to allocate by a provider or your hardware if you don't host it yourself, which you need for the highest load. But that's very expensive. If that's the safest way, by the way, because
then you are in-house and you have it in your hand, and you can really trust the computer that you can lift and run away with. But that's not what we are really talking about when we are talking about cloud. Security and trustworthiness versus using some cloud and saving up on the money we spend on the hardware and on the infrastructure. With the cloud, most of the applications want to save on the infrastructure and the environment. Okay, thank you very much for the answer. I think saying that, we may say again, thank you very much for this presentation. I really like it again. And now we have discussion Zoom room open. So guys, please follow there. I hope you will have some audience there and you will have some more discussion of serverless there. Again, Peter, thank you very much for your amazing talk. And Sasha, thank you very much for moderation. Thank you. You are welcome, and thank you very much for the nice words. Thank you. Okay, guys, so we have one more talk left for today's conference, and this will be talk from Evgeny Borisov. This talk would be in Russian, so we would switch to Russian language in our broadcast. For non-Russian speakers, thank you very much for being with us on this conference till that moment. I remind you that we have Fight Club open for today and for tomorrow. Please go there, submit your votes, and you really have a chance to win 1-year license from for IntelliJ IDEA. And let's have a small break, and we will be back shortly. Всем привет! Так как у нас следующий доклад будет по-русски, то я думаю, что мы можем в трансляции тоже переключиться на русский язык. Ко мне уже присоединился Женя. Женя, привет! Привет всем! Да, это не тот Женя, которого все ждут, но тем не менее, скоро он тоже к нам присоединится. Я очень на это надеюсь. Давай буквально немножко поговорим, как тебе сегодняшняя конференция. Здорово, здорово на самом деле. Все началось с классного доклада Саймона, и потом, соответственно, ребята очень здорово поддержали, да, и отличный доклад про JVM языки. Приходится переключаться с английского на русский обратно. Соответственно, про JVM языки доклад, естественно, здоровский. Про мониторинг отличный практический доклад. Отличный доклад Питера, соответственно, с моделью построения именно что клауд-агностик такого инструмента. И это очень здорово, соответственно, помогает строить солюшены, да, не завязывать полностью на клауд. Какие ты доклады отметишь, соответственно? Ты тоже смотрел все доклады. Да, ну ты же прекрасно понимаешь, что я смотрел их не первый раз, потому что доклады мы смотрели уже и до этого, когда готовили эту конференцию. А мне на самом деле все доклады очень нравятся, как бы они были отобраны, и мы с ребятами их готовили, помогали. Мы с тобой оба, как члены программного комитета, я имею в виду, да, и доклад там Михаля про то, что все языки можно использовать вместе. На самом деле, мне кажется, эта идея, она очень какая-то правильная, про то, что нету отдельно Java, Kotlin и Scala. Да, конечно, можно запереться в своем мире и сидеть в нем, но на самом деле можно брать из всех языков лучшее и использовать. Ну, то есть мы на нашем проекте, например, у нас основной код — это Java, но при этом у нас есть куски миграционные, где мы мигрируемся из другой системы, и там нам проще использовать Kotlin. И это
Да, тоже сложно переключаться с английского на русский, это works fine. Такие есть проблемы в нашей онлайн-трансляции, это переключение между языками. Вот, ну и, соответственно, два других доклада, которые были, понятно, я не беру в рассмотрение доклад Саймона, Саймон профессиональный спикер, другие два доклада были про то, как построить мониторинг. Мне кажется, это очень важно, и то, о чем многие забывают, на самом деле, когда делают приложения, о том, что их надо бы помониторить, потому что обычно, когда ты вспоминаешь о мониторинге, у тебя уже все плохо. Ну да, ты пытаешься проанализировать какие-то проблемы, которые возникают на условном продакшене, и пытаешься понять, где вообще можно вытащить хоть какую-то информацию, что пошло не так, и как это избежать в будущем, потому что, отдельный вид удовольствия наблюдать, как твой продакшн падает изо дня в день и не понимать, что происходит. Поэтому, соответственно, да, мониторинг, не только бизнесовый мониторинг, да, но и настройка правильных инструментов для того, чтобы, соответственно, это все дело мониторить на постоянной основе, Grafana, Prometheus, как возможные имплементации. Это как раз-таки очень сильно помогает в этом облаке. В облаке решений, да. Соответственно, так это тоже здесь. Ром, что нас ожидает завтра по докладам? Да, завтра нас ждет тоже много интересного. Перед тем, как мы перейдем к завтра, я хочу всем напомнить, что у нас есть подкаст. Вот, собственно, он на экране показан. Подкаст называется JaCoV. Раз уж мы перешли на русский, то, в общем, можно не говорить, что подкаст только на русском. Мы, собственно, с Женей его ведем. Вот ссылочка, присоединяйтесь, там много интересного и крутого. И в том числе ребята, которые будут на завтра, они тоже в этом подкасте уже принимали участие. Можно зайти послушать, присоединяйтесь, ищите JaCoV на всех платформах, где вы слушаете подкасты, где вы любите их слушать. Можете просто сосканировать QR-код и перейти туда. И, в общем, вы наш подкаст найдете, сможете послушать. Возвращаясь к тому, что нас ждет завтра. Завтра у нас тоже большой день. Начнем мы его с доклада Олега Докуки. Он будет рассказывать про RSocket и то, как его готовить. Мне кажется... Давай немножко обсудим, да, каждый доклад. Мне кажется, что тема достаточно хайповая. Ну, то есть RSocket, они появились где-то, скажем так, 1,5-2 года назад, да, примерно, там, начали не вливаться вот так активно. Да, плюс-минус. И, в принципе, они захватывают рынок. То есть, насколько я понимаю, все больше и больше компаний, приложений используют RSocket. Все больше и больше компаний начинают использовать реактивное программирование вообще как парадигму, да, того, чтобы писать код. И, соответственно, RSocket – это очень удобный инструмент для того, чтобы все это дело ускорять и со всем этим делом работать в гораздо более удобной манере, при этом, соответственно, получая достаточно такие приятным бенефитом, приятным бонусом, получая такие штуки, как честные, соответственно, back-pressure и так далее, механизмы, которые вам просто помогают организовать отказоустойчивые сервисы, достаточно производительные. Как результат, соответственно, вот Олег будет рассказывать про построение такого рода сервисов с использованием RSocket. И, соответственно, это та технология, которая очень сильно помогает. Сейчас, когда мы живем в эру клаудов, то RSocket также смотрится как возможный бридж между, соответственно, разными видами клаудов. То есть компания, скорее всего, не хочет делать ставку на один, просто замыкаясь на нем, а хочет, соответственно, чтобы иметь возможность работать в нескольких клаудах, но при этом нужно между ними коммуницировать. Вот, собственно, RSocket выглядит как такой достаточно хороший вариант для такого рода взаимодействия. Да, в любом случае хочется верить, что это будет полезно, особенно тем, кто еще не определился для себя, RSocket это хорошо и надо ли переходить, поэтому я думаю, что в любом случае это будет интересно. Кроме этого, завтра нас ждут доклады, скажу так, от чуть менее известных спикеров, но от этого абсолютно не хуже доклады будут. Будет доклад от Николая Шепякова про то, как реализованы лямбды в Kotlin и в Java, об их различиях и одинаковостях, скажем так. Кстати, про лямбды интересно, наверное, обсудить. Я помню, когда только появилась Java 8, это получается уже... Господи, какие страшные цифры мне лезут в голову. Очень много лет назад она на самом деле появилась. Вот, и сегодняшний утренний опрос о том, что она все еще используется, это такой очень интересный момент. Но, тем не менее, я помню, что все очень скептически относились к лямбдам, к стримам, к опшеналам. Все на них смотрели
очень так с подозрением, не очень хотели использовать. Сейчас, так понимаю, тоже это есть, но уже сильно меньше. Я, честно говоря, не замечаю, чтобы прям вот было какое-то тотальное нежелание, условно говоря, использовать лямбды, стримы и так далее. Наоборот, люди стараются реализовать все задачи, которые они видят через стримы и лямбды, даже там, где это не требуется. И это, соответственно, отдельный вид интересных исследований, которые можно делать. Но в любом случае люди начинают адаптироваться. И вообще даже почему начинают? Люди хорошо уже садаптировались. И в свои решения садаптировали на такие истории, как лямбды, да, optional и, соответственно, те же самые стримы. Поэтому, соответственно, доклад очень актуальный. Плюс ко всему, Коля будет в своем докладе рассказывать и не только про саму как бы, имплементацию лямбд, да, и различия между Kotlin и Java, но и про стримы. Собственно, те механики, которые есть в Kotlin, и те механики, которые есть в Java. Соответственно, в чем они различаются, в чем они похожи, и какими возможностями они нас наделяют, за счет чего они вообще работают. Да, в любом случае должно быть интересно, поэтому тоже приходите, вообще приходите завтра на Java the Day, там тоже будет интересно. Потом нас ждет доклад от Арешташа, он будет рассказывать про, такая вот практическая TDD-сессия. Он выбрал для себя такую область, как игра в боулинг и зарабатывание очков в боулинге, и, соответственно, он будет на базе этого показывать, как можно писать тесты и дорабатывать программу. Вообще, TDD, конечно, тема избитая, ну, то есть, мне кажется, о ней уже говорили очень много и давно, но как будто бы она не иссякает. Ты знаешь, такое ощущение, что ее просто мало кто умеет готовить. То есть есть TDD как некоторая методология, да, фактически разработки программного обеспечения, но, соответственно, при этом нельзя же просто слепо полагаться на ее основы, да, и, соответственно, просто в любом случае ее применять. Поэтому вдумчиво ее применяют не очень многие, а те, у кого не получилось ее применить, зачастую относятся к ней очень предвзято. Поэтому, соответственно, нужно смотреть на те примеры, когда это получается, когда это, соответственно, должно работать, и пытаться от случая к случаю понимать, надо ли тебе это использовать или не надо, а не просто слепо отказываться. Поэтому, соответственно, сессия вот с TDD с Арешташем будет такая демонстрация того, как можно к этому подходу подходить. Немножко тавтология, но мне это не важно. Соответственно, как можно к этому подходить вопросу и, соответственно, с чем можно работать на самом деле. Ну и плюс ко всему, если вдруг вы не знаете или не уверены в том, как считаются очки в боулинге, или вы всегда удивлялись тому, что у вас на экране при игре происходит что-то странное, то тоже присоединяйтесь. Я думаю, что вы для себя откроете много нового и интересного. Ну, по крайней мере, я когда в свое время читал правила боулинга, для меня так было, что вот так вот оно оказывается. Ну, довольно интересно и нетривиально. Нам, кстати, в чате написали, что Java 8 вышла в марте 2014 года, что это 7 лет назад, и это является целой эпохой в мире программирования. Я просто не хотел произносить эту цифру, потому что 7 это звучит очень так как-то много. Это почти 10. Это почти 10, да. Ну, да, это было давно, но, тем не менее, Java 8 еще пользуется, и мы пока еще не знаем, когда перестанут. Ну, хотя, наверное, закончится поддержка, тогда будет более активный переход с Java 8 куда-нибудь еще. Продолжаем дальше про доклады, которые нас ждут завтра. Нас ждет завтра еще доклад Валентина Куличенко. Валя, он один из основных контрибьюторов в Apache Ignite, и он будет рассказывать про то, как устроены распределенные базы данных под капотом, какие там основные компоненты, основные концепции и так далее. То есть, по сути, он будет показывать, как можно вам построить, да, свою распределенную базу данных. Задумайтесь, надо ли вам, или лучше возьмите что-нибудь уже существующее. На всякий случай уточню это. Вот. Но, тем не менее, Валя такие концепции будет показывать. Вот. Что думаешь про это, Жень? Как-то не так давно перед конференцией, сидя в одной кафехе с товарищем, соответственно, он меня спрашивает, что будет у нас на конференции, я ему рассказываю, и он говорит, вот было бы здорово, если бы был бы такой доклад, как вот,
такой архитектурный, вот типа как кейс-стади, что получилось, что вот так вот получилось сделать. Я говорю, знаешь, у нас тут будет доклад про построение распределенной базы данных, то есть вообще как они подошли концептуально, как они архитектурно подошли, с чем столкнулись, что увидели, какие плюсы, минусы, какие задачи решали. Он такой, да, правда? Вау, не ожидал. Вот, собственно, это то, о чем будет доклад Вали. И, собственно, Ignite – один из таких примеров, собственно, распределенных систем, да, распределенных in-memory дата-гридов, которые летят, да, то есть с разным успехом, но отказывать инструменту в том, что его концепции достаточно интересны для того, чтобы их понять и применить, условно говоря, в других распределенных системах, конечно, нельзя. То есть нужно смотреть его и понимать, опять-таки, как эти системы, с какими проблемами эти системы сталкиваются, какие проблемы нужно будет решать при построении распределенных систем уже у себя на работе. Да, я скажу так, что инструмент — это всегда инструмент, всегда нужно как бы смотреть на него как на еще одну отвертку в своем чемоданчике с молотками. Отвертку в чемоданчике с молотками. Я прекрасен, да, в аналогиях. Поэтому я думаю, что в любом случае приятно узнать, как они работают. И последний доклад на завтра, но не последний по значимости. Нам пишут, что же мы делаем, как работать завтра, интересные темы подобрали. Извините. Мы старались, честно, мы старались, чтобы было интересно, поэтому приходите. В любом случае, да, давай озвучим последнюю тему, потом я скажу, что хотел сказать. Последняя тема у нас будет Виктор Гамов, великий и могучий Виктор Гамов будет рассказывать не про качалку, хотя, возможно, кто-то хочет послушать про качалку, но залетайте на его YouTube-канал, там этого много и интересно. Он будет рассказывать, доклад называется Beautiful Stream Processing, соответственно, как вы можете догадаться, это про Kafka, это про Spring Boot и о том, как их дружить. Вот. Причем, вот более того, не просто про Kafka, да, а это Kafka Streams, и, соответственно, как эта концепция вообще работает. И, соответственно, там достаточно большой будет такой хороший материал. Ребята, меня слышно? О, да. К нам присоединился Привет, Женя. К нам в эфир врывается Евгений Борисов. Подождите, я еще не врываюсь, еще 7 минут есть. Я просто проверяю. Мы пока просто обсуждаем доклады, которые будут завтра. Вот можешь пока спокойно... Все, я не мешаю. Сейчас я еще тут комнату в порядок приведу. И себя тоже. Хорошо, мы тогда попросим пока тебя увести. Вот, да, но мы тебя очень ждем здесь. Вот, да, давай продолжим про доклад Вити, который будет завтра. Да, соответственно, Kafka Streams, который, соответственно, дает один из инструментов, который дает такой вид стриминга, как не реал-тайм стриминг, и возможность работать практически там с реал-тайм какими-то вещами. Собственно, вот эту штуку можно дружить, оказывается, с Spring Boot, и, соответственно, будет показывать Вите, как это делать. Очень здоровская, очень популярная технология, Kafka очень сильно используется, Kafka Streams набирает обороты, соответственно, в как раз-таки не реал-тайм стриминге и, в частности, в Big Data. Соответственно, это та область, которая достаточно интересна, как минимум, потому что таких инструментов не очень много. Да, в любом случае, я думаю, что будет очень познавательно. Если вам будет мало, то у Вити постоянно выходят стримы на его YouTube-канале. Он нам не заносит, к сожалению, за то, что мы рекламируем его YouTube-канал, но, тем не менее, мы рады сами это сделать. Мы за хороший контент, всегда. Кроме этого, хочу напомнить, что у нас есть Fight Club, который существует параллельно с нашей конференцией, точнее, он идет в течение 2 дней, как идет наша конференция, сегодня и завтра. У вас есть все еще возможность присоединиться и написать своего бота. Этот бот попадет в общее соревнование с другими такими же ботами, и завтра вечером на закрытии мы определим победителя, и победитель получит от нас лицензию на IntelliJ IDEA на 1 год. Кроме этого, завтра, после последнего доклада, у нас будет автопати, на которой будет мини-муви найт, который организует комьюнити Миник из Витебска. Ребята приготовили прикольный квиз по фильмам. Не буду много спойлерить, но довольно забавный квиз, и это шанс весело провести время. И опять-таки победитель получит от нас годовую лицензию на IntelliJ IDEA, поэтому можно не просто хорошо провести время, но еще и получить классный приз. Целых 2 лицензии получается у нас. Ну, да, у нас есть всего 2 лицензии. Нет, у нас
Да, странная фраза звучала. Вот, у нас есть лицензии, да, и мы их выдадим за Fight Club и за Movie Night, поэтому присоединяйтесь. Должно быть весело. Собственно, и будет весело, у нас никаких сомнений в этом нет. Самое время, кстати, обновить лицензию, просто потому что вчера буквально вышла новая идея 20.21.1, да, и, соответственно, так как лицензионная политика JetBrains не менялась, да, то есть по истечению лицензии у вас будет откат на, соответственно, версию, в который момент она куплена, да, и то есть сейчас самое новое можно получать уже вот прямо сейчас. В чат пишут, что все работают и у всех есть лицензии. Ну, не соглашусь, на самом деле, далеко не у всех есть лицензии, но, тем не менее, будет ваша личная. У всех есть потребность ее обновлять. И это тоже. Да, поэтому оставайтесь с нами. Еще хотел сказать, нас часто спрашивают по поводу видеозаписей. Данные стримы, которые сейчас идут, они будут доступны на YouTube до конца конференции, то есть до вечера завтрашнего дня. После этого мы их скроем, нарежем видео на доклады и, соответственно, потом будем выкладывать уже отдельные видео. Они будут доступны на нашем YouTube-канале, собственно, на котором вы находитесь, на котором вы нас смотрите. Нажимаете кнопочку «Подписать». И нажимайте кнопочку «Подписаться», и уведомления я залип на комментарии в чатике и просто немножечко подвисаю. Отвисни. Да, я отвис. На самом деле нам пишут, что у всех есть VS-код. Ну, я использую VS-код для заметок. Вот такой, как это, быстрый редактор, который запускается, в котором можно заметки писать. А для любимой джавочки есть IntelliJ IDEA. Всегда. Лицензионные. Еще и лицензионные. Да, я покупаю себе лицензии, поэтому она лицензионная. Кроме этого, давайте я сразу скажу, что у нас сейчас начнется уже буквально с минуты на минуту доклад Жени Борисова про Spring Data. Соответственно, есть специальный Telegram-чат, ссылка на который будет сейчас кинута в YouTube-чат и закреплена наверху. И, соответственно, переходите туда, пишите там вопросы Жене, и эти вопросы мы зададим в конце доклада, либо уже уйдем с ними в дискуссионную зону и там немножечко попробуем их поспрашивать. В любом случае, пишите их там. Ссылочку сейчас я попрошу закинуть в чат. Надеюсь, она там появится уже очень-очень скоро. Вот сейчас мы спросим про готовность Жени, насколько он уже готов к нам ворваться в основной эфир. А мы пока его заполним своими разговорами. Чем-нибудь. И повисла тишина. Ну нет, мы сейчас, соответственно, будем слушать доклад. Вот, и я думаю, что, соответственно, имеет смысл агрегировать вопросы в чатике, естественно, телеграммским. Если у вас нет телеграмма или, соответственно, вы хотите их задавать прямо здесь в YouTube, думаю, что также это будет хороший способ для того, чтобы потом эти вопросы собрать. Ну и, соответственно, уже потом в дискуссионной зоне проговорим с Женей все вопросы, которые вы поднимете. У вас будет прекрасная возможность размьютиться и самим задать, соответственно, вопросы. И, соответственно, у нас в чате начался холивар на тему текст редакторов. Спасибо, Рома. Ты открыл окно в ад. Ну, буквально. Да, я сказал, что VS Code запускается быстро, а тут уже пошел холивар, что Notepad++ еще быстрее. На маках нет Notepad++, и это главная проблема. А у меня почему-то Sublime запускается не быстрее, чем VS Code. Ну, или... нет, в Sublime другая есть проблема. Мне часто приходится редактировать заметочки для нашего подкаста и тайм-кода. Да, давайте попросим Женю к нам в эфир. Вот, и мне в VS Code очень нравится многострочное редактирование, которого нет в Sublime. Женя, привет. 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 Так, все, лишнее вроде я закрыл. Подключил ли ты ноутбук к электричеству? Уже известная, да, байка? Подключил. Я бы сказал знаменитейшая, но... Да, я знаю, что там уже даже это самое... Указывают минуту, на которой это происходит, и, походу, людей интересуют больше всего именно всякие разные такие казусные штуки. Меня нормально слышно, видно? Да.
Да, отлично, Да. мы тебя слышим. Давай прям буквально пару слов. Расскажи в 2 словах, о чем будет твой доклад. У меня для этого есть слайд. Вы хотите, я уже могу пожать Хорошо, экран? все, хорошо. Тогда мы не будем на этом заострять внимание. Тогда предлагаю не терять время. Дамы и господа, в эфире Java за дня великий Евгений Борисов. Женя, тебе слово. Ребята, всем привет. Я надеюсь, что у нас время сегодня не ограничено же, правда? Потому что строить мы будем долго и интересно. Значит, давайте я вам расскажу, какой план у нас на сегодняшний день. Значит, поскольку я уже анонсировал, что мы будем писать Spring Data, то, как бы вы знаете, представляете себе, да, что это будет достаточно сложный и интересный фреймворк. И у нас, первая, как бы, задача, которую мы будем решать, после того, как мы разберемся, как это, в принципе, работает, это как зарегистрировать бины наших репозиторий из классов, которых, в принципе, не существует в природе. Ну, вы же помните, как работает Spring Data, да? То есть вы пишете какой-то там интерфейс, ставите там методы find, by name, бла-бла-бла, класс не пишете. И при этом потом во все ваши сервисы, вы же помните, да, что репозитории обычно сервисы инжектят, да? Вы можете их спокойненько инжектить, все отлично инжектится. При этом, если посмотреть реализацию того, что заинжектилось, то там все-таки какой-то класс есть. Соответственно, вот нам надо разобраться, как можно из несуществующих классов насоздавать сингletонов и засунуть их в контекст. Значит, есть разные техники, как к этому можно прийти, и мы вот сравним и обсудим, что нам более удобно. То есть это можно делать через регистрары, про которые я упоминал на предыдущем, по-моему, своем докладе. Это можно делать через application context initializers, которые когда-то, по-моему, в докладе про Spring Boot немножко мы про них говорили с Кириллом. Можно это попытаться через listener сделать. То есть нам надо понять, куда мы воткнем вот этот код, который сделает эту магию, нагенерит классов, насоздает бинов и зарегистрирует их в контекст. Дальше у нас будет очень интересная дилемма, потому что, как вы понимаете, когда пишется какой-то фреймворк на Spring, который должен что-то делать с нашим контекстом и туда что-то регистрировать, то мы не сможем пользоваться Spring на этапе разработки нашего кода. Ну, то есть, когда вы берете Spring и начинаете на нем писать вашу бизнес-логику, вы можете там auto-wire делать, constructor injection, transactional и всю прочую магию. А когда вы пишете на этапе, то есть вы пишете какой-то код, который будет что-то совать в контекст на этапе, когда контекст еще не построен, то нам как бы не получится использовать данный Spring. А поскольку писать мы будем сложную штуку, вот будет интересно написать ее так, чтобы в конечном итоге код можно было поддерживать, читать, и чтобы все было понятно. Заодно я решил, это немножко выходит за рамки про Spring Data, но это, тем не менее, очень связано со всем этим миром. У Алименкова был такой доклад, знаете же, да, Колю Алименкова, который назывался «Босиком по граблям Айбернета». И он там очень долго издевался, справедливо с моей точки зрения, над современным миром, в котором приходят 5-летние сеньоры, у которых в резюме написано, типа, мы знаем Spring, мы знаем Hibernate, и значит, мы сеньоры, потому что мы 5 лет их используем. И когда он говорит, я на интервью начинаю задавать им вопросы, я, кстати, тоже люблю такие вопросы задавать, например, вот как в Hibernate реализована загрузка ленивых коллекций. И вот он рассказывает, какие неправильные ответы ему дают на этом докладе, но при этом, как на самом деле это реализовано, так и не сказал. Вот, поэтому мы раскроем этот секрет и реализуем аналог, то есть наша Spring Data будет возвращать объекты, у которых могут быть вложены ленивые коллекции, которые будут загружаться только тогда, когда к ним будут обращаться. Интересно, что такое. Я прям на секунду вырываюсь в эфир, сказать, что мы не видим твой экран, если ты вдруг что-то шаришь. Давно уже шарю. Чего же вы молчите? Вот, значит, не зря я ворвался. Не зря ты ворвался, нельзя. Вот. Вот и вот. Все. Ну, тогда сначала. Начинаем сначала. Да. Доклад Spring Data. Ну, короче, да. То есть вот мы сейчас дошли до пункта 4. И последний пункт – это посмотреть, как это, в принципе, все сделано в реальной Spring Data. То есть я, когда начинал писать этот доклад, вначале у меня была большая дилемма. То есть не то, что я не знаю, как работает Spring Data, но совсем глубоко в кишки там, я думаю, никто не залезал, и я тоже не залезал. И я вот подумал, мне посмотреть эти кишки и показать людям или попытаться написать что-то аналогичное, не подглядывая, как это сделано у них, а потом сравнить. И решил вот пойти по этому пути. В итоге, когда я закончил, мой очень хороший друг, за что ему большое спасибо, Гена Зайцев, который тоже работает в EPAM, он у нас такой один из solution архитекторов из мира Spring Data,
Он расковырял мне всю эту Spring Data, и потом мы сравнивали то, что написал я, с тем, что на самом деле написано в какой-нибудь там Spring Data GPA. И на самом деле там есть вещи, которые принципиально отличаются, но мне кажется, что самые важные вещи, они достаточно похожи. А вам так будет однозначно намного более понятно, как это все работает, если мы полностью с нуля напишем весь этот фреймворк, чем будем смотреть дикое количество очень сложных классов, которые не везде написаны по дизайн-паттернам. Ну, то есть, когда пишутся такие сложные фреймворки, видимо, как бы редко получается написать так, что вот прям придраться не к чему. То есть там методы, которые делают сразу 3 вещи одновременно, там куча всяких, там по 200-300 строчек кода внутри метода. То есть, ну, очень сложно это понимать, будет намного проще, если мы напишем это все с нуля. Значит, давайте начинать думать, что мы будем писать. Значит, как мы уже сказали, в конвенции Spring Data мы должны создавать интерфейс, у которого будут методы, которые вот там типа find by name. Если так немножечко более детально задуматься, а что можно сообщить при помощи названия этого метода, то тут есть как бы, ну, по большому счету на данный момент 2 вида операций. Да? У нас есть разные виды фильтров, потому что после find by при помощи end мы можем клеить разные фильтры. У фильтра есть название, у фильтра есть field, по которому он фильтруется. Это может быть contains, это может быть equals, это может быть там целый список слов. И можно добавлять сортировки на какие-то поля и при помощи end клеить, какие филды должны участвовать в сортировке. Поскольку мы будем писать аналог Spring Data для Spark, там на самом деле, возможно, мы захотим чуть-чуть больше возможностей всяких разных делать, поэтому мы задумаемся об этом чуть ближе к делу. Значит, что нам нужно будет в первую очередь сделать для того, чтобы все это заработало? Нам надо будет написать какой-то код, который на каждый такой интерфейс будет генерить динамический класс на лету. И я потрачу сейчас буквально 2 минуты, потому что, ну, те, кто уже какие-то мои доклады слышали, наверное, хорошо знакомы с дизайн-паттерном Dynamic Proxy. Но я подумал, что потратить 2 минуты не жалко, тем более я придумал, как это прикольно можно объяснить по-другому, чем я объяснял это раньше. Давайте, значит, посмотрим, как вообще вот решается вот такая вот задача, как генерится класс на лету. То есть сгенерить класс на лету, у нас есть разные библиотеки, которые умеют это делать. Мы будем пользоваться стандартной джавовской библиотекой, которая называется Dynamic Proxy. Она идет в Java в пакете Java Lang Reflect, то есть ничего не надо будет импортировать, потому что это такая достаточно стандартная штука, и очень многие инфраструктуры ей пользуются, потому что очень многие фреймворки генерят на лету классы. Значит, вторая библиотека, которая тоже умеет генерить классы, называется CGLib, но она действует немножко по-другому, она создает наследника от какого-то указанного класса. Ей, например, Mockito пользуется для ваших моков, Hibernate пользуется, когда он там тоже делает всякие разные прокси для ваших entity и так далее. Нам эта библиотека не понадобится, потому что мы хотим генерить из интерфейсов классы. Библиотека Dynamic Proxy умеет создавать класс, который реализует указанный интерфейс или там несколько интерфейсов. И понятно, что в сгенерированном классе будут все методы, которые указаны в интерфейсе. Вопрос, что эти методы будут делать. То есть, ну, понятно, что можно написать какой-то код, который будет создавать байт-код и прописывать какие-то методы, но как он догадается, что эти методы должны делать? Значит, в дизайн-паттерне прокси это все выглядит следующим образом. То есть вначале вы пишете интерфейс, потом вы создаете прокси-класс при помощи вот этой вот джавовской библиотеки, в котором будут те же самые методы, а реализация этих методов идет в invocation handler, который вы при создании прокси-класса передаете, в котором есть один единственный метод, поэтому, в принципе, можно его даже лямбдой передать. Он называется invoke, и он принимает сигнатуру метода, которую вызвали у прокси-класса, аргументы, которые ему передали, и зачем-то передается сам объект прокси. Но на самом деле намного проще это увидеть визуально. И я вот долго думал, какую аллегорию взять. И мне кажется, что вот этот Крэнк, если я правильно помню, как его зовут, он очень хорошо олицетворяет дизайн-паттерн прокси. Вот смотрите, что получается. То есть, допустим, эта штука будет непрозрачная, и люди, которые будут общаться с этим существом, они будут думать, что это он. И, соответственно, вот ему там вызывают у него какие-то методы. Да, это наш объект прокси. Он говорит, там, да, беги 30. Он не знает, что делать. Но у него есть invocation handler, который сидит в нем внутри, потому что когда мы попросили вот эту библиотеку джавовскую создать этот прокси, то один из параметров, который мы передадим в метод, который называется new proxy instance, это как раз этот invocation handler, который будет там прикреплен. И, соответственно, каждый раз на вызов любого метода он будет бежать в свой invocation handler и говорит, слушай, тут меня вызвали метод, который называется бежать, и сказали, что параметр вот 30 километров в час, вот что надо делать. И в результате логику по факту будет реализовывать вот этот invocation handler,
Если метод беги что-то возвращает, то, соответственно, опять же, invocation handler должен будет что-то вернуть обратно прокси, и прокси возвращает это тому, кто обратился к нему. То есть для всех прокси это такой умный, классный объект, который офигенно работает, а по факту это очень тупой объект, который ничего не умеет делать, но никто про это не знает, потому что за него все решает invocation handler на абсолютно любые методы, он все время бегает к нему и говорит, и, соответственно, в нашем случае, когда будет вызываться метод find by age, там equals или там contains и так далее, он будет в invocation handler передавать информацию о том, что был вызван именно этот метод, параметры, которые туда пришли, а дальше invocation handler будет решать, как на это среагировать и что надо вернуть. Таким образом, тут очень важно понимать, что мы на каждый репозиторий класс, на каждый репозиторий интерфейс, который мы обнаружим в нашем класс-пассе, ну, там, опять же, мы придумаем, как сделать так, чтобы человек, который будет пользоваться нашим стартером, вы же понимаете, да, что мы в конечном итоге делаем стартер, который так же, как Spring Data GPA, все будут подключать, и он все будет делать сам. И там, естественно, будет возможность сообщить, какие пакеты надо сканировать, где искать наши репозитории. И на каждый обнаруженный репозиторий будет генериться вот этот вот крэнг, и в него будет сетиться этот наш invocation handler, который очень умный, который знает, как, анализируя сигнатуру, не сигнатуру, а название метода, как понять, какую логику надо запустить. Значит, ну вот, допустим, у нас есть интерфейс, который называется Person Repository. У нас, естественно, появится какой-то свой интерфейс, аналогично GPA репозиторий у нас будет там Spark репозиторий, тоже мы будем при помощи дженерика сообщать это репозиторий какой модели. И дальше мы пропишем какие-то методы. Значит, методы у нас, вот здесь я вот специально немножечко сделал больше, чем это делает обычно Spring Data. Кроме стандартных методов, которые они поддерживают, и мы тоже будем их поддерживать, где только фильтры и сортировка может участвовать. У нас еще, опять же, ну, может быть, стоит, наверное, даже сейчас буквально минуточку потратить на то, чтобы чуть-чуть объяснить про Spark тем, кто не знаком. Значит, смотрите, поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще не знает, что такое Stream API, и никогда на нем не писал, никогда не видел его кода, не понимает концепции вот этих вот трансформаций, экшенов и так далее. Кстати, это нормально, что я сказал, поднимите руку, или это так, риторический вопрос, тут никто никуда ничего не поднимает. Ну, допустим, все подняли руку, все знают, но 3 человека не подняли, поэтому я все-таки чуть-чуть объясню. Концепция Stream API появилась с 8 Java, но она появилась далеко не только там. Если бы Java на самом деле не перешла, не добавила бы очень много всего в себя, что связано с функциональным программированием, то, наверное, она бы очень большую часть рынка потеряла, потому что, ну, мы знаем, что для современных задач подход функционального программирования очень часто хорошо ложится на наши бизнес-задачи, особенно когда мы работаем с той же самой Big Data, когда очень много данных, и мы не очень понимаем, как нам эти данные, как по ним итерироваться, потому что они физически не влезают в одну машину, и поэтому мы хотим работать в функциональном стиле. Не мы вытягиваем данные, потом по ним итерируемся и что-то с ними делаем, а мы строим цепочку из трансформаций, передаем всякие разные функции, и потом говорим, ну давайте, кто-нибудь там запустите эту цепочку, и там вот либо Stream API, либо Spark, либо там, не знаю, скаловский какой-то API умеет в этом функциональном стиле запустить все наши объектики, все наши трансформации. И я бы, на самом деле, вот такой подход сравнил бы с выпечкой пирога, допустим. То есть у вас есть бесконечное количество трансформаций, которые вы можете сделать на ваши данные. Ну, в аллегории с пирогом данные, это, получается, какие-то ингредиенты, из которых мы пирог лепим. И мы там что-то отфильтровываем, потом мы что-то там на что-то мэпим, мы как-то там тесто наше сбиваем, и таких операций может быть очень много. И все эти вот не терминальные, а трансформационные операции, они всегда нам возвращают обратно нашу вот эту заготовку. То есть мы там отфильтровали что-то, и у нас теперь есть заготовка после того, как что-то отфильтровалось. Потом мы еще что-то отфильтровали, что-то смэпировали, отсортировали. Ну, в конечном итоге мы поставим все-таки пирог либо в духовку, либо мы, не знаю, его поставим на солнышко, либо там, не знаю, в морозилку, либо в кастрюлю, чтобы он сварился. Но есть какая-то терминальная операция, после которой пирог будет готов, его можно будет подавать на стол. И терминальные операции, которые поддерживаются Spring Data, потому что мы, в принципе, тоже можем рассматривать вот эти методы как какую-то цепочку действий, которые производятся над данными, а потом мы в конце получаем результат. У нас есть вот всякие разные find by, и у нас есть count. А когда мы говорим про Spark, то тут очень бы хотелось еще добавить, например, метод save, потому что в Stream API, если я хочу в конечном итоге сохранить свои данные,
то у меня нет никакой проблемы вызвать метод findBy, он мне вернет collection, а потом этот collection куда хочу, туда и сохраню, и нет никакой проблемы. Но когда я работаю со Spark, то сделать коллект – это достаточно проблематичная штука, потому что если у меня данных мало, коллект сработает. Но если данных много, то у меня будет out of memory exception, потому что Spark, он абсолютно аналогичен Stream API, то есть там тоже есть трансформации, там даже методы очень похоже называются все. Но разница заключается в том, что Spark использует кластер. То есть его можно настроить, сказать, сколько машин, сколько памяти брать у машин. Вы пишете по-прежнему ваши цепочки, но в отличие от Stream API, где максимум, что вы можете сделать, это сказать, что мой стрим, он параллель стрим, и тогда будет использоваться хотя бы многопоточность для вычисления всех этих операций, то в Spark это может еще использовать очень много машин. Соответственно, данные размазаны по кластеру, да и, в принципе, данные очень часто выкачиваются из хранилища, которое тоже задействует тот же самый кластер, и наши там всякие файлы в HDFS или в S3 бакете, они тоже сидят на большом количестве машин, поэтому как бы их намного проще обрабатывать, используя те же самые машины. И если в конце мне надо сохранить данные, то какой смысл собрать их в одну машину на драйвере, а потом как-то сохранять? Да, то есть, может быть, я захочу просто вот, отсортировал то, что мне надо, там как-то сгруппировал, как мне надо, отфильтровал то, что не надо, и сказал, а теперь сохрани. Поэтому у меня чуть-чуть будет отличаться конвенция, кроме всех вот этих вот find by greater than, у меня возможно в конце поставить какое-то слово, которое называется, ну, как бы, это моя типа терминальная операция, так называемый finalizer, да, то есть если я заканчиваю метод словом count, это значит, что Spark не должен на драйвер притащить мне все результаты со всех машин, а потом я буду вызывать у получившегося коллекшена size. Это будет сумасшедший трафик, который еще и может out of memory закончиться. Зачем? Я могу сразу в методе сказать, что я хочу count сделать от того, что получилось, и никто не будет эти данные мне реально вытаскивать на драйвер. Или я могу добавить слово save. Да? Вот, то есть в случае, если я не добавил никакого слова, будет стандартный collect. Вот, значит, что должно быть у нашего invocation handler, который вот умный, который будет сетиться в этот наш прокси-объект, для того, чтобы он мог сделать, вот, ну, реализовать вот эту вот цепочку. Значит, во-первых, у него должна быть, в нем должен быть засечен класс модели, правильно? То есть, если мы говорим про person repository, то он же знает, что он отвечает за person. Зачем ему нужен класс модели? Ну, наверное, хотя бы потому, что модель будет хранить в себе какую-то метаинформацию о том, где находятся физически эти данные. Так же, как в Hibernate. Вы в Hibernate пишете класс, помечаете его собака entity, а потом можете при помощи собака table рассказать, где находится таблица. То же самое будет у меня. У меня будет класс модели, у него наверняка появится со временем какая-то аннотация типа собака source, которая будет ссылаться на то место, где лежит файл с этими данными. И понятно, что мой Spark Invocation Handler, который в конечном итоге будет запускать всю эту цепочку трансформаций, должен будет начать с того, что он выкачает эти данные, и поэтому ему, естественно, нужна модель, для того, чтобы с нее считать информацию, где данные лежат. Ему нужна модель для того, чтобы знать, какие есть филды у данной модели, потому что это тоже будет использоваться в анализах всех этих методов. Да? У нас будет дата-экстрактор какой-то. Ну, опять же, мы же за single responsibility топим. Нам и так будет сложно написать код, который будет красивый, потому что очень много всего и сложного. Поэтому мы будем стараться, как бы, чтобы наши объекты составлялись вспомогательных объектов, они делали все сами. Поэтому, соответственно, у каждого invocation handler будет дата-экстрактор, с которого он будет начинать свою цепочку. Потом у него будет трансформации, которых может быть бесконечное количество. То есть у каждого invocation handler будет какой-то список. Значит, у нас будет терминальная операция у каждого invocation handler. Она всегда будет одна на каждый метод. Да? То есть, видите, тут я в скобках пишу, что вот, например, класс модели одна штука на весь invocation handler. Потому что, ну, если invocation handler помогает person repository, то он все методы связаны с person. Если он, и, соответственно, наша модель, она тоже у нас одна на весь репозиторий. И дата-экстрактор у нас тоже один на весь репозиторий, потому что неважно, что будет делать метод, но если этот метод выкачивает данные, то, естественно, он будет выкачивать данные тем же самым дата-экстрактором, потому что дата-экстрактор уже настроен выкачивать их из того места, куда указала модель. Трансформаций у нас будет много на каждый метод. Метод же может состоять из большого количества трансформаций. Там может быть find by name equals бла-бла-бла, and equals бла-бла-бла, and order что-то там. Поэтому трансформаций будет много на каждый метод. И терминальная операция будет одна, но на каждый метод. То есть у нас уже сразу видятся такие мэпы, какие-то листы. Да? Теперь еще одна вещь, которая должна быть у Spark Invocation Handler. У него должен быть Spark Session.
Ну, или там какой-то Spark контекст. Ну, это аналог типа Entity Manager. То есть понятно, что если Spark Invocation Handler будет пользоваться дата-экстрактором, то для того, чтобы дата-экстрактором выкачать данные, ему нужно пользоваться Spark API. Мы, опять же, не будем сейчас глубоко и детально уходить в Spark API, но основной вот объект, который у нас в Spark есть, он либо называется Spark Session, и с его помощью можно выкачивать данные откуда-то и потом навешивать на то, что получится трансформации. Либо Spark контекст, если мы пользуемся более старым API. В Java это называется Java Spark контекст. Они постоянно это меняют, потому что у них изначально была такая скаловская политика, что это нормально, что мы взяли какой-то класс и сказали, типа, а теперь он неинтересен, либо deprecated, либо выпилили, теперь надо вот этим пользоваться, он лучше. Поэтому я на всякий случай, чтобы у нас у Invocation Handler был доступ к любому виду спарковских объектов, потому что я не знаю, что они поменяют завтра, я подумал, пусть он вообще держит референс на контекст, в который мы, естественно, зарегистрируем все бины, связанные со Spark, а он уже дальше будет выковыривать, что ему нужно. Ну, в нашей реализации мы будем всегда Spark Session пользоваться, поэтому, в принципе, можно было бы его туда инжектить, но так будет удобнее. Так, давайте мы сразу его напишем, а потом будем думать, что мы делаем дальше. Так, что нам вообще надо написать? Нам надо написать, давайте я вам покажу, на каких данных мы будем работать. Скажите, пожалуйста, я бы не хотел делать presentation mode, потому что будет много кода, и хочется, чтобы много влезало. Скажите, фон достаточно крупный? Вам нормально видно? А это удобно, я могу любой вопрос задать, вы ничего на это не ответите, молчание значит согласие, поэтому завтра вы все мне приносите очень много денег. Угу. Ну, раз молчите, значит приносите. Отлично. Так, не, ребят, серьезно, на самом деле, я не отвалился, мало ли у меня интернет сдох. Походу сдох. Давно? Да не, вроде живой. Ребята, кто-то может подтвердить, что меня слышно, видно и все в порядке? Сейчас буду организатора писать. О, написали, Да, все у хорошо. нас, да. Я тебе пишу, на самом деле, в комментариях в StreamYard. У нас тут была небольшая задержка техническая. Меня не могли в эфир вывести. Все отлично, все хорошо. Единственное, тут в чате пишут, что слышно, видно текст хорошо. Единственное, может быть, текст покрупнее чуть сделать? Текст презентации или текст... В идее. Текст в идее. Ой, злые вы. Ну ладно, попробуем. Так. Не Хорошо, presentation значит... mode. Не presentation mode, а просто идти в настройки фонд, editor, и там поставить там чуть побольше шрифт. Ну, давайте так. Не то, так, Ctrl-S, ну. Appearance. Font size. Это для presentation внизу, мода, font editor, следующая вкладка, editor, фонд. Следующая черная. Фонд. Editor, фонд. И здесь поставить, там, не знаю, сколько тебе стоит. 24. Допустим, так. Вот, мне кажется, лучше стало. Сейчас. По-моему, просто ничего не поменялось. А? Так нормально? То есть, по-моему, ничего не поменялось, но если вам так психологически хорошо, то я доволен. Точно? 24. Все, вроде пишет, что все хорошо. Отлично. Хорошо. Значит, смотрите, ну, нам же нужен какой-то пример с данными. О чем мы будем делать? Про «Игру престолов» не актуально. Про корону надоело. Давайте будем о черном списке. Помните, такой был сериал «Черный список»? Вот так у меня будет выглядеть данные. То есть, ну, это такой CSV-файл, в котором у нас есть 3 колонки. Есть айдишник, есть имя человека из черного списка и есть его номер в черном списке. Это не айдишник, это уникальные номера, которые Реддингтон всем раздает. Да?
Потом у нас чуть позже появится вложенная коллекция, которая будет заказы на всякие разные там киднеппинги, убийства, тюрьмы и так далее, которые будут там, по Criminal ID мапироваться. Но это будет потом, когда мы дойдем до ленивых коллекций. Давайте писать под это дело модели. Значит, смотрите, чтобы сэкономить время, раньше я, когда учил, как писать стартеры, я всегда принципиально открывал два IntelliJ. В одном IntelliJ писал стартер, в другом IntelliJ писал проект, которым им пользуется. Но поскольку все-таки сейчас стартер написать это не главное, хотя мы это делать будем, то это будет все в одном проекте. Просто вот у меня есть отдельный пакет, который будет называться стартер, и там будут появляться чуть позже все вещи, которые относятся к стартеру, а тут у нас типа бизнес-логика. Эти пакеты, они как бы параллельны, там один другой не видит. Поэтому модели мы будем делать вот тут. Да? Значит, делаем класс модели, назовем его Criminal. Что произошло? Criminal. Это у нас дата. Что случилось у меня? Нехорошее. Criminal. Вот, что он пишет? Unable to parse template? Вообще какая-то жесть с IntelliJ непонятная. Есть у меня подозрение, что надо сделать клин. Потому что там, может, какие-то скомпилированные классы, может, у меня были. Сейчас. Что ж такое? Так, ладно, давайте сделаем круче. Сделаем новый проект. Чтобы все было по-честному сначала. Это нам буквально пару минут. Так, com и pam. Pom я только перепишу потом все. Значит, Java, туда-сюда, тут все нормально. Это мне вообще ничего не интересно. Нет, надо только дать нормальное название. Значит, Java ZConf. Тут предлагают invalidate cache and restart, кстати, сделать на проекте. Вот я понимаю, да. Но я боюсь это делать, потому что это возьмет побольше времени, чем сделать новый проект, мне кажется. Что artifact contains illegal characters? А что здесь illegal characters? Слово Java нельзя? Ладно. Spark, data, J... Ладно, просто будет Spark data и все. Так, next, finish. New window. Из этого проекта мы только перенесем данные и POM, и все. Я его даже закрою, наверное. Так, вот наш POM. Давайте я вам покажу, что у меня в POM есть. Тут немножко пришлось поиграть, чтобы Spring Boot подружился со Spark, потому что они там очень много всего тянут, и эти вещи конфликтовали отчасти. Значит, нам нужно вот отсюда все взять, да? Ctrl-C. POM. Откуда я взял? Properties. Так, у меня версия 2.4.2, сейчас не могу закачивать. Properties, вот отсюда. Вот, пока он это все подтягивает и синхронизируется, я вам покажу зависимости. Очень мало у меня зависимостей на самом деле. У меня есть стартер от AOP, потому что мы будем использовать AOP для ленивых коллекций. Мы здесь имеем скалу, потому что нам некоторые вещи в скале понадобятся. Ну, по-любому скалу за собой тянет Spark, поэтому мне нужно было прописать ту версию, которую я хочу, поэтому все равно эту библиотеку я указал. Мне нужен Spark SQL, потому что мы им тоже будем пользоваться. Стартер Web мне, в принципе, не нужен, но пусть будет. Ламбок, куда без него. Есть библиотека Reflections, в которой есть полезные всякие штуки, поскольку мы будем писать внутри Spring до того, как Spring построен, то, соответственно, мне придется самому там что-то сканировать. Вот этой штукой удобно это делать. Ну и, в принципе, как бы все. Все остальное неинтересно. Билд стандартный. Вот, теперь давайте возьмем наши модели.
Почему перестала работать Alt-1? Работает Alt-1. Так, у меня есть пакет, который называется data, то есть не пакет, а директория. И она прямо в руке у нас будет. Вот. Все. Все, можно писать код. Так, значит, мы сказали, что мы сначала создадим класс Criminal. Вот. Слушайте, у меня полетели все темплейты. Да. Это у нас собака дата. Тут в чате спрашивают, не обновлялся ли ты недавно на новую идею? Нет, я 5 минут назад все проверял, все у меня отлично работало. Ну, как обычно все. Эффект презентации. Угу. Он даже тап не нажимает. И автокомплект как-то тоже... Нет, что-то не то, ребята. Что-то нехорошо с IntelliJ совсем. Может, Зачем он мне перезагрузить поставил? ее? Попробовать. Ну давайте перезагрузим. Он пока перезагружается, я тогда еще немножко по презентажке продвинусь. О, еще один открытый был. Так. Сейчас только хочу проверить, если нам надо будет делать validate cache restart все-таки, или пронесет. Это не тот проект. Ну-ка. Сейчас он... enable annotation processing. Уже лучше стало. Другое же дело. Так, хорошо. Значит, у криминала мы сказали, что у нас есть, там пусть будет long, их же будет много. ID, будет private, там string, что мы там сказали, name должен быть у него. И private int, например, number. Его номер в черном списке. Да? Еще раз проверяем. ID, name, number. Все, модель готова. Вторую модель пока делать не будем. Теперь нам под это надо написать репозиторий наш. Ну, соответственно, сразу нужно сделать какой-то интерфейс. Spark репозиторий типа, да. Вот у нас будет Spark репозиторий. У него здесь будет тоже generic для модели. Можно еще generic для айтишника. Я, кстати, чуть позже будет совершенно понятно, зачем он у них есть, но мы обойдемся без него. Нам будет достаточно, что здесь будет модель M, допустим. Давайте сразу от него отнаследуемся. Сделаем тот самый criminal repository. Criminal repository. Так, значит, у criminal repository здесь не нужно, а здесь будет стоять criminal. Вот так. И давайте сразу напишем какой-нибудь метод, чтобы мы все время имели представление о том, что мы делаем. Значит, нам нужен метод, который будет, допустим, возвращать лист от криминалов. Называться он будет импорт. Что ж такое? Называться он будет, скажем, find by number between. И тут, соответственно, будет int min и int max. Это не класс, это интерфейс. И, соответственно, здесь extends. И здесь все. Вот прям не верится, что через буквально час-другой эта штука начнет работать. Так, хорошо. Теперь давайте вспомним еще раз, что мы сказали, что у invocation handler должно быть. Набросаем ему его. И это уже пойдет в стартер, да? То есть у нас мы сказали, что будет параллельный пакет, который будет называться стартер.
И в этом стартере мы начинаем с первого класса. Это наш, давайте назовем это Spark Invocation Handler. Ну, пусть тоже будет интерфейс. Люблю интерфейсы. Но этот интерфейс, он, по сути, расширяет интерфейс от Invocation Handler обычного. Invocation Handler обычный. И мы сделаем на него сразу имплементацию. Так. Можно, в принципе, тут, наверное, без интерфейса было обойтись, но мало ли чего. И что мы сказали, что должно быть у Invocation Handler? Во-первых, мы сказали, что у него должен быть класс модели. Он нам однозначно пригодится. Модель класс. Во-вторых, у него будет стринга, которая показывает на путь к данным. Pass to data. Дальше мы сказали, что у него должен быть какой-то экстрактор. Давайте запилим экстрактор. Экстрактор. Ну, давайте назовем это дата-экстрактор. Дата-экстрактор. Сразу мы создадим, чтобы не маячил нам красный. Это однозначно будет интерфейс, потому что экстракторы у нас однозначно будут разные. У нас будут экстракторы, которые умеют вычитывать данные из CSV файла, из JSON файла, из Parquet файла, из Avro файла, из таблицы. То есть тут может быть этих экстракторов миллион. Дальше мы сказали, что у нас должен быть, после того, как данные вычитали, мне нужно будет иметь какой-то лист каких-то трансформаций. Да. Назовем это Spark Transformation. Это у нас Transformation Chain. Transformation Chain. Это у нас тоже будет интерфейс. Их будет очень много разных Spark трансформаций. Потом поймем, как мы придумаем, какие у него там методы должны быть. Дальше. Причем мы сказали, что это не лист, мы сказали, что это должна быть мэпа, потому что у каждого будет свой. У каждого метода будет свой список трансформаций, которые ему надо. Так. И будет еще одна мэпа, где будет метод против файналайзера, который терминальная операция. Файналайзер. Это будет там какой-нибудь файналайзер мэп называться. Так. Давайте мы создадим такой интерфейс. Их тоже может быть много разных. Один будет делать count, другой будет делать collect, третий будет делать, там, не знаю, save и так далее. Так, что мы еще сказали, что там нужно было? Ну и весь контекст, мы сказали, здесь будет сидеть. Для того, чтобы можно было вытащить Spark Session или все бины, которые помогут нам реализовать то, что нам нужно. Значит, какой у нас там configurable application контекст. Вот как-то так. Теперь давайте попытаемся написать метод invoke. Мы потом разберемся, откуда это сюда попадет. То есть я на самом деле подумал, что одна достаточно большой value вот этого доклада может быть, это именно посмотреть, как писать код. И я тут сам для себя открыл очень много интересных техник. То есть, да, можно писать сверху вниз, вот как мы сейчас делаем. Можно писать снизу вверх. Можно писать через тесты, можно писать, начиная со стейта. Да? То есть вот в данном случае мне было удобнее понять, что нужно, чтобы был invocation handler для того, чтобы он мог выполнять свою работу. А теперь я хочу понять, как вот эти все вещи сложатся в цепочку, при помощи которой он сделает то, что нужно. Значит, что у нас идет первое? Первое у нас идет, мы берем модель класс и говорим... Нет, наверное, даже не модель класс. У нас должен быть сейчас дата-экстрактор, которого мы попросим принести все наши данные. Значит, у него должен быть какой-нибудь метод типа read data. Да? Это то, что будет у дата-экстрактора. И этот метод будет принимать... что он у нас будет принимать? Он будет принимать, ну, откуда взять данные. И, наверное, все, что ли? На данный момент я не вижу, что ему еще может понадобиться. Так, потом максимум добавим. Сразу мы сделаем этот метод. Что он должен нам вернуть? Он нам должен вернуть некую структуру Spark. То есть тут ни в коем случае не должен быть лист.
Потому что мы же хотим при помощи Spark делать все наши трансформации. А когда мы выкачаем данные, если это коллект, например, то это уже будет не спарковский объект, это уже будет обычный лист. Но на этапе всех трансформаций мы хотим работать со спарковской структурой. В Spark есть, в принципе, 3 вида структур на данный момент. То есть есть старая структура RDD, которая очень похожа на Stream API, это просто типа стрим объектов. У нас есть датасет, с которым мы будем работать сегодня, который, если он содержит в своем дженерике датасет объекты, то он, в принципе, ну, примерно как RDD, то есть просто как стрим объектов. Но если он содержит в себе, этот датасет содержит объект row, это, ну, типа строчка, то это будет, ну, кто знает Spark, это называется data frame, то есть это такая колоночная структура, и с ней очень-очень удобно и эффективно работать. Так, теперь давайте смотреть дальше. Значит, вот мы получили наш датасет первичный от строчек. Теперь мне надо при помощи всех вот этих вот трансформаций его там как-то там отфильтровать или там что-то надо сделать. Значит, поэтому мы можем просто проитерироваться по всем нашим... Нет, тут надо уже у метода спросить, да, то есть мы идем в нашу transformation chain, мы говорим для данного метода, видите, вот нам хорошо, что нам наш этот тупой гигант передает сюда метод, который вызвали, поэтому мы можем против этого метода получить цепочку трансформаций, проитерироваться по этой цепочке и попросить, чтобы каждая трансформация сделала, там, ну, допустим, трансформ, назовем метод transform на этот датасет. Значит, у нас должен быть метод transform, который принимает датасет, может быть, что-то еще, но пока мы не знаем, что еще, поэтому пока оставим так. Всегда можно потом будет починить. После того, как мы закончили датасет трансформировать, нам надо сделать терминальную операцию. Соответственно, мы теперь идем в finalizer map и говорим, что там против этого метода. Вот нам дали тут finalizer, мы говорим finalizer, давай сделай, ну как мы назовем это, не знаю, finalize или там do action, что-нибудь такое. Давайте do action. Do action. И здесь у нас будет наш датасет. Вот. Эта штука нам неизвестно, что вернет, потому что файналайзеры, как мы сказали, могут ничего не возвращать, если они делают save. Или, может, вообще вернет boolean, типа смог, не смог. Может вернуть коллекцию, если это коллект. Может вернуть long, если это был count. Поэтому мы не знаем, что он вернет. Но то, что он вернет, это то, что вернем и мы. Давайте назовем это ритуал. И этот ритуал возвращает наш invocation handler. Нормально? Понятно? Вот. Это вот примерно то, что у нас на начальном этапе есть. И теперь надо будет думать дальше. Куда мы идем, как мы действуем. Может быть, стоит хотя бы чуть-чуть пописать что-то из существующих классов, ну, чтобы более было понятно. Например, как у нас будет работать дата-экстрактор, например. Давайте какой-нибудь дата-экстрактор напишем. Допустим, мы напишем экстрактор для JSON файлов. Как для JSON файлов у нас будет экстрактор? Он будет вот такой. JSON, дата-экстрактор. Он, значит, вот сразу видно, что не хватает дата-экстрактору. Дата-экстрактор захочет вытащить объект Spark Session в первую очередь. Значит, соответственно, сюда ему надо вот тоже передавать этот configurable application контекст, из которого мы сможем вытащить bin Spark Session. И у него есть замечательный метод read. И тут можно сказать, там, не знаю, JSON и указать путь к данным. И все. И сделать на это return. Это очень простой. Экстрактор. Будут намного более сложные. Так. Это так. Давайте сразу сигнатуру починим в интерфейсе. Ну, давайте, да, починим. Просто подозреваю, что ее придется еще не раз чинить. Так, давайте напишем другой экстрактор для CSV файлов. Он нам тоже пригодится, потому что мы-то с CSV файлами будем работать. Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, здесь будет CSV дата-экстрактор. И здесь у нас, соответственно, уже будет read не JSON, а CSV
CSV. Но в CSV там есть намного больше нюансов, потому что JSON, там же в JSON как бы есть схема. Объясним. Там есть схема, поэтому мне нужно будет ее применить. То есть, ну, во-первых, надо будет сказать, есть вот такая вот штука в ридере у Spark. Можно тут настроить всякие разные опции. Сейчас только это после CSV, по идее, должен делать. Тут нет option. Тут он есть. Нет, ладно, давайте мы сделаем так. Read option. Значит, мы скажем, что наш CSV, он идет с колонками. И мы дадим еще один option, скажем, примени изначально схему, которая, ну, из этих колонок. Это, по-моему, называется infer схема. Infer схема. Тоже true. Так, энкодеры мне на этом этапе, по-моему, не нужны. Они мне будут нужны, когда буду выкачивать это в коллекцию. Ну вот, то есть вот у нас есть такие вот разные экстракторы. Эти экстракторы у нас, нужный экстрактор будет сидеть у нас в нашем invocation handler, он вытащит этот датасет, он всеми трансформациями его обработает, он файналайзером его зафайнализирует, и то, что вернется, он вернет. Окей? Возвращаемся в презентажку, давайте думать дальше. Значит, теперь нам нужно создать инфраструктуру для Spark. Ну, я имею в виду вот эти вот бины типа Spark Session, они же должны каким-то образом в контекст попасть, раз у нас вот эти вот ребята их вытаскивают. Кстати, тут надо сразу починить, тут этот контекст мы передаем, да? То есть в этом контексте, на этом этапе уже должен находиться Spark Session. Соответственно, нам нужно будет зарегистрировать все, что связано со Spark. Это первое. Потом нам надо будет просканировать все пакеты, в которых мы подозреваем, что могут находиться наши интерфейсы, которые наследуют от Spark Repository. Потом мы на каждый из них нагенерим этих кранков, зарегистрируем контекст. Видите, все просто. Казалось бы, вообще нифиг делать. Но нам надо сначала принять очень сложное решение, когда мы это будем делать на уровне бинов или на уровне bin-definition'ов. Давайте я вам напомню, что такое bin definition. Я придумал, как объяснить, что такое bin definition в одном слайде. Ну, что такое bin, я думаю, вы все знаете. Да? Собака компонент поставили, вот у вас есть bin. Его можно инжектить, им можно пользоваться, он может быть сингletон, он может быть не сингletон. Но это объект, который менеджится Spark. Что такое bin definition? А bin definition можно вот примерно вот так вот видеть. То есть bin definition – это рецепт для приготовления бина. И там будет написано, значит, надо взять бин из такого-то класса, добавить в него соль, добавить в него перец, положить его в кастрюлю, ну, то есть прописать, какие у него там init-методы есть, какие у него инжекшены должны быть и так далее. Мы это сегодня все делаем обычно при помощи аннотаций, поэтому bin definition не содержит такой большой информации. Но, например, когда в XML писали, то там как бы bin definition выглядел, там было столько всякой информации, как настраивать бины. А потом уже кто-то из этих bin definition'ов создает бины согласно этой инструкции и кидает их в контекст. И потом из контекста их могут все себе инжектить, забирать и так далее. Вот. Значит, давайте думать. У нас есть 3, в принципе, таких глобальных способа, куда мы можем воткнуть код, который будет делать вот то, что мы сказали. Вот все, зарегистрировать спарковские бины, зарегистрировать наши репозитории, куда мы это все воткнем. Значит, мы можем попытаться начать с регистрара, про который я говорил на прошлом докладе, поскольку, наверное, не все помнят или не все были. Давайте чуть-чуть вспомним, что такое регистрар, для чего они вообще существуют. Тут важно понимать про регистрар, значит, когда они, собственно, работают, к чему у них есть доступ на том этапе, когда они работают, как их можно задекларировать и вообще для чего они нужны. Я, в принципе, тоже придумал, как это можно в одном слайде объяснить. Это примерно вот так. Вот это регистрар. Регистратор – такая штука, который умеет создавать вот эти рецепты приготовления бобов, то есть разные bin definition'ы, и заливает их в контекст. Причем на самом деле он даже заливает их не в контекст. Если вы посмотрите, какой метод вам надо будет имплементировать, если вы пишете свой регистрар, тут даже еще нету контекста на этом этапе. Тут есть только registry, которая, в принципе, часть контекста, в которую мы регистрируем bin definition'ы, из которых потом будут создаваться бины. Поэтому на данном этапе никаких бинов нету, и их еще нельзя регистрировать. И для того, чтобы регистрар начал работать, то есть как его задекларировать, все, что нужно сделать, это в той конфигурации, которая у вас там будет считываться, там главное, не главное, надо поставить импорт на ваш класс, который является регистраром, имплементирует интерфейс там bin definition регистрар. Окей?
Значит, аннотация импорт, она обрабатывается на очень раннем этапе спрингом, потому что через импорт конфигурации подтягиваются не только регистрары, всякие импорт-селекторы подтягиваются через импорт. И, соответственно, тот, кто эту аннотацию считывает, он видит, что есть регистрар, и он его создаст, и он запустит у него вот этот метод и передаст ему вот этот вот объект registry для того, чтобы он в него мог прописывать bin definition. Причем, видите, тут такой полезный еще дают вам объект, который называется bin name generator. Ну, у каждого бина же есть еще какой-то ID-шник, какое-то имя. И, соответственно, если вы как бы хотите иметь какой-то стандартный механизм, которым вам эти ID-шники будет делать, то вам уже тут в подарок дали генератор. Хотите, сами пишите ID-шники, хотите, им пользуйтесь. Вот, давайте вернемся к вопросу, как мы все-таки будем действовать. Значит, я вначале как раз думал делать через регистрар. И самое смешное, что я пришел к выводу, что, наверное, через регистрар это, ну, если не невозможно, то настолько неудобно и сложно, что, наверное, умные люди так делать не будут. И я отказался от регистрара, потому что это слишком сложно. А потом выяснилось, что как раз Spring Data именно им все и делает. Почему это сложно и неудобно? Потому что смотрите, что получается. Мне намного удобнее работать с бинами. Я создаю бин Spark контекста, сразу сую его в Spring контекст. Я создаю бин своего репозитория, сразу сую его в контекст. Туда можно что-то заинжектить. Его можно как-то настроить, как объект. Если я буду работать с bin definition'ами, то мне это придется делать на уровне метадаты. Это очень сильно все усложнит, но я вам потом покажу под конец, как в Spring с этим разобрались, и оказалось, что это на самом деле не настолько сложно, как это мне казалось вначале. Хотя по факту разница все равно не очень большая, потому что какая разница? У меня будет очень хитрый bin definition, из которого все создастся как нужно, или я сразу уже зарегистрирую в контекст нужный мне объект. И если так вот задуматься, какая уже такая полезная дополнительная информация есть в этом bin definition, кроме информации о том классе, который должен создать этот объект. По сути, там я посмотрел, там практически ничего интересного нету. Поэтому я ничего не теряю от того, что я сразу буду создавать бины и сразу пихать их в контекст. И это нельзя делать на уровне регистрара, это можно делать позже. Тогда я подумал, что, наверное, было бы удобнее всего использовать какой-нибудь листенер, который будет слушать рефреш контекста. Почему так? Потому что на рефреш контексте уже все бины есть, и можно заинжектить все мои там Spark сессионы, куда мне нужно и так далее. Но оказалось, что это тоже работает. То есть вот так сделать невозможно вообще, потому что это слишком поздно. Потому что вы же понимаете, что все вот эти ваши person repository и criminal repository, они так или иначе будут инжектиться в какие-то ваши сервисы. Соответственно, на этапе, когда контекст рефрешнулся, сервисы уже все создались и в контексте сидят. Как же мы можем зарегистрировать бины, которые являются репозиториями, которые должны заинжектиться в сервисы, если как бы сервисы уже создались? Это уже поздно. То есть мне надо сначала, чтобы они были созданы. Поэтому от этой идеи просто пришлось отказаться. Вот, короче, мне надоело думать, я сказал, давайте уже что-то делать, и решил использовать Application Context Initializer. Что это такое? Это такая штука, которая работает на очень раннем этапе, когда контекст уже есть, но в контексте еще нет бинов, но их уже можно пихать. Регистрар не может пихать бины в контекст, потому что у него даже нет доступа к контексту, есть доступ только к registry. А Application Context Initializer, уже из его названия понятно, что, соответственно, можно будет им воспользоваться. Давайте мы попробуем его написать. Так, значит, поехали в наш стартер, создаем класс, который будет называться Spark Data Registrar. Вот как-то так. Spark Data Registrar, он у нас, соответственно, будет имплементировать интерфейс Application Context. Ой, почему я сказал регистратор? Вот, что же вы меня не поправили? Только что сказал, что регистратор делать не хочу, и сделал регистратор. Application Context Initializer. Значит, нам нужен Spark Data. Жень, я тебя не спросил вначале. А вопросы context, задавать в процессе или в конце все? Да, я люблю в процессе, так оно веселее. Хорошо, тогда я буду периодически подключаться и спрашивать вопросы. Пишите их в чат и в Телеграм. Вопрос и следующий. Тогда я буду знать, что вы не отвалились. Давай, задавай вопрос. Я теперь вешу здесь, и это все будет быстрее. А если не через регистрар, то получается, что нельзя будет создавать прототип? Можно, потому что ты в bin definition можешь засунуть информацию о том, что это прототип, когда ты будешь регистрировать свой bin definition. Понимаешь? То есть bin definition – это рецепт, в котором написано все, что надо знать про bin тому, кто будет его создавать. Там можно написать, из какого класса его создавать, можно написать, какой у него scope,
Если у него init метод, то как он называется. Если у него destroy метод, то как он называется. Ну и прочее, прочее. То есть можно. Просто я люблю больше работать с объектами, чем с метаинформацией об объектах. Учитывая, что этой метаинформации практически никакой нету, то нафига мне заморачиваться. Application, context, initializer. Вот он у нас. Вот, видите, тут есть один единственный метод, который надо прописать, который как бы у вас есть доступ в контекст. Значит, мы сказали, что сначала, что мы сделаем, мы зарегистрируем register Spark. Мы зарегистрируем все бины, связанные со Spark. Ну, что-нибудь такое. Register Spark bins, передадим сюда контекст, скажем, давай, ну, чтобы красиво было. Сделаем такой метод, он ничего не возвращает, и он делает, как создаются Spark бины. Spark, сейчас, как там это делается? Давайте мы сделаем, да, давайте Spark Session начнем. Spark Session, .builder, вот, тут, значит, передается информация о том, это локально будет бежать. Ну, давайте пока сделаем локально. Пока, в следующем докладе сделаем на кластер. Как называется application name? Потому что в логах Spark это будет фигурировать, без этой информации нельзя создать Spark Session. Но я не хочу сюда ничего хардкодить, вы согласны? Это же как бы будет достаточно странно, если я буду здесь хардкодить название приложения. Поэтому давайте сделаем красиво. Давайте мы сделаем, чтобы человек, который будет моим стартером пользоваться, мог пойти в Application Properties и начать писать тут всякие такие вот вещи, типа spark.application, .name и так далее. Но тут нет автокомплита. Как человек будет знать, что можно писать? То есть он напишет spark. И будет ожидать, что есть варианты. Вариантов нет. Как не сделать, чтобы варианты были? Я вам расскажу. Значит, я сейчас создам фиктивный класс, который мне будет нужен для того, чтобы IntelliJ научился делать автокомплит на property, который я хочу. Берем в нашем стартере, создаем класс, который будет называться Spark, какой-нибудь там, я не знаю, holder, Spark props holder какой-нибудь. Ну вот, значит, это будет дата-класс, и у него будет аннотация configuration properties, которая принимает информацию о том, какой префикс у всех моих пропертей, и префикс будет Spark. А тут название пропертей. Значит, у меня какие есть property? У меня есть property, как называется, application name у меня будет. У меня будет, какие пакеты надо сканировать для того, чтобы найти эти репозитории. Ну, опять же, каждый человек может настроить на те пакеты, которые он хочет. Значит, тоже это будет string, там, скажем, packages to scan. Теперь IntelliJ говорит, чувак, у тебя все плохо, потому что ты прописал bin, который является configuration properties, но ты его не зарегистрировал, и поэтому никто его не создаст. А мне не надо его создавать. Я этим объектом пользоваться не смогу. Я никуда не смогу его инжектить. Потому что, ну, как вы это видите? Как я могу сюда что-то заинжектить? То есть мне же он уже здесь понадобится. А как я могу сюда что-то заинжектить? Тут нету, тут аннотацию auto-wire поставьте, она работать не будет. Потому что еще на данном этапе нету даже того, кто за нее отвечает. Вот. Поэтому мне он нужен не для того, чтобы пользоваться этой оберткой, а для того, чтобы запустить сейчас Maven install и плагин, который, точнее, annotation процессор, давайте только без тестов, у меня все равно их нету. Вот такая у меня добавлена штука в POM. Это мне IntelliJ, кстати, предложил ее добавить. Как только вы ставите аннотацию Configuration Properties, вам IntelliJ сразу предлагает добавить вот эту фигню. Что это такое? Эта штука очень похожа на Lombok, потому что это annotation процессор. То есть она работает на этапе компиляции, только в отличие от Lombok она не код генерит, она генерит из всех классов, помеченной аннотацией Configuration Properties, файлы, которые называются там что-то типа additional, configuration, metadata, что-то вот такое. Вот такие файлы генерируют. И здесь там типа как называется property, какой у него type, какое у него дефолтное значение. Ну, короче, то есть если я вот здесь прописал какое-то дефолтное значение, то, соответственно, оно бы тоже попало в этот JSON файл. Зачем это все нужно? Это нужно, потому что IntelliJ как раз использует вот именно эти JSON файлы для того, чтобы делать вам автокомплит на все, что вы здесь видите. Этих JSON файлов может быть много. Каждый стартер может сгенерить какие-то свои JSON, такие вот эти additional properties для своих пропертей. И после того, как у нас Maven install прошел удачно, я надеюсь, он прошел удачно, то мы можем видеть, что уже сейчас у нас есть возможность прописывать вот так Spark Application Name.
И, допустим, это будет называться, там, не знаю, criminals, blacklist. Blacklist. У нас есть Spark. Spark. О, почему у меня есть Spark? Pardon, это Spring Application, я чуть не то сделал. Блин, ладно, быстрее написать потом. Вот, это у нас Blacklist. Тут я смотрю, как-то оно написано не так было, как я ожидал. Blacklist. Дальше у нас будет Spark. Вот, packages to scan. Ну, давайте будем сканировать епамовские пакеты. Ну, это опять же, каждый себе пропишет то, что он хочет. То есть тот, кто подключит стартер, скажет ему, что он хочет. Вот. И все. То есть теперь, на самом деле, можно стереть теоретически этот класс, потому что уже этот JSON сгенерен. Но зачем его стирать? Может, мы сюда будем периодически что-то добавлять. О, кстати, ошибка грамматическая. Packages не так пишется. Вот так, да. Сейчас я перебилдю это. На секундочку. Вот не, он тут не исправил. Опа. Что теперь у меня не так? Clean. Install. А вы говорили, фонд маленький. Вот это маленький фонд. Вот это маленький фонд. Но он нам пока не интересен. Там, я думаю, слово success я разгляжу. Пока мы ждем, что сбился, есть еще один вопрос. Можно ли как-то использовать во всем этом аннотацию order, чтобы с помощью нее обозначить порядок, в котором эти компоненты будут создаваться контекстом? Какие компоненты? Где ты видишь хотя бы один компонент? Это я вопрос. У меня пока ни одного. Да, но вот пусть там уточнят, что имеется. Вы понимаете, у меня никаких компонентов пока нету. У меня нету пока ни одного бина. Я вот тут сейчас начал что-то создавать, но я еще их даже не зарегистрировал. То есть мне надо будет сейчас зарегистрировать бины, это будут первые бины. Поэтому пока я не очень понимаю, про какой порядок мы говорим. Если вы говорите про порядок, который вот здесь вот у меня, типа вот у меня есть лист трансформаций, в каком они порядке, так мы же пока, я же не сказал, что здесь будет стоять это wire, правильно? Мы еще вообще понятия, даже представления не имеем, каким образом эта мэпа наполнится. Это будет очень интересный челлендж. Вот, поэтому пока с порядком нет у нас никаких вопросов. В Spring, в принципе, у вас, конечно, есть аннотация order, да, при помощи которой вы можете помечать бины, ставить им какой у них приоритет, и там, если вы инжектите лист, то это будет учитываться. Но нам это такое не пригодится, на самом деле даже. Так, поехали дальше. Значит, так, секундочку. Если мы сказали, что никаких бинов нету, и заинжектить вот этот вот я не смогу, то откуда же я возьму тогда вот эти вещи? Я их возьму из environment. У меня есть замечательный объект environment, который можно вытащить из контекста. Ой. На русском, что ли? Вот, у нас есть... Что происходит? У нас есть контекст, .get environment. У него можно просто брать property вот так. Причем, чтобы вы знали, environment можно заинжектить. Ну, опять же, сюда нельзя, потому что сюда ничего нельзя инжектить, потому что injection тут еще пока не начал работать. Но если вам нужны какие-то там property из environment, вы можете сделать собака value и инжектить точечно property. Вы можете инжектить бины, которые являются холдерами, которые configuration properties, если вам нужна пачка. Или вы можете заинжектить весь environment, а потом из него вытаскивать, что вам там надо. Просто, чтобы вы знали. Вот. А мне его не надо инжектить, я его из контекста вытащил. И мы берем property, который называется... Ну, тут я, чтобы не ошибиться, буду их копировать отсюда. Значит, меня интересует вот это. Вот так. Так, ну, тут, в принципе, можно уже сделать get to create. И вот у нас создался Spark Session. Окей? Вот мы создали Spark Session. Теперь мы, давайте всякие там еще другие полезные бины. Например, у нас есть вот такой Java Spark контекст. Он тоже может кому-то пригодиться. Я знаю, пусть будет у них. Как его делают. Из Spark Session, по-моему, вытаскивают вот так. Вот у нас есть Spark контекст. Теперь их надо зарегистрировать. Как регистрируется? Очень просто. Вы берете из контекста, вытаскиваете bin factory.
И просто ее зарегистрировали. Они же сингletоны. Они сингletоны и by design, и by, потому что по-другому даже работать не будет, потому что Spark контекст должен быть один на JVM. Если вы создадите еще один Spark контекст, у вас грохнется, потому что он скажет на один JVM, пожалуйста, один Spark контекст, потому что я тут целым кластером управляю, а ты мне тут хочешь еще конкурента подсадить. Вот. Дальше, значит, я имя напишу, наверное, ну, пусть так и будет, Spark Session. Это айдишник бина и сам бин. Вот. И второй будет называться Spark контекст. И тут будет Spark контекст. Все. Отлично. Зарегистрировали бины. Что там у нас дальше по плану было? Дальше по плану. Вот. Надо просканировать пакеты и найти наследников Spark Repository. Отлично. Давайте сканировать пакеты и искать наследников Spark Repository. Для этого мне надо создать вот такую штуку. Reflections, который принимает, какие пакеты надо сканировать. И мы опять это возьмем из environment. У нас есть get environment, get property, который называется на этот раз вот этот property меня интересует. Вот так. Вот мы настроили наш сканер. У Spring Data тоже есть аналогичная штука, только он называется, класс называется не Reflections, класс называется там что-то provider. Но мы его еще увидим. Так, теперь я беру этот сканер и говорю, дай-ка мне, пожалуйста, все сабтайпы моего Spark repository. И давайте сделаем for each. Тут у нас будет Spark repository интерфейс, стрелочка, скобочки. Так, теперь мне нужно что делать с этим всем делом? Мне нужно будет создавать вот эти кранки, да? Создавать эти кранки. Как мы их создаем? То есть у меня будет такой вот object. Как он пишется? Crank, там какой-то crank. Crank, я не помню, как его зовут на английском. Crank, по-моему, так. Равняется. И тут мы берем вот эту вот замечательную библиотеку прокси, просим ее создать нам new proxy instance, который вот crank есть. Сюда надо передать класс loader, в котором будет загружен класс, который сейчас генерится. Мне, в принципе, не очень интересно, какой класс loader. Плевать, пусть будет класс loader, который грузил этот интерфейс. Дальше мне надо передать массив всех интерфейсов. Как там это будет вот так. New, класс, фигурные скобки. И вот так. Enter понажимаем. И последняя, третья вещь. Это наш invocation handler. А я, честно говоря, не очень понимаю, откуда я его возьму. Еще и настроенного, поэтому пока мы возьмем вот так. Пусть не компилируется, чтобы не забыли. Вот, это мне... Сейчас вот, то есть теперь у нас есть этот кранк, и нам этот кранк надо зарегистрировать в контекст. Точно таким же способом. Значит, контекст, точка, иди сюда, register singleton. Название у него будет какое? Ну, давайте возьмем название, только это внутри фора я же должен делать. Пардон. Вот здесь, да. Spark repository interface .getName. Можно еще сделать, чтобы как любят, как там класс Introspectrum называется. Вот так. Это для того, чтобы первая буква была маленькая, потому что название интерфейса или класса с большой буквы, а по конвенции бины называются с маленькой. Не будем ломать конвенцию, она хорошая. И второй параметр это кого? Кранга, кого? Вот так. Пока все понятно. Вроде ничего такого сложного не сделали. Еще раз, мы зарегистрировали все бины Spark. Мы взяли сканер, просканировали указанные нам пакеты, нашли все интерфейсы Spark Repository. Для каждого интерфейса создали кранга за счет того, что мы воспользовались библиотекой прокси. И единственное, что мы не знаем, это как мы сюда передадим invocation handler, откуда мы вообще его возьмем. И дальше мы зарегистрировали в контекст синглтон, они все синглтоны репозитории, естественно, который название его, это название интерфейса с маленькой буквы, и кранг, который наш прокси-объект. Пока вопросов нет? Отлично, вопросов нет. Давайте тогда
Давайте тогда будем думать над вот этим красненьким цветом. Откуда мы возьмем invocation handler? Вы же понимаете, что invocation handler – это совсем непростая штука. То есть ее кто-то должен серьезно и долго настраивать. Причем как настраивать? Он должен анализировать, то есть вот этот тот, кто будет ее настраивать, он должен анализировать названия методов данного интерфейса и вычислять, какие надо трансформации, какие надо файналайзеры и так далее. Мы с вами за single responsibility, да, то есть мы однозначно не доверим нашему контекст initializer'у заниматься такой фигней, как создание invocation handler'ов. Это явно не его responsibility. Кто это будет делать? Это будет делать, естественно, наш любимый вот этот вот Spark Invocation Handler Factory. Вот такой у нас будет. Смотрите, какая классная штука. Зацените картинку. Тут что получается? То есть к нему, к этой фабрике будет обращаться тот, кому нужны эти invocation handler'ы. И видите, то есть invocation handler, он как бы каждый заведует своей моделью. Вот этот вот invocation handler, он по машинам специалист. Это какой-нибудь там будет invocation handler для car repository. А этот там user repository. А этот еще в процессе настройки. Но любой может сюда прийти и попросить его. Давайте подумаем, как будет происходить вот это вот наполнение. Значит, вот у нас есть метод, который я специально очень длинно назвал, для того, чтобы мы полностью проанализировали, как будет идти этот анализ, для того, чтобы разобраться, как invocation handler настроить. Ну, чтобы было более понятно, давайте по цветам это сделаем. Значит, что тут есть интересного вот в этом методе? Во-первых, тут есть модель. Модель нам интересна, но ее на самом деле не отсюда можно взять. Модель мы сказали, что в invocation handler можно взять из самого интерфейса, из его дженерика, но она нам нужна. Дальше у нас всегда все будет начинаться с названия стратегии. Я это называю стратегия. У нас может быть find by, у нас может быть order by. В принципе, все. Ну вот в обычной Spring Data больше никаких стратегий нету. В Spark Data теоретически со временем может быть какой-нибудь там group by запилить, еще какой-нибудь by придумать. Ну, пока мы ограничимся двумя, как это в настоящей Spring Data сделано. Значит, после названия стратегии у вас идет название property, для которого эта стратегия должна применяться. Да? Это может быть property из одного слова, может быть из многих слов. Вот name of бабушка, это у нас будет большая проблема. Дальше у нас идет название фильтра. То есть если мы находимся в стратегии, которая find by, то у нее есть своя конвенция. После find by всегда идет название филда, а потом идет название конкретного фильтра для стратегии find by. Потом идет либо слово end, либо конец. Значит, этих эндов может быть бесконечное количество. Если у меня идет слово end, то что я отсюда понимаю? Я понимаю, что стратегия не меняется, и мы продолжаем пользоваться стратегией find by. И теперь у нас идет следующее property, и потом, соответственно, следующее название фильтра. Потом, опять же, будет либо конец, либо end, если мы продолжаем в той же стратегии, либо у нас все переключится на новую стратегию order by. Ну, чтобы вам было понятно, да? То есть вот у нас есть модель, которая берется из path to source, которая... Сейчас давайте сразу мы это сделаем, чтобы было понятно, откуда вообще будет приходить path to source. То есть если мы смотрим на наш класс criminal, то у нас должна быть какая-нибудь такая вот аннотация source, которая будет ссылаться на там data criminals.csv. Да, criminals.csv. Вот, сделаем такую аннотацию. Нет, я не то нажал. Вот, create annotation. И у него есть string, value, все. Вот. И, соответственно, вот из модели мы можем вытащить path на source. Дальше у нас есть вот черным все вот имена филдов. Дальше синим это название наших стратегий. Дальше тут, опять же, на полхода вперед забегая, хочется это, опять же, визуализировать, чтобы было более понятно. Я посмотрел в словаре, как будет цепочка, ну, как будет, короче, я выяснил случайно, что цепочка и паутина – это слово chain. И у меня тогда такая сразу ассоциация получилась, что будут у меня разные такие вот спайдеры, ну, потому что спайдеры делают паутину, ну, или цепочки, которые, то есть вот эта фабрика, когда ей нужно будет вычислить следующую трансформацию, она такая, окей, у нас вначале стоит find by. Это трансформация из мира фильтров.
Кто у нас же single responsibility. Кому мы обратимся для того, чтобы он нам сказал конкретно, какую трансформацию надо делать? Обращаются к стратегии, вот к этому паучку. Вот. А он уже, паучок, который отвечает за find by, может какой-то фильтр transformation понять, какой нужен, да, то есть он знает, что тут идет property, название филда, потом название фильтра, и в зависимости от этого названия он нужную фильтр transformation из себя выплюнет. И таким образом у меня вот эти вот паучки, они вот к ним все время обращаются, иногда вот к этому паучку, который find by обращаются, иногда к этому паучку, который order by обращается. И они нам выплевывают вот эти вот Spark трансформации, из которых у нас получается вот этот transformation chain в конце. Вот. Ну и в конце у нас вот, естественно, файналайзер, который определяется либо последним словом, либо его отсутствием. Если слово отсутствует, значит коллектор. Вот. Значит, что нужно нашей фабрике для того, чтобы она могла invocation handler наполнять? Во-первых, нам нужны все существующие дата-экстракторы, потому что каждому invocation handler будет положен тот дата-экстрактор, который связан с тем типом данных, который загружается в его модель. Нужны все виды файналайзеров, потому что мы никогда не знаем, какой файналайзер для какого метода понадобится и для какого репозитория что понадобится. Нам нужны все виды спайдеров, пока их 2, но завтра может быть теоретически больше, которые нам будут выдавать Spark трансформации. Нам, и на всякий случай нужен вообще весь контекст спринговый, потому что мы видели, что он там используется, передается, поэтому пусть он тоже будет, чтобы там Spark Session все могли брать. Наверняка всякие дата-экстракторы и всякие спайдеры будут тоже пользоваться Spark Session, поэтому они смогут с контекста его забирать. В общем, короче, у нас получается, что фабрика обложилась вообще всеми друзьями на все случаи жизни, у нее есть все инструменты для того, чтобы строить invocation handler. И это как-то уже возникает вопрос, типа, как мы всю эту хрень настроим. То есть мы понимаем, что фабрика настраивает invocation handler. Кто фабрику настроит? Но давайте сначала попробуем ее начать писать, а потом разберемся. То есть, опять же, возвращаемся к стилю такому, больше по ТДД. То есть, типа, сначала пишу метод, а потом смотрю, что мне не хватает для того, чтобы этот метод заработал. А потом уже вхожу в детали, какие дополнительные компоненты нужны. Значит, мы идем в наш контекст initializer, и мы говорим, что... Или давайте сразу создадим это Spark Invocation... Spark Invocation Factory... Invocation Handler. Invocation Handler Factory. Вот такая у меня будет штука. Так, ну что, значит, что мы сказали? Что у него должно быть вот это, да? У него должны быть дата-экстракторы. А как, собственно, мы... давайте с кода начнем. Давайте начнем писать сразу код, а потом будем смотреть, что надо. Значит, что у нас должен возвращать метод? Он должен возвращать Spark Invocation Handler. Назовем этот метод create. Что мы сюда будем получать? Ну, интерфейс, для которого надо сделать этот invocation handler. Значит, здесь будет Spark Repository. Точнее, здесь будет класс, который, мы не знаем, что это будет за класс, точнее, интерфейс, который наследует от Spark Repository. Да, вот так, вот так. Назовем это Repository Interface. Repo Interface. Так, что мы будем делать первое? Значит, нам надо сначала разобраться с откуда выкачивать данные, потому что иначе мы не сможем понять, какой экстрактор это должен делать. Соответственно, нам нужно вытащить модель, и из этой модели мы сможем вытащить, где лежат данные. Значит, поехали. Repository interface. Get generic interfaces. Это, по-моему, надо взять нулевой. Вот. Это у нас только будет называться не type, это у нас parameterized type. Вот так, по-моему. Не знаю, зачем они это так сделали. То есть я понимаю, зачем они так сделали, мне непонятно, почему они не сделали еще разные более удобные способы для ситуаций достаточно стандартных. Так, тут надо сделать кастинг. Вот, понимаете, что я делаю, да? То есть ко мне пришел repository интерфейс, который, например, выглядит вот так, criminal repository. И мне надо сейчас вот эту штуку из него выцарапать. То есть мне нужен вот этот вот generic. Так, теперь мне надо взять этот generic interfaces, .get actual arguments, тоже на нулевом месте. Вот.
И это у нас уже будет модель класс. Это класс модели, модуль класс. И это надо закастить в класс, иначе будет неудобно работать. Класс. Вопросиком. Вот как-то так. Теперь я могу взять этот модуль класс и вытащить из него аннотацию, которая называется source, вот то, что мы только что сделали. Source. Да, вот это наша точка класс. И взять у нее value, и это будет у нас там pass to data. Грубо говоря, так? Что еще мне будет нужно? Ну, мы уже с вами говорили о том, что нам в любом случае то, что черным написано, да, вот эти вот имена филдов, их однозначно надо будет собрать заранее, потому что, как вы можете догадаться, все вот эти спайдеры, которые должны настроить нужную Spark-трансформацию, должны знать, для каких филдов это делается, и поскольку эта логика будет не в одном месте использоваться, да, то есть мы пришли к первому спайдеру и сказали, вот, давай, вот у тебя есть name of бабушка, contains and age, мы не знаем, что тут твое, разбирайся сам. Ну, он, естественно, скажет, там, сначала я должен взять название филда. А как он знает, что это название филда не name, а именно name of бабушка? Как он знает, где оно заканчивается? Поэтому в любом случае ему это понадобится, этому спайдеру. Спайдер, который отвечает за order by, который навешивает нам трансформации, которые сортировку делают, ему тоже нужно, вот, что age есть, и что name есть. То есть всем нужны названия филдов. Это я уже сейчас вижу. Поэтому почему бы не вытащить, раз уж все равно мы модель знаем, get declared fields, вытащили все филды. Только на самом деле было бы, наверное, неплохо их как-то там отфильтровать. Давайте мы, наверное, сделаем вот так. Fields. Сразу я напишу stream, фильтр. Давайте как в Вибернете сделаем красиво. Вот, ну, человек может же написать модель, в которую он засунет какой-то филд, который вообще никак не связан с данными. И, соответственно, его не надо учитывать, правильно? Поэтому мы сделаем такую аннотацию, которая будет называться как? Правильно, transient. И, соответственно, мы можем сказать фильтр, все филды, у которых есть аннотация, transient. Только наоборот, надо not, да, поставить. Ну, потом поставим. Дальше мне... Не сюда поставил not, сюда надо поставить. Теперь, если у меня здесь появится какой-то филд, который будет являться коллекцией, и чуть позже у нас она появится здесь, в нашей модели, у нас могут появиться коллекции. Коллекции мы вообще отдельно будем. У нас они будут ленивые по умолчанию, поэтому мы их на этапе, когда мы мэпим на модель, мы их будем скипать. Поэтому коллекции нам сейчас тоже не нужны. Поэтому мы должны сделать еще один фильтр, искать field, ну, давайте скажем, collection, class is assignable from, ну, assignable from, говорю, field, .getType. Это понятно, что здесь написано, да? То есть в Java это сделано наоборот. Вы не можете спросить у какого-то класса, наследуешь ли ты от кого-то. Мы можем наоборот. Мы можем взять папу и сказать, этот чувак от тебя наследует или нет. Поэтому я хочу проверить, что тип данного филда не является коллекцией. Меня сейчас коллекции не интересуют. И после этого я хочу все это, наверное, собрать в лист. Вот. И это у нас field names. Fields. На самом деле даже зачем в лист? Это можно в сет собрать. Там же они уникальные все будут. Set. Вот. Отлично. Вот у нас появился field names, это назовем. Field names. Вот у нас есть все field names. Так, это можно вытащить в какой-то метод, а то оно... Ладно, потом. Потом мы это повытаскиваем методы, чтобы не было слишком длинных. То будете говорить, типа, вот у Борисова метод на 33 строчки даже был. Так, field... Что мы теперь хотим делать? После того, как у нас есть все филды, то есть это мы подготовку делаем, да? Теперь нам надо разобраться, какой экстрактор должен использоваться для того, чтобы засетить его в invocation handler, чтобы тот воспользовался им, когда ему придется выкачивать данные. Мы уже знаем, что у нас экстракторов есть как минимум 2, а завтра будет 15. Поэтому
А как мы вообще, собственно, знаем, какой экстрактор использовать? Может быть, со временем эта логика очень сильно усложнится, но на данный момент я могу ограничиться тем, что я по окончанию файла буду понимать, если это файл CSV, то у нас CSV экстрактор. Если у нас там JSON, то это JSON экстрактор. Если это паркет, то паркет экстрактор. Поэтому вопрос возникает следующий. Вот эта логика, которая будет подбирать правильный экстрактор в зависимости от окончания файла или в зависимости еще от какой-то метаинформации, которая со временем у нас может появиться. Правильно ли, чтобы Invocation Handler Factory этим занимался? Или мы это можем делегировать какому-нибудь хорошему другу? Давайте делегировать это хорошему другу. У нас будет вот такой чувак, private, как мы его назовем, data extractor resolver. Он же resolver у нас. Вот, extractor resolver будет вот такой. Давайте сразу мы его создадим. Это будет, наверное, даже не интерфейс. Давайте сразу класс сделаем. Так, пока хватит. Так, у него должен быть метод. У него должен быть метод, который принимает пас к данным. Или, может быть, даже сделать, чтобы он всю модель принимал. Ну, короче, со временем можно будет там его пофиксить, починить. Давайте у него будет метод resolve, который будет принимать pass to data. Как этот метод будет работать? Он будет работать... Просто он будет работать. Pass to data, точка, split по точке. Вот так. И это у нас наш этот file extension. А у меня здесь, по идее, должна быть какая-нибудь мэпа, в которой у меня есть заранее подготовленные. Почему IntelliJ вот никак не нужно? Я всегда мэпу делаю, что он не понимает. Первый параметр у меня будет string, это название экстеншена, и второй параметр это будет, соответственно, мой data экстрактор. Вот так. Вот так. Так. И, соответственно, мы тогда можем просто сделать return экстрактор map.get. Вот почему нету getOfRow? Я бы здесь кинул кастомный exception, потому что если extension неизвестный, то я могу вместо null pointer достаточно понятно людям объяснить, что, ребята, что это за extension у файла. Вот, ну ладно. Так, из принципа не буду ничего делать, пока они не напишут метод getOfRow. Так, берем здесь файл extension. Может, уже в 16 Java есть, вы не в курсе. И вот такая логика у нас. Теперь возникает... А почему это не... потому что это не void, потому что это, естественно, возвращает дата экстрактор. Теперь возникает вопрос, а у него, собственно, каким образом эта мэпа, кто ему ее заполнит? То есть у нас сейчас возникает очень много проблем. Но мы пока концентрируемся на коде, а проблемы будем решать потом. А вдруг не успеем. И тогда не надо будет решать. Так, значит, мы получили resolver. Нет, это не resolver. Это data экстрактор. Мы получили data экстрактор, который понадобится нашему invocation handler. Что дальше мне нужно, чтобы было у invocation handler? Цепочку трансферации. Значит, мы сказали, что здесь должны быть вот эти мои спайдеры, да? Я вам напоминаю картиночку. Вот моя фабрика, вот у нее вот эта фигня будет отвечать, или на этом слайде можно посмотреть, вот файналайзеры все штуки, спайдеры все штуки. Давайте сначала спайдеры сделаем. Спайдеры сложнее. Так, спайдеры, поскольку их будет много, то я думаю, что здесь будет мэпа, в которой будет название спайдера, ну, то есть find by, order by и так далее, против спайдера, как мы назовем это, какой там transformation spider. Вот. Создадим такой интерфейс, потому что их, опять же, будет много. Целых 2. Так, это, значит, у нас будет spider map. Так. Опять же, непонятно, откуда здесь возьмется, непонятно, откуда это отсюда возьмется. Тут много чего непонятно. Но мы пока хотим код. Главное не потерять мысль. Да? Мы сейчас пишем flow. Закончим с flow, будем разбираться с настройками объектов. Так вообще задуматься, код, который мы пишем, он состоит из двух как бы видов. У нас есть код, когда мы пишем какую-то логику,
И код, когда мы пишем какие-то, как мы настраиваем наши объекты. Вот у нас два вида кода. Вот не надо сейчас все это в кучу мешать, поэтому закончим с flow. Значит, мы пойдем в наш spider map. Тут уже проблемка у нас получается. Так, я, наверное, на секунду хочу открыть еще раз invocation handler, чтобы посмотреть. Зачем я это делаю здесь? Я же могу, мы же уже весь стейт ему сделали, да? Я хочу открыть invocation handler, посмотреть, что ему надо будет подготовить. Значит, модуль класс мы подготовили, давайте галочки будем ставить. Модуль класс мы подготовили, мы его вытащили. Pass to data только что вытаскивали, он еще и для этого. Экстрактор уже подобрали при помощи резолвера, непонятно, как он работает. Контекст у нас есть, просетим ему без проблем. Остались только вот эти две штуки. Значит, ну вот мы сказали, для наполнения этой мэпы у нас будут спайдеры, а здесь, ну, до финалайзеров сейчас дойдем. Да, вроде все пока хорошо у нас. Значит, теперь мы должны пойти в наш spider map и сказать ему, дай-ка мне спайдер. Откуда я его, собственно, возьму? Тут уже надо начинать делить все на слова. Давайте сейчас чуть-чуть почищу код. Это мы вытащим в метод, который мы назовем getFieldNames. Это мы вытащим в метод, который будет называться Alt-Ctrl-M, если кто хотел спросить сейчас. getModel-class. Реально, иногда удобнее писать сначала методы, потом ими пользоваться, а иногда удобнее сначала писать код, а потом делить это на методы. Спрашивали, как ты инициализировал переменную, уже сказали, что Alt-Ctrl-V. Alt-Ctrl-V, да. Или Alt-Ctrl-F, если вы хотите. Да, подтверждение, все правильно. Так, дальше. Почему у нас field names не вернули field names? Потому что мы слишком рано сделали экстракт, потому что мы этим нигде не воспользовались. Ну, давайте руками сделаем. Лист от стрингов, field names. И здесь у нас return надо сделать на лист от стрингов. И здесь у нас будет... можно на самом деле вот так. Return. Потому что это set. Потому что это set. А почему он не хочет? Потому что их надо смэпировать. У нас же это все филды, правильно? У нас идет филды, а мне надо имена филдов. Поэтому надо сделать map здесь сначала и сказать как-нибудь, наверное, вот так. Так. Все нормально. Так, и здесь у нас, соответственно, будет set от стрингов. Хорошо. Теперь, значит, spider map. И вот тут уже мы должны что-то делать с названием метода. Все. Вот тут мы переходим к самому сложному, самому интересному. Готовка закончилась. Это вещи, которые мы могли заранее подготовить, которые не связаны с конкретным методом нашего этого самого репозитория. Потому что мы сказали, модель одна на invocation handler. Pass to data один на invocation handler. Data extractor один на invocation handler. Все остальное на методы. Значит, мне надо начинать дробить метод и анализировать его. Как мы это делаем? Мы берем наш модуль класс. Мы же все методы хотим сейчас проанализировать. Да? Нет, почему модуль класс? Repository интерфейс. Говорим ему, дай мне, пожалуйста, все свои методы. И нет, тут на самом деле нет. Некоторая дополнительная подготовка еще потребуется. Мы же будем заполнять какие-то там коллекшены, которые мы будем сетить. Значит, тут мы опять возвращаемся в наш invocation handler и говорим, вот эти две штуки мне надо будет наполнить и засетить в него. Значит, мы сейчас, private тут как бы не надо. Вот тут у нас будет так пока. Вот такая будет хэшмэпа. Тут будет тоже такая хэшмэпа. Analyzer map. И теперь мы можем итерироваться и ее наполнять. Так, repo interface get methods. Получили все методы. Пошли по методам. Нет, вот эти две штуки я, по идее, должен поставить, наверное. Окей. Теперь мне нужна вот такая штука для каждого метода. Правильно? Для каждого штука нужна такая, вот такая. Вот такая. Это у нас будет там transformations. Transformations. Пустой лист создали.
А теперь будем дробить метод на слова и наполнять эти transformations. А последнее слово у нас скажет, какой файналайзер надо будет. Значит, нам надо будет еще и... ну да, в принципе... Да, нормально. Так, как мы будем дробить на слова? Тут на самом деле очень у нас большой вопрос. Давайте немножечко про это поговорим до того, как это делать, чтобы сделать сразу правильно. Значит, смотрите, какая штука. Нам нужен какой-то вспомогательный класс, который будет уметь это делать, потому что я вижу, что эта логика будет повторяться в разных местах. Нам нужно иметь два списка. Один список – это все слова. Ну, давайте сначала метод на слова поделим. Как метод на слова делится? Как метод делится на слова? Метод .split. Вот там какой-то регекс дальше должен быть, по идее. Метод getName. .split. Там как-то что-то upper какой-то. Upper. Помнит регекс, как сплитить? Можешь попробовать сделать A-Z большие, если хочешь по большим буквам осплитить. Сейчас, секунду. Как ты говоришь? Не, A-Z не хочу. Там было какой-то, там был какой-то режик с каким-то словом upper. Я просто не гуглил сейчас. Как ему сказать, что это регекс? Ладно, пошли в Google. По-моему, он по умолчанию регекс. Java split метод name by application. Вот подсказывает еще /u большое /w. О, вот оно. Все, нашел. Вот такой мы делаем сплит. Я вот таким пользовался, он работал хорошо. Все. Нет, что-то не то скопировал. Нет, что-то не то. Вот это мне надо, вот это мне надо. Так. Вот мы просплитили, значит, метод на слова. И это наш первый спиток, назовем его метод words. И нам надо будет постоянно отрезать по одному слову из него. Вы согласны? То есть мы сначала отрежем слово find by, и дальше кто-то будет разбираться, что это значит. А весь остаток от этого отрезания пойдет в следующую логику. И следующая логика отрежет name of бабушка. И это пойдет дальше. Отрежет contains, пойдет дальше. То есть мне нужен не просто метод, который может сметчить слово. Давайте сразу попытаемся его написать. Сейчас я вам его напишу. Вот будет у нас какой-нибудь такой вот класс, который будет называться words matcher. Words matcher. Я думаю, что это можно прям статическим методом сделать. Потому что это такая стандартная достаточно будет штука. И универсальная очень. Потому что у этого words matcher будет две задачи. Я извиняюсь, вот тут никак не получилось по single responsibility. Не смог придумать. Потому что тут как бы сайд-эффект одного приводит к другому, и они как бы мне нужны вместе. Значит, метод будет называться, ну давайте, чтобы было понятно из названия, какой-нибудь, где у меня word matcher? Find, скажем, and remove, find and remove, match, if matching, там что-нибудь типа такого, или find and remove, matching pieces. Вот если правильно назвать, я думаю, он сам заработает. Pieces if exists. Будет смеяться, но я вот прям на 100% уверен, что правильное название этого метода, оно прям критично. Потому что люди должны понимать, что этот метод, он не просто находит, что сметчилось. Да? То есть, смотрите, что он будет принимать? Он будет принимать сет из опций, на которые надо мэчить, сет стрингов.
Это у нас options. И у нас будет лист от стрингов, который будет remain, ну там, не знаю, parts, или там pieces, кусочки. Проблема в чем? Проблема в том, что Java-конвенция прекрасна, но тут она нам делает большой геморрой, потому что если мы делим просто по словам, то у нас find это отдельное слово, end это отдельное слово, remove это и там name of бабушка это 3 отдельных слова. Поэтому я должен из этих кусочков собирать, пока я не получу какую-то опцию. И я почему решил это сразу вынести в отдельный статический метод, потому что я вижу 2 ситуации, как минимум 2 ситуации, когда мне это понадобится. В одной ситуации мы с вами хотим найти название моей стратегии, название моего паучка, какой там spider, find by или order by. И, соответственно, сначала кто-то вытащит find, потом нацепит на это by, но когда он соединит find и by, он скажет: о, я что-то нашел. И вот он будет искать из опций, которые являются названием стратегий. Тот, кто будет искать название property, у него опции – это все филды, которые есть у данной модели. И он говорит так: я взял name, не подошло, я взял of, не подошло, я добавил еще бабушка, о, появилась name of бабушка, это сметчилось. Причем какая дополнительная сложность может быть? У вас же может быть класс person, у которого есть field name, есть field name of бабушка. И очень важно, чтобы не случилась ситуация, что он такой типа name, о, все, чуваки, я нашел, это name, есть такой field. Но если ты продолжил читать, ты бы увидел, что это не name, это name of бабушка. Мне это все надо учесть. И все слова, которые я учел, из которых я склеил то, что сметчилось, мне надо выкинуть из вот этого листа, потому что тот, кто следующий после меня будет работать, не хочет, чтобы name of бабушка осталась, если я это забрал. Поэтому этот метод называется find and remove matching pieces if exists. Так, теперь давайте его писать. Значит, ну, тут оно такое... Мне нужен какой-то string builder, наверное. Ну, мы же будем это самое appendить. То, что у нас будет мэчиться. String builder. И мы можем сразу, на самом деле, сюда из этих pieces сделать remove нулевому элементу. И это мне возвращает мой string builder. И я могу... Давайте назовем это не string builder, давайте назовем это match. Так, теперь есть шанс, что уже все хорошо. Как мы будем знать? Нам надо искать, сколько у нас есть опций среди тех, которые могут сметчиться. То есть мы сделаем такую штуку. Мы сделаем, скажем, remaining... нет, это у нас pieces. Нет, options. Options. Точка stream. Точка фильтр. Здесь у нас будет вот такой вот предикат. Option, стрелка, option, точка, lowercase. Тут уже мы не будем мелочиться, чтобы точно там большие маленькие буквы нам никак не сбили, потому что в опциях это может быть написано с большой буквы, в pieces это может быть с маленькой, потому что ну, там первая буква, она большая, если в методе, поэтому тут лучше сделать lowercase наверняка. И сказать на это, что это starts with match, что ли, да? Start with, да, так, наверное. Вот, и мы все эти опции мы можем сразу сколлектить в лист. Так? Если только одна опция подошла, то мы в шоколаде, это у нас, назовем так, не знаю, что это будет, remaining options или как мы назовем? Remaining options. Так, теперь мы должны посмотреть, если у нас remaining options size, ну и, короче, грубо говоря, он empty говорю, то мы вернем вот это. То есть эта ситуация, я вначале думал, что эта ситуация как бы типа совсем не валидная, а потом я нашел один кейс, когда это как раз прям очень валидно, чуть позже поймете почему. Пока это оставим. То есть по идее такая штука не должна происходить, потому что всегда какая-то опция должна сметчиться. Дальше. Если мы проскочили это, тут у нас надо сделать уже while.
и говорить, пока в этих remaining options size больше, чем 1, мы еще не полностью сметчили. Вы понимаете, да? То есть, поскольку мы тут делали starts with, то, например, если у меня сейчас в опшенах есть name of бабушка и name, и еще age, и еще salary, и еще куча всяких разных других вещей, а я получил кусочки, и в этих кусочках лежит name, потом of, потом бабушка, и потом еще вещи, которые меня не будут интересовать. Я взял name, да, видите, вот я вытащил первый кусочек, name взял, и сказал, какие у меня из опций начинаются так же, как я. У меня совпало name of бабушка, и у меня совпало name. Соответственно, я в ситуации, когда у меня больше, чем одна опция. Если у меня больше, чем одна опция, и поэтому я здесь делаю while, пока она не останется ровно одна. То есть пока у нас больше, чем один, мы должны продолжать. Значит, match, append, и мы берем здесь pieces и добавляем следующее слово отсюда. Remove 0. Следующее слово из списка. Так. После этого нам надо из remaining options выкинуть то, что теперь перестало мэтчиться. Значит, делаем remove if. Мой любимый метод, который появился в 8 Java. Наконец-то можно из коллекшена выкинуть что-то без итераций, а просто объяснить, что у нас. Значит, option, стрелочка. Ну и тут, в принципе, тот же самый у нас будет. Option.toLowercase.starts with match to string. Кстати, там тоже toLowercase надо было поставить. Везде надо на всякий случай ставить toLowercase. Я уже с этим намучился. Lowercase, да, так, выбросили. И вот так мы будем выбрасывать и добавлять, видите, то есть отсюда оно ремувится, а сюда оно аппендится. И у нас получается вначале name, потом name of бабушка, и так до тех пор, пока у меня из remaining options не прекратит быть больше, чем 1. Когда у меня прекратило быть больше, чем 1, казалось бы, мы закончили. И я вначале тоже так подумал, что типа можно сделать вот так, и типа ура, все. Но смотрите, что может произойти. Представьте себе, что у меня нету name, а есть только name of бабушка. У меня в remaining options очень быстро осталось ровно один вариант, и этот вариант name of бабушка. И я уже знаю, что вернуть надо будет name of бабушка. Ну, я же пока еще его не склеил, я же пока еще только на name, и у меня просто после name осталась одна опция. Я ее еще правильно не вычислил, мне надо продолжить, мне надо name of, а может там вообще написано name of что-то, что не существует. То есть мне надо продолжать мэчить, пока equals полностью не совпадет. Поэтому мы здесь делаем следующий while. Мы говорим while remaining options get на месте 0. Ну, на месте 0, потому что осталась-то одна опция, поэтому понятно, что она находится на месте 0. Equals ignore case на match to string. Что надо делать? Надо продолжать делать вот эту фигню. Append, а там remove. Pieces, remove. Вот теперь, когда мы дошли до вот этого места, у меня в слове match абсолютно точно. То есть вы понимаете, если у меня после вот этого while уже получилось name of бабушка, то он никаких дополнительных аппендов делать не будет, потому что у меня уже сейчас единственная опция, которая осталась, полностью равна. Да? То есть еще раз, тут у нас starts with, а тут у меня полностью равна. Если она полностью равна, то мы сюда не зайдем. Но если не равна, значит, надо еще накидать каких-то дополнительных слов, чтобы полностью получилось название нашего филда или название нашего спайдера или стратегии и так далее. Вот так вот. Вот это теперь законченный word matcher. Теперь мы можем вернуться в нашу фабрику. И с помощью этого, вот мы получили метод words. И что наша фабрика делает в первую очередь? Она говорит, в первую очередь я должна вот это слово отцепить. А что это за слово? Что это за слово? Это название какого-то паука. Всегда здесь будет начинаться название какого-то паука при условии, что это, например, не метод count. Ну, вы же понимаете, что в Spring у меня может быть просто вот метод count. И все. Там просто написано count, точка, запятой. Поэтому я должен делать следующее. Я должен говорить, пока у меня в списке этих слов. Кстати, что-то я думаю, что работать с массивом мне будет крайне неудобно.
Тем более, что у нас уже по сигнатуре метода, который мы придумали, здесь должен быть лист. Поэтому давайте мы сразу конвертнем это все в слова. А то что это у нас тут сплит? Давайте сделаем так. New array list as list. Ой, что это он? As list. Метод getName. Закрыть скобку. Знаете, зачем я делаю new array list? Почему не сделать просто as list и все? Кто догадается? Я знаю ответ, но я подожду, пока в чате кто-нибудь напишет. Давайте, ребят, просыпаемся. Да, потому что из list возвращает вам какой массив? Кстати, а где это прописано у них? Можем по буквам начать говорить. Ну да. Ну, короче, лист, который вам создает из лист, или если вы делаете там list of, вы получаете там либо immutable, либо unmodifiable листы, из которых ничего выкидывать будет нельзя, поэтому мне приходится заворачивать это в нормальный лист. Или можно было там сделать коллект и собрать лист по-другому. Ну, не суть. Короче, мы говорим, пока у меня в этих метод words size больше, чем 1, мы должны что-то делать. То есть, потому что если мы зашли, давайте, чтобы сразу был пример, если мы возьмем вот наш criminal repository, скажем, вот тут есть метод, там, не знаю, count, вот такой, который возвращает long, допустим, да, вот такой count. И вот нам попадется такой метод. Мы его поделили на слова, и у нас получилось ровно одно слово. И нам не надо сейчас вот выискивать какую-то стратегию, потому что если тут одно слово, знаете, что это за слово? Это finalizer. Потому что finalizer всегда ставится последним словом. Там терминальная операция. Save, count, ничего, если это collect. Но не может быть такое, что метод одним словом, а там есть какая-то стратегия поиска. Так не бывает. Поэтому мне надо все вот это делать, искать find by, order by, только в случае, если изначально в методе больше, чем одно слово. Поэтому после того, как я поделил, я говорю, мы будем действовать и строить нашу цепочку трансформаций, наполнять вот этот лист до тех пор, пока у меня в словах метода не останется ровно одно слово. Теперь мы идем в свой этот word matcher, говорим ему, найди, выкини все, что ты использовал. Какой у нас сет опций? Какой у нас сет опций? Ребята, я вам напоминаю, мы ищем сейчас слово find by. А find by – это ключ в нашей мэпе. Здесь будет find by, spider, transformation find by, order by, соответствующий паучок. Вот, поэтому мы говорим, возьмем из этого spider мэпа весь кейсет, и это и есть твои опции, на которые ты должен мэчить то, что сейчас есть вот здесь. Это как здорово. И когда эта строчка отработает, в этом метод words останется немножечко меньше слов. После того, как мы это сделали, мы сейчас идем в этот spider map и говорим, давай по вот этому... нет, я знаю, зачем у меня там были пустые кавычки, помните? Смотрите, что мы тут получаем? Мы получаем стрингу, которую в данном случае лучше назвать там типа strategy name или там spider name, как вы хотите. И у меня, как вы помните, есть вот эта ситуация, что может вернуться пустота. Знаете, что она для меня символизирует? Она для меня символизирует, что стратегию менять не надо. То есть у меня тут есть очень важная штука. Нам нужно иметь для каждого, сейчас я думаю, для каждого метода, да, для каждого, наверное, метода, или это сделать более глобальную переменную. Где у меня тут current, current spider. Где же оно декларируется? Так, ладно, попробуем так. Transformation spider. Transformation spider. Spider равняется. Какая у нас будет стратегия, а никакая. И теперь мы говорим, когда мы вытащили вот это слово... Нет, или это в байл поставить? Нет. Наверное, все-таки тут.
Если у нас strategy name, если strategy name это empty, то есть not empty, то мы должны заменить стратегию. Вы понимаете? То есть у меня всегда выставляется, я только не могу вспомнить, где я инициализирую этот спайдер начальным значением. Но начальное значение у меня в любом случае null, потому что его может и не быть, потому что может и не пригодиться. И он первый раз инициализируется только если мы попадаем в этот while, потому что есть больше, чем одно слово. И тогда мы можем вытащить, что это за слово, и в каком случае у меня, давайте покажу здесь, в каком случае у меня попадут пустые кавычки. В случае end, понимаете? То есть find by, такой спайдер есть. Order by, такой спайдер есть. А end у нас такого спайдера нет, и это обозначает, что мы не меняем стратегию. Мы остаемся на той же самой стратегии, которая у нас была. Потому что после вот этого end мы будем продолжать пользоваться тем же самым спайдером, который делает find by. Так, где я ее проинициализировал? Да, вот у нас, только назовем это current spider. Теперь, значит, если слово какое-то мне пришло, то это название моей стратегии. Я могу сказать, что current spider теперь будет равен, и мы берем из нашей мэпы, spider map, выковыриваем по названию этой стратегии вот этого current spider. После этого мы просим current spider, а у нас что, у них никакие методы, что ли, не написаны? Давайте немножечко с ним повозимся. Что у него должен быть за метод? У него должен быть метод, который возвращает Spark Transformation. Это прям абсолютно точно. Spark Transformation. Называться он будет, я не знаю, Create Transformation. Принимать он будет... Что он должен принимать? Он, по идее, должен принимать все оставшиеся слова. То есть, ну вот мы find уже забрали, а он должен получить все, что осталось. Мы же не знаем, сколько ему еще понадобится. Может быть, у меня тут 15 слов, name of любимая, прелюбимая бабушка. Это 10 слов, а это все название одного property. Я не знаю, где это закончится. И это не мой responsibility разбираться. Мой responsibility найти стратегию, а она уж там пусть дальше разбирается. Поэтому мы сюда будем явно передавать лист стрингов. Да, и это у нас будет remaining words. Вот так. И здесь, соответственно, мы будем говорить create transformation, remaining, как там они у нас называют, метод words. Они все время уменьшаются. Это мне дает трансформацию. Я ее могу сразу засетить в лист. Могу сразу добавить, вот я же подготовил лист трансформаций. Вот они начинают заполняться. Transformations, add, и пошло сюда. Что он... потому что он говорит null pointer exception. Да, я знаю, конечно. Так, закончили мы сетить все эти трансформации. Теперь надо финалайзер, по идее, подбирать. То есть когда вот этот while закончится, это значит, что у нас осталось либо одно слово, либо 0. Вы понимаете, что здесь может быть 0. Потому что вот этот метод, мы не знаем, сколько слов он выкидывает. То есть, например, у вас последние два слова метода – это last name. Это последние два слова. И мы, естественно, в этот while заходим. И теперь у нас и не осталось... Нет, все правильно, да. То есть вот этот спайдер, который отвечает за поиск филдов уже внутри, он берет этот last name, и после этого у нас не осталось слов вообще, поэтому может быть 0. А может быть останется одно слово, типа save или типа count, которое никто не взял. И поэтому вот в зависимости от этого, осталось или не осталось, мы решаем, какая у нас будет трансформация. Но это после того, как уже while закончился. Закончился while, мы берем и говорим, если... Давайте сделаем стрингу, назовем ее
finalizer name. Мы сказали, что по дефолту это будет collect. Но если у меня осталось ровно одно слово, метод words, size, если осталось ровно одно слово, то тогда это слово и есть название моего файналайзера. И тогда у меня finalizer name. Почему он его не видит? Finalizer name равняется где у нас метод words .get на месте 0. Вот так. И после этого мы можем пойти в наш finalizer map и по названию нашего файналайзера мы можем получить наш файналайзер. Отлично. И теперь, когда мы закончили, мы можем взять да, нам надо какую-то мэпу подготовить. Точно так же, как мы подготовили вот эту мэпу, нам надо для файналайзера построить мэпу. Давайте мы еще один такой сделаем. Значит, у нас будет map, string. Нет, там уже не string, там уже как у invocation handler это выглядит. Помните, да? То есть у нас в invocation handler есть вот такой вот map. Вот такой нам нужен. Мы же ему его подготовим, будем наполнять. Значит, до того, как мы... Это на каждый метод делается, да, на каждый метод. Так же, как цепочка трансформаций на каждый метод делается. Точно так же здесь у нас делается. Так. Только тут это не finalizer будет называться, это будет называться метод to finalizer. Вот, как-то так. И, соответственно, мы этот finalizer, кстати, почему он здесь говорит, что здесь нехороший цвет, may not contain keys, мне плевать. Finalizer, метод to finalizer, точка put, finalizer у нас, сейчас первым параметром у нас идет этот наш метод, и вторым этот finalizer, который мы нашли. О, как-то так. Можно это даже заинлайнить, наверное. Что сделал? Так, это с файналайзерами, и надо точно так же сделать метод transformation chain, который transformation chain put метод против transformations. Make sense? Давайте еще раз мы оглядим, что у нас получилось, потому что мы практически закончили писать логику нашей самого сложного класса. Будет только один еще сложнее. Что он от меня хочет? Ничего он от меня не хочет. Так, значит, еще раз. Мы идем по всем методам, и для каждого метода мы при помощи спайдера, который у нас все время будет меняться в зависимости от sort by или order by, мы будем получать трансформации, мы будем наполнять цепочку трансформаций трансформациями. Когда мы закончим это все делать, это значит, что у меня осталось либо 0, либо одно слово в моих словах. Это помогает мне понять мой файналайзер. И теперь я могу засетить все трансформации к этому методу и файналайзер к этому методу. Жень, тут подсказывают, что у тебя две одинаковые мапы на 31 и на 38 строках. На 31. Файналайзер да, на 31 строке и метод да, файналайзер на 38. Да, то есть я уже его подготовил. Да, я же его уже подготовил. Значит, этот не нужен здесь. Нет, только я вот тут надо подумать, где... Да, он лежит снаружи, потому что это делается на каждый интерфейс, есть такая мэпа. То есть то, что мы внутри декларируем, это у нас идет на каждый метод, а снаружи у нас идет вот так, да, все нормально.
Это у нас только не должно называться finalizer map. Потому что finalizer map, так называется наш finalizer map. Кстати, где он? О, вот что мне не хватало. Смотрите, что нам надо. Точно так же, как у нас есть все спайдеры, у нас точно так же должна быть мэпа названия finalizer против всех finalizerов. Finalizer, вот так. Это будет finalizer. Вот это finalizer map. И это как раз будет называться, это то, что для invocation, вы понимаете разницу? То есть в invocation handler на каждый метод идет свой finalizer, а у меня есть все существующие finalizerы против их названия, и я так их типа раздаю. Каждому методу клею свой, в зависимости от того, на чем там закончилось дело. Поэтому это другая мэпа. Это finalizer to, то есть метод to finalizer. Метод to finalizer. Отлично. И вот этот метод to finalizer у меня сетится. И осталось мне только invocation handler наполнить. Давайте смотреть, чем надо наполнять invocation handler. То есть после того, как у нас вот этот for закончился, это значит, мы каждый метод обработали. И на каждый метод мы навесили цепочку трансформации. И на каждый метод мы навешали нужный finalizer. А до этого мы еще там подготовили экстрактор и прочее, прочее. Вот это нельзя же стереть, правильно? О, да, это хорошо, что это нельзя стереть. Так, теперь вернемся на секундочку в invocation handler. А как мы вообще, собственно, его собираемся наполнять? Вот всякие разные мысли, типа, может быть, мы сделаем его бином и начнем делать injection, вы должны сразу отбросить, потому что прототип, он создается постоянно, и он настраивается уникальной логикой, которую мы только что с вами написали, поэтому он ни разу не бин. С другой стороны, делать ему конструктор под вот это все говно, как-то очень много будет в конструкторе. С третьей стороны, делать сеттеры тоже. Короче, давайте билдер поставим и все. Вот, теперь наша фабрика будет говорить Spark, Invocation Handler, Impl, Builder. Понеслась. Заполняем. Значит, трансформы по порядку. Модуль класс. У меня уже она подготовлена. Контент. Это контекст. Контекст. Наконец оставлю. Что там? Pass to data. Finalizer map. Почему он считает, что это плохой finalizer map? Метод к файналайзеру. Мой finalizer map. Пардон. Это не тот. Здесь этот метод to finalizer должен быть. Метод to finalizer. Дальше transformation chain. Что там еще? Data extractor. Все, контекст остался. Так, откуда мы можем взять, собственно, контекст? Ну, наверное, вот отсюда. То есть, видимо, у нее он будет configurable, application, контекст. Так. И тогда мы его можем передать. Текст. И build. Та-дам! Return. На это надо поставить. Замечательно. По ходу мы написали фабрику. Она чуть-чуть еще поменяется, но совсем не сильно. Тут можно потом, захотите, почистить, там вытащить какие-то блоки в методы, чтобы было более красиво и читабельно. Но, в принципе, это, вот, наверное, самый длинный метод. Видите, он еле-еле влезает на один экран с 24-м фонтом до реторна. Так. Дальше, я думаю, что имеет смысл сделать маленький перерывчик, потому что мы закончили логическую часть с этой фабрикой, и следующее, что мы будем делать, это отвечать на вопрос, как мы можем всю эту хрень настроить так, чтобы код наш не стал совсем уже ужасный. И вот на этот вопрос я вам отвечу после 10-минутного перерыва. Да, давайте сделаем перерыв на 10 минут. Жень,
вопрос примерно. Сколько времени осталось? У нас неограниченное время, просто чтобы мы как-то примерно Я понимали. думаю, что больше половины мы прям точно прошли. То есть я думаю, что еще где-то в районе часа. Плюс-минус. Хорошо. Тогда, ребят, давайте 10 минут перерыв. У меня сейчас без 26, но у меня другая таймзона. В общем, сейчас 40 минут какого-то часа. В 50 минут, соответственно, возвращаемся. Все, договорились. Все, давайте остаем. Ну и что трансляция остается? Да, я просто...
Так, у нас время... Ну что, ребят, вроде уже по моим часам самое время. Продолжаем. Я спросил, честно, в чатах. Люди пишут... Я спросил в чатах. Люди пишут, что интересно, чем закончится. Все бодры и веселы и готовы продолжать. Поэтому продолжаем. Это прекрасно. Это прекрасно. Очень хорошо. Так, давайте смотреть, что дальше. Значит, нам пора уже наконец ответить на вопрос, как мы будем настраивать вот это все, как мы будем настраивать этих Spark Transformation, да, ну, то есть я могу сразу сейчас вот так... Жень, прости, вот пожалуйста. Да. Тут в чате, пока у нас был перерыв, написали вопросы, и я обещал спросить тебя. В фабрике, просто процитирую, Женя в фабрике получает имена полей, вроде переменная field names, но нигде не использует это. Скорее всего, кусочка логики не хватает, чтобы цепочка трансформаций правильно отрабатывала. Мне так кажется, но могу ошибаться. Потому что мы еще не начали писать спайдеров. То есть вот этими field names, они скоро нам понадобятся, потому что когда мы говорим create transformation и передаем метод words, то вот эти field names мы, по идее, тоже на самом деле должны передавать. Потому что, ну вот, когда начнем писать спайдер, вот давайте сейчас как раз это и сделаем. Сейчас мы увидим, что этого нам не хватает. Вот у нас... Давайте начнем с этого спайдера, который за фильтры отвечает. Как он у нас будет выглядеть? Спайдер, где у нас вообще интерфейс? Transformation Spider. Вот давайте сделаем какую-то имплементацию. Это у нас будет фильтр Transformation Spider. Он у нас типа, который sort by, find by. Значит, первое, что он делает, опять же, надо смотреть все время на метод, который вот этот, который мы разбираем. Он, значит, получил, ну, find by уже не осталось. Вот пришло ему name of бабушка, contains and age, бла-бла-бла. Что он делает? Он знает, потому что это конвенция Spring Data, что первое, что будет, это название той колонки или того филда, на которое надо будет применить какую-то из фильтров операций. Правильно? Соответственно, ему обязательно нужны знать все филды для того, чтобы он мог правильно отрезать при помощи нашего мэтчера все вот эти вот name of бабушка. Значит, поэтому сюда должен, кроме листа, должен приходить set. Ой, что-то я испортил. Должен приходить set от стрингов. Это у нас field names. Потом сигнатуру подправим. И он берет этот word matcher и говорит: дай-ка мне, пожалуйста, вот наши опции, в которых надо искать. Вот наши все оставшиеся слова. И это у нас field name получается, правильно? Вот он нам вернул field name of бабушка сюда пришло, и после этого здесь уже name of бабушка 3 слова выкинулся. После того, как он это сделал, что он делает следующее? Ему сейчас надо выбрать подходящий фильтр. А для этого надо знать, как этот фильтр называется. То есть теперь нам надо отцепить слово contains или greater than или equals ignore case, что-то такое. И по этому слову вытащить нужную трансформацию. Я уже сразу начинаю видеть, что у нас трансформации будут разделены на категории. То есть подвиды. Сделаем подвид трансформации. Нет, ну ладно, он мне так класс делает. Это будет называться фильтр трансформation. Фильтр трансформation. Их будет очень много разных, поэтому это у нас это extends, и это тоже интерфейс. Это мне не надо. Так, теперь у этого спайдера, который сейчас мы пишем, у него тоже должна быть мэпа. Ох, как я люблю мэпы, но это зато дает хороший перформанс. Название фильтра против какой-то Spark трансформации, которая будет фильтр трансформация. Spark. Я вот думаю, здесь можно даже, наверное, написать фильтр transformation, чтобы было более конкретно. Тут именно только фильтр трансформейшены будут. Это у него будет какая-то мэпа. И дальше он будет, то есть field name он взял. Теперь он берет
опять же, при помощи word matcher и говорит, теперь мне надо из всех ключей выбрать что-то, что подойдет на оставшиеся слова. И если у нас в оставшихся словах первое слово это greater, оно не сматчится ни на какие, потому что здесь нету greater, здесь есть greater than. Но когда отцепится следующее слово, получится greater than, и это сматчится. И, соответственно, в remaining words у нас не останется ни greater, ни than, что здорово. А сюда придет как раз название трансформации. Это значит будет filter name. Filter name. Ой. Filter name. Окей. Это очень хорошо, что кто-то заметил, что не используются эти самые имена фильтров. Это значит, люди следят. Это здорово. Так, и после этого мы берем этот transformation map, по filter name вытаскиваем нужную трансформацию. Ну и, в принципе, все. Ее надо вернуть. Ее надо вернуть. Тут, правда, у нас проблема с другим. Не очень понятно, где мы этот field name теперь будем использовать. Но мы поймем, где мы будем его использовать, когда мы начнем писать вот эти фильтры transformation. И тогда у нас опять немного исправится сигнатура. Но мне кажется, сейчас надо на секундочку остановиться и задать, вообще вот все-таки ответить на этот вопрос, как же мы будем настраивать всю вот эту вот систему, потому что у нас уже появляется достаточно много сложных объектов. То есть фабрика – очень сложный объект, но фабрика использует пауков, которые тоже очень сложные объекты, а пауки используют что-то, что тоже сложные объекты. Фабрика использует дата-экстрактор resolver, который тоже в себе держит какую-то мэпу всех резолверов, ее тоже кто-то должен наполнить. Короче, я вот, может быть, как-нибудь не поленюсь и сяду, напишу это все руками, чтобы просто посчитать количество строчек. Но сейчас, знаете, что мы сделаем? Мы будем пользоваться спрингом. Причем, как мы будем пользоваться спрингом? Если вы, вот, например, поставите здесь собака-компонент, то это никто же на это не будет реагировать. Вы же помните, что все вот эти классы, все вот эти фабрики, они у нас строятся на очень-очень-очень раннем этапе. Вы помните, где первый раз мне эта фабрика понадобится? Эта фабрика мне понадобится в моем этом application context initializer. И вот мне ее надо откуда-то взять, чтобы потом с ее помощью вытаскивать эти invocation handlers. Где это у нас? Вот эти invocation handlers. То есть у нас где-то здесь должна эта фабрика появиться. Но даже если мы ее каким-то образом сделаем бином, то мы ее все равно не сможем сюда заинжектить, потому что эта штука работает, когда бинов нету, и нету бин-постпроцессоров, нету ничего. Соответственно, получается, что фабрика тоже не может быть бином. Но при этом, если не использовать Spring для того, чтобы реализовать весь вот все, что нам еще не, все, что мы еще не написали, у нас здесь будет просто чертов ад. Поэтому я подумал, а что бы нам не создать Spring внутри Spring? Ну, типа мы создадим отдельный контекст, просто для того, чтобы написать красивый код. Вот. Вы на это, наверное, мне скажете, что я просто как бы совсем уже упоролся. Знаете, да, вот эту замечательную фразу, что он так любил помидоры, что ел их с кетчупом и запивал томатным соком. То есть он так любил Spring, что, писал, либо Spring писал, либо использовал Spring внутри Spring, либо Spring внутри Spring внутри Spring. И вначале я как бы больше по приколу подумал, что я это сделаю, типа, как прикольно Spring создать внутри Spring. Причем мне надо будет не просто создать какой-то дополнительный контекст Spring, мне еще и потом обязательно придется его еще и закрыть. Потому что иначе это работать не будет, потому что нельзя создать контекст внутри контекста. То есть, когда будет рефрешиться настоящий контекст, он хлопнется на exception, что типа, тут уже какой-то контекст, что-то какие-то ресурсы уже заюзал, я не могу. А потом, когда я все это написал и попытался представить, как бы это без Spring бы выглядело, я понял, что я сделал абсолютно правильно. И у меня на это есть два подтверждения. Подтверждение первое. Во-первых, Spring сам делает похожие вещи, как оказалось. У них, они, правда, не делают контекст внутри контекста и потом его закрывают, они делают контекст внутри контекста, а потом его мерджат с настоящим контекстом. То есть они тоже, видимо, приходили вот к таким же проблемам, к которым я пришел. Вот. Но чтобы вам было совсем понятно, почему это имеет смысл сделать даже вот в моей ситуации, давайте мы проведем такую параллель. Чтобы параллель была более понятна, давайте немножко вспомним о том, что я уже сказал, что есть два вида кода, который мы пишем. Есть код, который наша логика, есть код, который настраивает наши объекты.
Поскольку мы находимся в объектно-ориентированном мире, мы стараемся все инкапсулировать в объекты, у нас очень много объектов, которые используют другие объекты, все это надо как-то настроить, то количество кода, которое связано с настройками объектов, я так подозреваю, надо будет реально сесть и посчитать, вот если без спринга. Это будет, наверное, 50%, если не больше. И я сейчас вот вспоминаю старые проекты, когда спринга никакого не было, и все реально вот сетили руками, и у нас бизнес-логика была перемешана с логикой конфигураций, то люди приходили к ситуации, когда человеку говорят, вот надо еще вот такую фичу допилить. А человек говорит, подождите, я тут новый человек на проекте, чтобы допилить какую-то фичу, мне надо что-то где-то менять в конфигурациях, в настройках, а оно же все развалится. Может, лучше не будем эту фичу делать? Это мне очень напоминает вот такую вот загадку. Представьте, что вы делаете релокейшн, и у вас есть любимый шкаф. Вот как поступить? Вот есть варианты ответов. Разберу, соберу сам. Ну, да? Или можно позвать друга, или там попросить помощь зала. Или можно заплатить деньги специальной команде, чтобы они, значит, пришли, разобрали, собрали шкаф. Или можно уговорить начальство, которое вам делает релокейшн, чтобы релокейшн был поближе, чтобы вы могли шкаф руками перенести, не разбирая. Ну и самый классный вариант – выкинуть шкаф нахрен и купить новый. Вот. Но это не всегда... То есть на самом деле все эти опции, согласитесь, что они все плохие. Тут нету ни одного хорошего ответа. Вы какой выбрали? Я запостил опрос. Да. Ну, это так. Чтобы люди как-то проголосовали. Да, но вот за следующий будет важно проголосовать. Это такой больше шуточный вопрос. Так вот, для того, чтобы мы не попали в ситуацию... Прости, Женя, секунду. Кто написал ответ «Отменю релокацию». Вот, да, вот, правильно. И это правильный ответ. Потому что если вы пишете код без спринга, то в какой-то момент вы приходите к ситуации, что вы говорите, нафиг что-то менять, это, скорее всего, испортит какие-то другие вещи, если мы эту фичу сейчас добавим. Поэтому мы будем работать со спрингом. Смотрите, что мы для этого сделаем. Значит, во-первых, мне нужно создать какую-то дополнительную конфигурацию, которая не будет использоваться в настоящем контексте, который построится. То есть это не та конфигурация, которая обычно есть у стартера, и она всегда импортируется сразу. Это будет какая-то отдельная конфигурация. Назовем ее, там, не знаю, internal conf. Internal configuration. Собака configuration. И она будет сканировать тот пакет, в котором она находится. Теперь мы можем воспользоваться этим, и у нас тогда, соответственно, получается, что вот этот Spark Application Context Initializer, он в контекст не попадет, но он этот контекст будет строить для того, чтобы вытащить из этого контекста нашу сумасшедше сложную фабрику, в которой есть много других сумасшедше сложных объектов. Это все, ради чего ему нужно создать этот контекст. Значит, он говорит, давайте мы, значит, создадим annotation config application context с вот этой вот internal conf. Internal conf. Вот у нас создался. Это назовем это temp, временный контекст. Да? Типа temp контекст. Дальше мы из этого temp контекста вытащим bin, который будет наша фабрика, как мы ее назвали, Spark Invocation Handler Factory. Это не интерфейс, правда? Хотя на самом деле. Над этим сразу можно будет влепить собака компонент. Вот. Вот мы получим нашу фабрику. Вот наша фабрика. И, в принципе, по-моему, после этого можно этот контекст уже спокойненько закрывать. Потому что, ну, если я из него вытащил объект, то он уже настроенный, он уже пришел, там уже все просечено, все есть, им можно пользоваться. Откуда он пришел, жив ли там его родители, там, не сгорел ли его дом, это никого не интересно. Важно, что он уже есть и он настроен. Поэтому контекст можно закрывать. Так, теперь, да, сейчас будет забавная штука одна. Давайте сразу посмотрим, что нам это даст. Значит, например, если посмотреть на нашу фабрику, то теперь становится понятно, как в нее попадет, например, вот эта мэпа.
А очень просто она попадет. У нас сейчас все эти transformation спайдеры, они будут вот так вот с аннотацией компонент, и здесь будет, соответственно, это фильтр, значит, это у нас, что там, find by, это его название. Find by. Вот такая у меня будет простая конвенция. Можно сразу там еще одного сделать, второго спайдера, который будет помечен там order by, да. Они все у меня попадут в эту мэпу, если мы сделаем вот такую штуку. Вот так мы сразу подставим здесь final. Здесь поставим require argument, чтобы никто не говорил, что я constructor injection не использую. Вы понимаете, это будет constructor injection. То есть у нас есть конструктор под все обязательные поля. Это поле ни в коем случае заинжектить не получится. Это поле придется помечить аннотацией setter, потому что ну, это настоящий контекст. Давайте даже переименуем его, чтобы было понятно. Когда у нас уже стало два контекста, лучше, чтобы было понятно. Это настоящий контекст, и его надо будет сетить здесь. Вот мы как эту фабрику получили, мы ее взяли, мы в нее засетили реальный контекст. Все, ну, он же там нужен. И закрыли временный контекст. Вот и все. То есть на самом деле не такие сложные телодвижения мне пришлось сделать для того, чтобы у меня появился спринг внутри спринга. И тогда я могу... сейчас. Здесь та же самая ерунда будет. То есть тут тоже можно поставить final, сделать ему require argument constructor. И, соответственно, если мы будем соблюдать конвенцию, что у каждого фильтра трансформейшена ID-шник будет являться его названием, там типа greater than и так далее, то они все попадут сюда. Что меня напрягает? Вы, если помните, я несколько раз на предыдущих докладах говорил о том, что очень опасно делать в стартере конфигурацию, которая делает компонент scan. Потому что, не дай бог, она своим компонент скеном найдет что-то, что вообще к ней никак не относится. И что хуже, я на самом деле в данном случае, я больше боюсь обратной ситуации. Я боюсь, что вот эти все мои компоненты случайно кто-то создаст как бины в настоящем контексте. Потому что, смотрите, я нахожусь в ком и пам. Настоящий проект тоже будет сканировать ком и пам. Если там, не дай бог, у них появится тоже какой-нибудь пакет стартер и совпадут пакеты, то есть еще раз, я хочу это заострить ваше внимание. Вот эти все бины, они бины, да, но это они временные бины. Они бины до тех пор, пока мы не закрыли контекст, в котором они собрались. Они являются бинами для того, чтобы мне было удобно заинжектить их в мою вот эту invocation handler factory. Но после того, как я их заинжектил, мне весь контекст не нужен, эти бины не нужны. Мне нужна сама фабрика, в которой есть объекты. Это просто фабрика с объектами. Теперь, если мы допустим ситуацию, что настоящее сканирование уже основного контекста тоже попадет каким-то образом на этот пакет, то у меня вот эти объекты начнут создаваться, и, скорее всего, это придет к тому, что это все еще и грохнется, потому что там что-то не заинжектится, будут какие-то проблемы. Поэтому мне надо гарантированно поместить все классы, которые вот из временного контекста, в какой-то такой пакет, который абсолютно точно нет никаких шансов, что совпадет с настоящим. И, ребята, вы знаете, как этот пакет называется. Да? Как есть отличная практика у Java-разработчиков, как надо назвать пакет, чтобы никогда это не совпало с чужим названием, и чтобы, не дай бог, туда никто не залез. И мы назовем его unsafe. Вот. И теперь тогда все мои вот эти вот объекты можно туда засунуть. На самом деле их не обязательно все засовывать. Ну, те, которые не бины, можно было оставить сверху. Ну, то есть, например, вот там сам вот этот контекст initializer. Но на самом деле пофиг. Мне все равно, где это будет сидеть. Так, значит, мы обезопасились. Package unsafe нам гарантирует, все будет хорошо. Давайте чинить. У нас тут очень много некомпилирующегося кода. Давайте посмотрим, что надо починить. И заодно поставим везде компоненты. Значит, это у нас компонент, и у него будет JSON название. Да, дальше. Значит, у нас будет... Так, он будет компонент, и у него будет CSV название.
Куда они должны заинжектиться? В резолвер? Ха, говно вопрос. Где мой резолвер? Вот дата экстрактор resolve. Смотрите, опа! И заинжектились. Только он тоже должен быть компонент. Все. Сколько у нас решилось проблем. Пошли обратно в фабрику. Где фабрика? Фабрика. Значит, еще раз. Это все инжектится, это ставится через сеттер. И, в принципе, как бы, получается, мы закончили. То есть, видите, никаких настроек нету. Мы тут думали, сейчас полчаса настраивать это будет, а мы тут бах, аннотацию поставили, все. Да, здесь все хорошо. Да. Один вопрос из чата в Ютубе. Создание внутреннего контекста только для того, чтобы не создавать все unsafe объекты через new? Да, потому что если я буду их все создавать через new, мне их все придется настраивать. А вы понимаете, что мы сейчас находим... Тут есть две проблемы. Первая проблема – это количество кода настроек, который еще и постоянно будет увеличиваться. То есть даже сейчас, если написать весь код, который мне придется написать, если я сам буду строить эти объекты, его будет очень много. А теперь представьте себе, что произойдет через месяца 2-3 работы, когда много людей придут и начнут писать всякие разные... Вы понимаете, что вот таких вот там, ну, спайдеров, допустим, много не будет, но Spark Transformation'ов их будет, не знаю, штук 50. Давайте вот одну напишем, чтобы вы понимали вообще, как они устроены. Фильтр Transformation. Это мы сказали, это интерфейс. Тут не должно быть паблик. На самом деле тут вообще ничего не должно быть. Потому что он просто наследник. Он просто наследник. Ну, для того, ну, как маркер, чтобы было понятно, что это особый вид разработки. Теперь мы будем писать имплементацию. Ну, давайте, что у нас там есть? Between. Давайте с between начнем. Between фильтр. Название класса мне пофиг. Главное, чтобы слово between у меня было. Ой, как-то я нехорошо его назвал. Between. Вот. Здесь, значит, будет стоять компонент. Здесь будет стоять between. Вот. И здесь надо будет реализовать уже логику на Spark. Вот здесь придет программист с Spark и скажет, так, что я должен делать between. О, и сразу вот видно, опять же, что не хватает. Например, сразу видно, что кроме этого датасета не хватает названия филдов. Давайте я сейчас напишу query, а потом вы поймете, что этого действительно не хватает. Как мы это делаем? Во-первых, здесь, опять же, мне нужен Spark, самый configurable application context. Как он там configurable application context. Чтобы вытащить свой этот самый контекст, точка, get bin, Spark session, Spark. Хотя нет, зачем мне здесь Spark session? У меня же уже построен датасет. Spark session нужно, чтобы либо его построить, либо чтобы его построить. Поэтому контекст как раз, я думаю, что мы обойдемся без контекста. Мы его делаем так, датасет, точка. Что мы хотим сделать? Мы хотим что-то отфильтровать. Ну, значит, отфильтровать. Значит, фильтр. Так, что мы хотим отфильтровать? Тут, значит, надо вот такую штуку. Это уже спарковские пошли объекты. Functions, точка. То есть мы берем колонку. Помните, что датасет от строчек, это датафрейм, который такая, как таблица. Значит, тут нам нужно название колонки. И вот сразу чувствуется проблема, что сюда ее не передали. Надо, чтобы передали. Причем, давайте я сразу, чтобы сэкономить время, скажу, что здесь будет не просто, ну, кажется, надо сделать вот так, да, string, field, name, да, а я сюда передам лист, а не один. Хотя на самом деле всегда буду брать один. Знаете зачем? Потому что я хочу единый API для всех трансформаций. Вот конвенция всех фильтр-трансформейшенов, ну, вы по-другому просто не найдете. То есть, опять же, если посмотреть на этот метод, у вас после названия, ну, то есть spider, который отвечает за find by, он всегда будет брать, то есть, пардон, тот, который отвечает за contains, или greater than, или еще что-то, там всегда один филд до этого. Там не может быть их больше, чем один, потому что мы фильтруем по одному какому-то филду. Мы не можем отфильтровать сразу по двум. Если мы фильтруем по двум, это два фильтра. И у меня при помощи end стратегия останется find by, и еще один фильтр накрутится, еще один фильтр накрутится. Но каждому фильтру нужен ровно один филд. Поэтому, казалось бы, наш метод transform должен принимать название одного филда. Но если говорить про трансформации, связанные с сортировкой, там немножко другой синтакс у Spark. Там нельзя сделать sort by name,
and sort by age, and sort by... Там это должно быть одним выражением. И, соответственно, для паука, который отвечает за order by, он будет строить объект, который будет называться sort transformation. И в sort transformation он передаст не один филд, а все филды. Поэтому давайте мы, чтобы был единый API, скажем, что здесь list field name'ов. И знаете, что нам еще надо будет? Ну, сейчас вы увидите. Мы всегда берем field name, get 0. Так, теперь дальше мы пишем between. Здесь мне надо дать min и max. Правильно? А откуда я их возьму? Соответственно, тот, кто вызовет метод transform, должен мне здесь передать все аргументы, которые мне могут пригодиться. И вот тут я реально не знаю, сколько это аргументов будет. Может быть, один аргумент, может быть, два. Вот для between нужно 2. А для greater than нужен 1. Поэтому у меня есть еще одна штука, которая типа list от этих объектов. Я даже не знаю, кто это. Это могут быть интеджеры, это могут быть стринги. Это у нас типа args. И тогда мы должны сделать between args get 0, запятая args get 1. И вот сразу хочется сказать про очень-очень серьезную проблему. Вот почему вот так ни в коем случае нельзя писать код. Знаете, в чем здесь дело? Вот я сделал get 0. И у меня из аргументов, эти аргументы, они остались в листе. Я им должен был делать remove, а сделал get. С филдами мне пофиг. Филд это что-то статическое, а аргументы, то есть опять же, представьте, что у вас есть вот такой вот длинный метод, и у вас вот find by начал работать, и он, соответственно, то есть даже не так, уже когда в invocation handler запускают, вы же помните, что у нас в invocation handler есть все аргументы. Вот он. Вот у нас все аргументы в виде массива. И мы, соответственно, эти аргументы, чуть позже, тут тоже надо будет чуть-чуть починить код, потому что когда мы вызываем трансформацию, мы уже начинаем понимать, да, что кроме датасета сюда надо и филднеймы пихать, и надо аргументы пихать. Ну, давайте с аргументами сначала закончим разговаривать. Значит, если я сюда буду пихать аргументы в виде листа или в виде массива, то тот, кто потом будет забирать эти аргументы, допустим, он умный человек, и вот повезло, и он сделал remove. То есть он понимает, что тут надо делать remove, потому что эти аргументы не должны остаться для следующих трансформаций. Ну, и у меня нету гарантий. То есть я всегда исхожу из того, что в проект придет дебил, или в проект придет очень новый человек, или кто-то с пьяну начнет писать код. И я должен сделать максимум, чтобы не дать человеку возможность сделать какую-то очень серьезную ошибку, которую потом будет достаточно непросто найти, потому что вы понимаете, что произойдет. Представьте себе, что вот если мы посмотрим на наш метод нашего там какого-нибудь criminal repository, вот у нас есть два параметра, min и max. А теперь представьте, здесь будет еще написано, там, не знаю, save. Да? И в этом сейве, соответственно, это приводит к третьему параметру, который будет там string и там типа pass, куда сохранить. И когда прокси вызовет метод, когда вызовется у прокси метод find by number between save, то он в invocation handler прокинет все эти три аргумента. Ну, вы же помните, что у нас кранк-то тупой, он как бы ходит все время к нему и говорит, вот, тут вызвали такой-то метод вот с такими аргументами. И я совершенно не хочу, чтобы... То есть вот у меня есть фильтр, который эти аргументы типа забрал, засунул их себе вот сюда вот, да. Но если он сделал им не remove, а сделал им end, то есть get, то получается, что эти аргументы, они до сих пор там остались. И, соответственно, когда начнет работать файналайзер, который отвечает за save, ему тоже передадут аргументы. И он говорит, ну, он же не знает, какой номер аргумента ему надо брать. Или мне что, заводить какой-то каунтер и отсчитывать, сколько аргументов я забрал. Аргумент же не может использоваться в двух местах. То есть каждый аргумент для какой-то для своего фильтра, своей сортировки или там, для своего там, дополнительного файналайзера. Поэтому очень-очень плохо оставить здесь лист, который дает людям возможность сделать get. Поэтому я сейчас напишу свою коллекцию. Я не нашел подходящий, поэтому буду писать свою. У меня будет вот такая вот штука. Я ее назову ordered, потому что тут порядок будет важен. Да, аргументы в определенном порядке. Как их засетят, так они будут. Ordered bag. Bag, сумка типа. Сумка с аргументами.
Значит, ordered я сказал. Ordered back. Значит, у него будет Пока ты private. пишешь, вопрос из чата, а почему не подошла очередь? Очередь? А потому что очередь, например... очередь. Очередь. А в очереди разве нету... Там методы непонятно называются. Ну вот давайте посмотрим на интерфейс queue, да? Вы говорите интерфейс queue. Нет, непонятно, Что там можем у идти вас? дальше. Там есть пик и пол, как минимум. Да, но там есть еще очень много других методов. Ты понимаешь, чего я... Я не хочу людям никакие методы, чтобы были, кроме метода take and remove. Понятно. Нету такой коллекции, в которой есть один единственный метод. То, что мне надо. У меня будет два. Size и take and remove. Вот что я хочу. У меня будет вот такой метод, который... Давайте мы сделаем красиво с дженериком. Внутри у него, значит, соответственно, будет... Мне пофиг, через что я это буду реализовывать. Это неинтересно. Там, допустим, будет, не знаю, лист. Даже мы его сделаем так, хотя неважно. В конструктор ordered back удобнее всего будет создавать из массива, да, потому что вы помните, что в invocation handler приходит массив аргументов. Но я хочу это не в массиве носить, а в сумке. Поэтому у меня здесь сейчас будет конструктор, который будет перекладывать. Alt-insert, конструктор, тогда, соответственно, его не надо здесь инициализировать, он будет в конструкторе инициализироваться. Здесь мы принимаем массив от T, а здесь мы будем делать new array list, ну, как вы уже помните и знаете, new array list от T, здесь у нас as list, static метод, да, и здесь у нас идет этот, только это не лист, назовем это args. Все. Вот такой контейнер. И единственный метод, который я делаю, он будет возвращать T. Называться он будет take and remove. Принимать он будет, соответственно, ничего. Возвращать он будет list.remove. Remove. На месте 0. Вот. Ну, я могу еще по приколу сделать метод size. Мне не жалко. Мало ли кому-то понадобится. Все. И вот такая коллекция, я хочу, чтобы у меня приходила во все мои фильтры, во все мои трансформации вместо листа от аргументов. У меня здесь будет bag, ordered bag. О, как. Да? И тогда человек ничего не сможет сделать. Ему не надо даже номера знать. Просто он делает take and remove, и все. И он не должен думать, а может get сделать, а может remove сделать. Все нормально. Закончили. Вот. Теперь я возвращаюсь к вопросу, с которого мы начали. Что мы выигрываем, кроме того, что не надо создать объекты через new, и какие еще нарушаются вещи, если мы не используем здесь Spring. Вот таких вот классов будет написано десятки, их постоянно будут писать новые. Все эти объекты из этих классов в конечном итоге должны попасть в какого-то из спайдеров. Ну, в случае этого объекта он попадет в этот спайдер. В случае, если я работаю со Spring, у меня эта мэпа постоянно будет максимально заполнена всем, чем можно. А если вы руками это все будете делать, то что вам придется сделать? Вам придется нарушить один из самых главных принципов объектно-ориентированного программирования. Как он называется? Open-close principle, да? Open-close principle. Вам придется постоянно, то есть в моем мире, вот так, как я сейчас сделал, все, что надо сделать, чтобы начать поддерживать новое слово, типа вот у нас contains есть, а equals ignore case нет. Все, что нужно сделать, это написать вот такой вот класс и поставить здесь правильное слово. Все. А в случае, если нету спринга, то после того, как мы закончили это писать, придется идти сюда и начинать эту мэпу апдейтить. И когда-то кто-то это забудет сделать. И потом будут очень долго думать, как же это так? Вроде написали поддержку для equals ignore case, а вроде почему-то она все равно не работает. Понимаете? То есть open close principle – это очень важная штука. Поэтому нам тут без спринга не обойтись. То есть не говоря о том, что количество конфигураций будет расти, так еще и мы как бы работаем против системы. Так, давайте все починим и будем потихонечку Еще один есть заканчивать. маленький вопрос. Да.
про пакет unsafe. Правильно ли есть понимание, что пакет unsafe нужно будет потом вынести наружу, потому что текущая иерархия не спасет от несканирования пакетов? Так как unsafe находится под комипом starter, если ты будешь сканировать starter... Да. Просто, опять же, поскольку я это не делал... Да. Совершенно согласен. Молодцы, все правильно. Так, продолжаем разговор. Что у нас, собственно, не компилируется? У нас сигнатура, да, поломалась у спайдеров. Сейчас давайте подумаем, как... Где мы? Ну да, я думаю, что это можно просто вот так скопипейстить. Вот так мы скопипейстили. Так, какая related problem у нас есть? Как удобно, что у IntelliJ появилась там какой-то версия, это related problem. Да, значит, теперь тот, кто передает сюда, он передает не только метод words, а он еще должен передавать сумку с аргументами. Или что там? Какой там второй параметр? Field names, которые вы говорили, что пропали. Вот field names пришли. Подождите, а мы же вроде их уже куда-то сували или нет? Это те field names, как раз про которые кто-то спросил, да? Да, это вот которые были не использованы. Больше тут же нигде они не используются. Да, все, больше нигде. Все правильно. Вот, отлично. Это мы починили. Что мы еще не починили? Давайте в Bitlin вернемся. Так, теперь у нас сигнатура тут вот такая стала жесткая. Сейчас я думаю, если там еще что-то поменять, чтобы уже не менять два раза. Нет, вроде, наверное, так оно и будет до конца. Это у нас transformation. Вот такая у нас теперь стала сигнатура. Какая у нас related problem. Да. Теперь вот invocation handler. Откуда invocation handler возьмет вещи? То есть вот когда мы вызываем transform, мы передаем датасет, но мы теперь должны передать еще две вещи. Мы должны передать имена филдов, которые нужны данной трансформации, и аргументы, которые на данный момент еще не использованы, потому что это сумка, из которой забирают. Откуда взять аргументы? Вообще не вопрос. Вот они. А вот откуда взять филднеймы? Откуда invocation handler знает что-то про филднеймы? Это не его responsibility. Про филднеймы мог знать тот, кто разбирал метод на слова и там, соответственно, эти филднеймы отцеплял. Но у нас, помните, оно даже было. Оно где-то было, я помню. Оно просто осталось неиспользовано. Вот, по-моему, вот этот field name. Мы его вычислили. Мы знаем, что сейчас вот этот field name будет. И мы посчитали потом фильтр name, и потом мы вытащили нужную трансформацию. Но эта трансформация, она как бы получается недоделанная, потому что она не знает про свой field name. И казалось бы, это была моя первая попытка пойти сюда и сказать, ну хорошо, значит, это будет не сюда приходить, а это будет сюда приходить. Там private list, там стринги, здесь у нас там будут эти field names, и, соответственно, будет какой-то setter, и тогда тот, кто эту трансформацию будет создавать, он будет сетить в нее те филды, которыми она будет пользоваться. Но знаете, в чем проблема? Все объекты этого типа, они все синглтоны. Вы же понимаете, что у меня может быть больше, чем один метод, у которого есть greater than на приложение. Да что там на приложении? У меня в одном интерфейсе может быть 10 методов, у которых есть greater than. И в результате чего у меня будет создано 10 объектов. Да ладно, я вам больше скажу. У меня в одном методе может быть больше, чем один greater than. Да? Find by age greater than and salary greater than. То есть у меня в цепочке трансформации у этого invocation handler для данного метода будет два greater than сидеть. Разных. Один greater than настроен на salary, а другой настроен на age. И вот тут мы приходим к очень важному термину, который называется stateless. Я недавно писал экзамен для того, чтобы отбирать людей в EPAM, точнее переучивать там всяких разных других языков, и было обязательное требование понять, что у человека есть реальный опыт, и он шарит в терминологии, в концепциях. Вот давайте проверим, насколько вы шарите. На данный момент у меня где-то по статистике 95% людей не отвечают правильно на вот этот вопрос. Вот это. Давайте вам полминуты.
Тут может быть больше, чем один правильный ответ. Сейчас я запущу опрос. А что, люди слайд не видят? Ну, Пусть напишут там А, Б, С, А и С, Б и С. Окей. Ребят, пишите в Просто чате или в Ютубе да. ваши ответы. Это мне реально интересно. Вот насколько ребята знают. Потому что тут У нас знание есть небольшая английского очень задержка сильно... между... У нас есть небольшая задержка между StreamYard и Ютубом. Секунд 10, наверное. Она не сильно большая, но вот секунд 10 где-то. Так, пошли ответы. Пока есть один. А может быть, вернешь слайд, Женя? Да. Так, ну у нас пошли ответы. В чате на Ютубе они есть. Большинство АД, насколько я вижу. Есть ответ БД. Есть ответ просто Д, но я думаю, что человек вопрос не услышал. АД, вот еще один ответ. БД еще один. По-моему, один тот человек запустил разные ответы в YouTube и в Telegram. Ну ладно, допустим. Большинство отвечает АД. А ты что скажешь? Так, ну точно D, потому что stateful state может меняться. А по поводу stateless, ну, он может иметь какой-то state, но имеется в виду, что этот state не меняется из-за данных, которые в него приходят. Все так, все так. Я, на самом деле, не помню, какие я правильные ответы пометил сейчас. По-моему, я это неправильно... нет, вот BD. Все вроде правильно. Stateless architecture means that the state of our service can't change. То есть stateless это не значит, что нету state у объекта. Вы вообще себе представляете объект, у которого нету состояния? Это как? Это utility класс называется тогда. У него, значит, статические методы и все. Поэтому состояние может быть. Вопрос, это состояние может меняться или не может меняться. Если объект создали, настроили, заинжектили в него кучу всего, он этим пользуется. Его бизнес-логика построена на все, что в него заинжектили. Но если то, что в него заинжектили, меняться не может, это нельзя пересетить, то это называется stateless, потому что его поведение консистентное. И stateless архитектура имеет очень большие плюсы перед stateful архитектурой, потому что в stateful архитектуре все ровно наоборот. State может поменяться в любой момент, и, соответственно, у нас начинаются проблемы с синглтонами. Если у меня есть синглтон, который, не дай бог, stateful, то это прям беда. Его же могут заинжектить в разные места. Один ему стейт меняет, а другой в этот момент им пользуется. Значит, надо делать синхронайз, надо делать локи. Это бьет по перформансу, это усложняет архитектуру. Или тогда говорят, хорошо, он тогда не будет синглтон, он будет прототайпом. Вот, например, у меня была такая мысль отказаться от... То есть я мог сказать, хорошо, мы не будем сюда инжектить фильтр transformation, мы сюда будем инжектить классы, из которых надо строить фильтр transformation. Ну, тут я опять прихожу к тому, что мне сейчас придется рефлекшеном самому из этих классов постоянно строить объекты, как-то их настраивать, если они еще будут более сложные с настройками, то нафиг оно мне надо. И тогда я сказал, а почему я должен отказываться от stateless архитектуры? У меня все объекты фильтр transformation как были stateless, так пусть и остаются stateless. Я не хочу в них хранить никакое состояние. Я хочу пользоваться одним и тем же between фильтром на все случаи, когда нужен between фильтр. Потому что field names ему придут в тот момент, когда им кто-то начнет пользоваться. И тогда возникает последний вопрос. Чтобы это реализовать, вот эти филды, которыми потом будут пользоваться, если их нельзя хранить внутри between фильтр, чтобы он был stateless, то где тогда мы будем их хранить? И, естественно, решение появилось, это создавать такие таплы. То есть у меня метод, где мы строим наш, сейчас, секундочку. Вот, давайте, наверное, начнем сверху вниз сейчас. Invocation handler я сейчас подкрою. Invocation handler, вот. Если раньше мы считали, что нам против каждого метода нужен лист трансформаций, то сейчас мы уже начинаем понимать, что
это не просто лист трансформации, это лист таполов, ну, таких пар, где трансформации с параметрами. И таким образом я могу реюзить одни и те же объекты, просто параметрами подставлять другие. То есть я здесь добавляю, я не нашел нормального класса на Java, поэтому я взял класс на скале, у меня все равно тут скала есть. Вот, а здесь у меня будет лист от этих стрингов. Ой, еще одна не закрытая. Make sense? Понимаете, ребят? И тогда смотрите, что будет происходить. Тогда у меня пропадает этот вопрос. Откуда я это возьму? Вот я вызываю трансформ, и мне надо передать имена филднеймов. Так я сейчас из тапола вытяну это, только тут сейчас надо немножко поменять будет. Значит, соответственно, у нас, когда мы делаем get, мы получаем не transformation уже, а мы получаем tuple. Да? Ой, что-то я не то вниз переменную. Transformation chain вернет мне вот такие таплы, тапл лист. Я пойду по этому тапл листу. Ай, нахрен, сотрем, напишем по-новому, быстрее будет. Я пойду по этому тапл листу. Тапл. Знаете, как в скале, да? Там есть у тапла замечательные методы вот такие, типа дай первую часть, дай вторую часть. Там можно сделать тапл от 3, от 4. И даже говорят про какой-то супер XXX тапл, в который можно сколько угодно засунуть, который с третьей скалы появился. Так, а раньше было до 22. Они убрали ограничение в 20? В 22. Они то, что 22, убрали, да, они там точно. какой-то волшебный тапл накрутили, который там, я с ним еще не разбирался, но что-то ходят слухи, что теперь... Ну, как ты мог догадаться, меня просто не очень интересовало решение такой проблемы, как сделать больше, чем 22 тапла. Вот. Но уже есть вроде что-то. Так, значит, что нам нужно? Нам нужно тапл на месте 2, на месте 1. Это наша трансформация. Мы у нее вызываем трансформацию. Ну, хотите, чтобы это было более читабельно, давайте сделаем так. Spark Transformation. Тапл на месте 2 нам вернет... Почему там? Ну да, там вернутся все аргументы. Не аргументы, а эти имена филдов. Почему это? Да, это лист. Нормально. Это значит field names. И теперь можно сделать Spark, Transformation, Transform, на dataset. Здесь мы передаем наши field names. И new ordered. Нет, не надо каждый раз делать new. Что это, я с ума сошел? Вот к нам пришел наш массив аргументов. Мы его переложили в мою сумку. Да пофиг тут на самом деле. Это у нас аргументы. Да, не попал. Вот, это у нас сумка. И вот у нас она идет сюда. О как! Вот теперь все отлично. Теперь, на самом деле, мы уже практически реально закончили почти все, кроме ленивых коллекций. Скоро уже, может быть, еще чуть-чуть починить ошибки, может быть, попробовать эту хрень запустить. Так, только сейчас нам с этим чейном везде придется... кстати, вот тут invocation handler у нас уже из фабрики приходит заодно. Да, create, Spark, interface. Правильно же? Ну, мы же хотели сюда пихать invocation handler. Вот мы его пихаем из фабрики. Хорошо. Так, теперь тут. Везде, где у меня эти таплы, таплов нету, теперь таплы должны появиться. Вот тут уже вот эта фигня, она должна уже выглядеть не так. Тут уже должен быть, опять же, тапл от 2. И тут у нас сначала идет... Нет, не туда я тапл воткнул. У нас против метода... Нет, туда. Против метода идет лист от таплов. Вот, лист от таплов. Лист от таплов. Почему IntelliJ мне все время тапл 1 предлагает, когда я никогда в жизни его не выбираю? Лист от таплов, где есть Spark трансформация против листа параметров. Листа стрингов.
Ребят, если вы скажете, типа, ой, блин, это что-то сложно, откройте спрингдату настоящую, и вы увидите там по 8 вот таких вот внутренностей, там лист в листе, в мэпе, в тапле, в боксе, в пэре и так далее. Это нормально, ребят, это нормально. Еще парочку закрыть. Так, вот у нас Transformation Chain. Теперь следующее изменение, которое надо сделать, это там, где вот эти Transformations, это теперь тоже не лист трансформаций, это теперь лист трансформаций против листа параметров. Ой, только надо тапл завернуть. Тапл. О, IntelliJ услышал мои просьбы. Тапл. Нет. Не так. Лист от таплов, где лежит Spark трансформация против листа всех нужных филдов этой трансформации. Ой, я прям так рад, что мы не на 6-й Java, потому что на 6-й Java приходилось бы еще, кроме вот этой части, еще и вот эту часть все время менять. Да? Вы же помните, что это Diamond оператор пофиксили 7-й Java. Теперь здесь, соответственно, когда мы говорим «создай трансформацию», она не то мне возвращает, она уже не должна. То есть Spider теперь не просто должен возвращать Spark трансформацию, он должен возвращать тапл. Трансформация идет вместе со своими филдами, которые ей нужны будут на этапе вызова. Значит, тут стринг у нас, то есть лист стрингов. Лист стрингов. Вот, теперь эту сигнатуру мне надо будет переставить в имплементацию. Мой фильтр Spider. Вот. И теперь он, естественно, и вот видите, у нас он как раз и валялся, этот вот field name, и говорили, а куда же его засунуть? И думали, может, в объект его трансформация, а теперь мы укладем не объекта рядом. Значит, мы вытаскиваем, то есть мы тут можем сделать new tuple. И вот, tuple, говорят тебе tuple. Tuple, трансформация против листа от field name. Вот так. Где еще не починили? Черт, не может быть. Все? Не может так мало поломаться. Я компилирую, так, чтобы быстрее найти ошибки. Вроде тут. Пока компилируешь, тут еще вопрос был в чате. Может быть, упустили, а где передаются сами предикаты? And, or и так далее. Упустили, говорили. Ну, ребят, я немного слукавил, и or я не поддерживаю. Ну, хорошо. Если бы я поддерживал or, нам бы еще час. Я поддерживаю только end. А end у нас работает достаточно хитро. У нас там, где сама фабрика, вот тут это происходит. Вот. Это влияет на то, меняем ли мы, нет, не финалайзер, вот здесь, меняем ли мы current spider. То есть у нас никакого current spider в начале нету. Видите, вот я говорю про каждый метод, да, у каждого метода мы все время при помощи current spider вычисляем, какие нужны трансформации этому методу. В начале current spider никакой. И первый current spider становится после того, как мы вытащили название стратегии из списка слов нашего метода и засетили сюда. Если у нас после того, как spider отработает, давайте посмотрим, что будет после того, как spider закончил работу. Я опять должен показать этот метод. Значит, вот у нас было find by name, бла-бла-бла. Spider, наша фабрика, да, посплитила слова, вот здесь, да, получила имя стратегии, это имя стратегии, это find by. После этого фабрика говорит, отлично, я знаю, какой spider отвечает за find by, пусть дальше разбирается он. И передает ему все, что осталось. Spider при помощи опять того же метода статического вытаскивает имя вот этого параметра, name of бабушка, при помощи опять же этого статического имени вытаскивает слово contains, понимает, что трансформация называется contains, а параметр, который для нее нужен, это name of бабушка, сетит это в tuple, возвращает этот tuple, и мы опять возвращаемся сюда. Да, то есть это вот while крутится. Видите, мы вот все время вот мы у current spider говорим, дай мне трансформацию, и он мне эти трансформации сюда сетит. После того, как первый раз spider отработал, и у нас уже find by отрезано, name of бабушка отрезана, contains отрезана,
мы вернулись обратно. И сейчас у нас идет слово and. А могло бы идти не слово and, а могло бы идти order by. Вы же помните по конвенции Spring Data, там не надо перед order by ставить and. Что для меня обозначает? То есть у меня есть два варианта. Первый вариант – это мы поменяем стратегию сейчас на следующую операцию, то есть мы поменяем нашего спайдера, или мы не поменяем. Вот у меня два варианта. Если у меня следующее имя стратегии пришло пустым, но при этом у меня есть еще больше, чем одно слово, то есть, значит, там еще есть дофига, там еще надо что-то делать, то я знаю, что это слово and, потому что нету такой стратегии, которая называется and. У меня есть стратегия sort by, у меня есть стратегия find by, у меня, может быть, будет стратегия group by, но у меня нет стратегии and, это не стратегия, но при этом это валидное слово. И, соответственно, если слова еще есть, метод не закончился, надо продолжать анализ, но при этом сейчас этот матчер из всех вот этих опций, в опциях нету слова and. Помните, куда попадают опции? Опции – это все ключи моего спайдер-мэпа, это все вот эти вот ключи. Order by, sort by, нету там end. И поэтому мне вернется в strategy name пустая стринга. И это значит, что мы в этот if не зайдем, и у нас current spider останется, как он был. И когда мы, и дальше этот while продолжит крутиться, мы опять, то есть мы, соответственно, мы опять при помощи current spider сделаем следующую трансформацию, опять вернемся в начало while. Если до сих пор есть слова, мы еще раз попытаемся вытащить strategy name. Допустим, там опять был end, у нас опять пустая стринга, мы опять продолжаем с тем же самым спайдером, делаем еще одну трансформацию его помощью. А потом в какой-то момент либо закончатся слова, либо будет order by или sort by, либо еще какой-то другой by. И тогда strategy name будет не пустым, потому что только на end возвращается ничего. И тогда мы заменяем стратегию. Вот в этом идея. Or я, в принципе, знаю, как я бы сделал. Он ничего мне сильно тут бы не испортил, но просто пришлось бы еще очень много возиться. Я вам лучше про Or на настоящей Spring Data покажу. Вот у них как раз принцип, как они дробят метод на слова, у них он отличается достаточно сильно от моего. Он намного сложнее, как мне кажется. Ну, для понимания. То есть, может быть, он там эффективнее и лучше, но там с ним разобраться сложнее, чем... То есть, мой код, мне кажется, такой немножко детский, но наивный, но он работает. Я, правда, не знаю, мы еще не запускали. Так, что у нас? Скомпилировалось. Так, ну смотрите, во-первых, нам надо сделать, мы же до сих пор не объявили, что мы стартер, нам же надо сделать Spring Factories, нам же надо сделать meta-inf, иначе наш этот application context initializer работать не начнет. Spring.factories. Вот. И здесь мы пишем application context initializer. Мы его прописали в Spring. Так, интересно, меня слышно? Так, видимо, у нас Женя отвалился немножко. И таким да, образом... вот он переподключается. Жень, ты отвалился немножко, да. Странно. И опять. Да, что-то случилось. О, все хорошо? Да, сейчас вроде ты есть. Все, да, что-то было, глюкануло. Вот интересно, вот эти привычки у людей, они в онлайн, когда конференция, я надеюсь, когда они все-таки вернутся в офлайн. Там вот эти вот вещи тоже уже по инерции будут случаться. Типа, прикиньте, там спикер что-то читает, вдруг исчез. Исчез или, так, типа, по беседе. Сначала замер, потом появился крутилка около него. И он начал моргать, потом пропал. Да, ладно. Я пошел в main, наверное. Я прям вот на 100% уверен, что мы еще много чего забыли, но проще будет вспоминать, что мы забыли. Так, get bin. Я могу как бы заинжектить сервис, ну какая разница. Мы же хотим проверить, что наш репозиторий
создался и работает. Значит, как он там называется? Criminal repository.class. Вот у нас criminal repository. Теперь мы его попросим сделать find by number between, допустим, там, не знаю, 20 и 50. Я там зачем-то же нагадил. Вот люблю испортить и не починить. Так, вот он мне вернул лист моих criminals. Давайте их распечатаем, я знаю. Ставьте ставки, на чем упадет. Надо выйти из presentation мода и зайти в presentation. Вот. Наоборот. Что случилось? Что-то случилось. То есть я почти уверен, что мы там во многих местах компонент забыли проставить. Вот, что он говорит? Null pointer exception. Null pointer exception у чего? У трансформаций. У трансформаций. У кого именно? Давайте брейкпоинт поставим, будем смотреть. Transformations у нас существует. Окей. А current spider нет. Current spider null. Вот оно, понятно. Current spider null. Почему current spider null? Потому что мы, наверное, не заинжектили. Нет, мы не могли не заинжектить. Смотрите, на самом деле создалась таки фабрика. Так, а как у нас... вот же стоит find by. Ладно, давайте посмотрим, что... Unsafe пакет перенести? Ну, у меня же, в принципе, конфигурация, которая делает компонент... Не, иначе бы не строился этот бин, то есть он все нашел. У нас все, в принципе, лежит в одном пакете. Ну, все, что связано со стартером, пока лежит в одном пакете. Давайте мы посмотрим вот сюда, чтобы видеть, что заинжектится. Да? То есть, еще раз, это все инжектится, потому что это constructor injection, как все вы любите, а я нет. Вот, кстати, именно и поэтому я и нет. Потому что если бы здесь был бы нормальный atwire стоял, я бы мог бы видеть, что инжектится, что не инжектится на этапе как бы IntelliJ, а не в рантайме. Во-первых, почему-то файналайзеров у нас нету. Файналайзеров мы, по-моему, даже не писали. Да, тогда да, мы их просто не делали. То есть мы делали, но, по-моему, мы их никак не регистрировали. И вот у меня, у нас спайдер же не случился. В принципе, я вижу, что тут есть. Вот у меня мэпа, вот есть find by. Значит, там слово не то. Пишут, что find by в lowercase должен быть. Все правильно. Find by должен быть lowercase. Там, в принципе, у меня, по-моему, в этом я уже это делаю. Помните, мы говорили о том... Да! Однозначно. Где же мой любимый этот самый интроспектрум? Интроспектр декапиталайз. Вот, это одно место, и есть еще одно место, где это надо сделать. Там, где мы стратегию вытаскиваем, вот здесь, когда мы делаем get 0, на всякий случай этому тоже лучше сделать интроспектрум. Интроспектор декапиталайз. Вот так. Ну-ка попробуем сейчас. Я все равно в дебаге. Хочется полюбоваться, как у нас там. Да, подожди, давайте уже заодно тогда файналайзер сделаем. Сейчас. Файналайзер. Где у нас файналайзеры? Файналайзер. Так мы их даже не писали? Вы что, серьезно? Мы не писали файналайзеры? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте напишем файналайзер для какого-нибудь каунта. Это проще. Так. Чтобы мне не надо было сейчас мэпировать. Хотя ладно, хрен с ним. Давайте сделаем по-взрослому. Collect файналайзер. Collect файналайзер. Collect файналайзер. Это компонент. И здесь будет, как вы догадались, слово collect. Удобная конвенция, простая. Так, теперь что мне надо сделать? Collect. Значит, во-первых, мне тут очень много чего не хватает. Например, мне не хватает здесь класса модели
потому что без класса модели я не смогу сконвертировать строчки своего датасета, у меня же здесь строчки. Мне надо сконвертировать это на модель, ну, типа а-ля Джексон такой. Поэтому модель мне по-любому нужна. Это класс, важно чего, модуль, ну, модуль класс. Да. Это раз. Дальше мне, возможно, потребуются здесь тоже какие-то аргументы, поэтому мой order back сюда тоже придет. Ну, вы же помните, что то есть файналайзер, который коллект, ему никакие аргументы не нужны, потому что его даже писать не надо. А вот файналайзер типа save, он должен, наверное, принимать какие-то аргументы. Поэтому кому-то это понадобится, мне нет. Так, order bag. И что еще нам может понадобиться? Наверное, все, я думаю. Попробуем так обойтись. Так, сейчас мы сразу починим сигнатуру, чтобы не раздражало меня это дело. Так, датасет. Да, значит, вот у Spark есть такая штука, encoders. Это, ну, наверное, проще все это объяснить, хотя это не совсем то, но это типа как object mapper такой, то есть я типа его натравливаю на какой-то класс, ну, в моем случае на класс модели, и потом я смогу им пользоваться, этим энкодером, для того, чтобы вытащить, ну, сконвертировать каждую строчку на это самое. Так, значит, что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужен erase stream encoder.схема. Нет, не так. Fields. Я вам объясню, в чем проблема. То есть написать коллект на самом деле не настолько сложно, насколько я сейчас делаю. Я просто пытаюсь заодно решить проблему, которая у нас появится, когда мы все-таки ленивые коллекции будем делать, потому что тогда происходит очень нехорошая вещь. И я знаю, как это в скале решить, но я не знаю, как это в Java. Под джавовский API там как-то я поленился разобраться, поэтому нашел такой типа хак. В чем проблема? Вы же помните, что у нас изначально экстрактор, который данные вычитывает, там вот там CSV экстрактор, да, он использует схему, которая приходит в моем CSV файле, там в хедерах, ну или в JSON, там, да. И если у меня в этой схеме будет какая-то коллекция вложенная, мне она сейчас нафиг не нужна. Я вложенные коллекции, которые ленивые, проставляю потом отдельно, это никак не связано с, когда я мэпирую строчку на объект. И поэтому мне надо каким-то образом эту схему подхачить и выкинуть из нее все, что связано с этими ленивыми коллекциями. Вот, поэтому я сейчас сразу, то есть нам сейчас это не нужно, потому что коллекции у нас пока нету, но это все равно же будет нужно, потому что скоро они появятся, поэтому давайте я сейчас сразу сделаю. Значит, мы взяли fields, мы теперь это все фильтруем. То есть еще раз, мы взяли схему у нашего энкодера, который построил это из модель класса, мы взяли все филды у этой схемы, и сейчас мы хотим отфильтровать все филды, data type которых это типа array. Ну, это не объекты Java, это объекты Spark. Значит, фильтр, тут у нас struct field. Struct field это часть схемы. То есть вот схема в Spark, она состоит из struct филдов, и каждый struct field описывает, типа, что это за колонка. И мне нужен struct field, data type, instance of, как дай бог памяти, по-моему, там array как-то type назывался. Вот так, кажется. И, наверное, мне нужен... сейчас, вот. И что это я получил? Нет, что-то я не... Мне нужно стринги. Ага, сейчас. Это я еще не... Нет, надо... Дальше. Мне же надо только имена их. Значит, мы возьмем у struct филда только name. И после этого мы соберем это все в лист. Лист. Вот так. Вот.
Это мы все положим в... Это у нас что? Как это правильно зашел? Это ну, field names, наверное, типа. Только это field names, которые типа коллекции, получается. List field names. Вот такой вот трюк мы делаем. А теперь мне нужно по ним по всем пройтись. И модуль класс get declared fields по field name. Что я делаю? Нет. Это get declared field мне нужно. Да, sneaky froze нам обязательно нужен. Sneaky froze. Вот. Здесь надо сделать get generic type, я думаю. И это у нас надо будет закастить, наверное, в этот, опять же, parameterized type. Не знаю, почему они его сразу не возвращают. Parameterized type. Кастинг. Так, и теперь мне надо сделать из этого generic. То есть я хочу generic вытащить из этой коллекции. Get actual arguments на месте 0, как обычно. Это идет сюда. Это назовем, допустим, неважно. Ой. Нет, это не type. Ну что ты мне... Это будет, во-первых, класс. Надо опять закастить. Вот так. И теперь можно сделать dataset with column field name, запятая, functions. Точка. Null. Потому что там null в них всех будет. То есть я хочу как бы... Понимаете, что мне приходится сделать такой реально очень грязный трюк. То есть у меня есть как сказать, у меня есть таблица, в которой не хватает одной колонки, которая collection. И это меня устраивает, потому что я все равно не собираюсь ей пользоваться. Но этот зараза Spark говорит, у тебя не мэчится схема твоей таблицы на твою модель, потому что в таблице нету колонки, которая называется, например, orders, а в модели твоей есть. И поэтому что я могу сделать, чтобы это починить? Я могу добавить специально колонку и поставить туда налы. И тогда она будет. И тогда у меня не будет проблемы это мэчить. А меня налы устраивают, потому что я все равно не собираюсь на этом этапе туда что-то сетить. Это у меня будет отдельный процесс. Вот, поэтому вот такую вот приходится делать жуткую фигню. Сейчас. И тут это надо еще закастить как-то там. Нет, не в этом смысле. Скобок, что не хватает. Dataset, with column, вот этого. Functions null. Cast, вот. Есть у них cast. Cast в data types. Точка. То есть я должен создать же под это еще схему, под эту колонку. То есть не просто просетить туда значение. То есть в Spark метод withColumn дает возможность добавить еще одну колонку. И у вас есть два обязательных параметра. Это название этой колонки и это значение для этой колонки. Но вы можете еще и заодно тут вот прикрутить схему, которая описывает, что это за колонка. Иначе будет у меня проблема. Create array type. Это по идее, да? Нет, это не array type. Это create struct type. Create struct type. И вот здесь я могу сказать encoders.b над c вот этого класса. То есть мы берем модель, которая вот этого c, которая данная коллекция, которую мы выковырили из дженерика.
И теперь мы у этого берем схему и филды. Вот как-то так. Надеюсь, что это сработает. Если нет, я это куда-нибудь слямзю. И return dataset. Нет, почему return dataset? Теперь мне же надо ее конвертнуть. Вот теперь я могу ее конвертнуть. Сама конвертация, она работает очень просто. Dataset, as encoder и там collect to list или там take to list, как хотите. В принципе, вот это все мне не нужно, если бы у меня... Вот, то есть, на самом деле, вот весь код, который должен написать. Вот эта строчка и вот эта строчка. А это все мне нужно только если вот у меня есть проблема с тем, что не мэчатся модели, и в скале это можно очень легко решить без вот этого всего. Так, ну, на самом деле, пока можно даже рискнуть, чтобы... То есть, наоборот, не рисковать, пока я это оставлю в комменте, пока нам это не понадобится, пока коллекции не появились. Возвращаемся в наш код. Где у нас тут есть проблема? Вот, finalizer, do action. Что там мы сказали? Модель надо передавать. Что он там хочет? Он хочет модель у меня, пожалуйста. Он хочет order back. Ну, все осталось, все твое. Вы же помните, что этот order back сначала погулял по трансформациям, и там уже, может, ничего и не осталось. Но если что-то было нужно для файналайзера, то оно там точно осталось. Ну все, давайте запускаем. Я там этому файналайзеру поставил коллег? Да, поставил. Пока он запускает, я еще один файналайзер сделаю быстренько. Успею. Ну, по крайней мере, в чатике есть веселые картинки. Это говорит о том, что люди еще не совсем умерли. Понятно, это намек, я так понял. Нет, смотрите, какая намеков. прелесть. У нас мэпа с файналайзерами заполнилась единственным файналайзером, который есть. Спайдеров у нас тоже пока есть ровно один. Скоро сейчас будет очень приятная часть доклада, когда мы будем просто играться и смотреть, как оно все замечательно работает, если оно заработает. Так, тут будет null pointer exception, потому что все-таки с этим spider name, видимо, что-то у нас не то. Какой у нас strategy name? Strategy name у нас find, а должен быть find by. Как у нас получился find? Значит, наш матчер работает нехорошо. Где-то я ошибся в этом матчере. То есть он не склеил. Как он мог вернуть find, если у нас там написано Spark location. Вот тут же написано find by. И в методе у нас написано find by двумя словами, но это так и должно быть. Где это в нашем репозитории? Вот, find by. Все правильно. Выговариваешь, но надо добавить восклицательный знак. В смысле не. Да, наверное, это самая моя любимая ошибка. Наверное, вот здесь. Find and remove matching pieces. То есть мы говорим из всех... Да, вот тут она стоит, а тут она не стоит. Попробуем запустить без дебага. Раз дебагом не хочет работать, давайте без дебага. Я всегда так делаю. У нас есть человек, который внимательно следит за кодом, и он пишет, что в последнем while, видимо, тоже не хватает не. В последнем while... Ну, там, по-моему, там while-то только 2. Пока... Нет, здесь мы говорим, пока опция не совпадет... Да, пока она не совпадет полностью. Да. Так, подожди, а здесь тоже нужен был not? То есть, еще раз, мы говорим, как мы смотрим, какие опции у нас остались. Мы берем из всех опций и говорим, отфильтруй те, которые... Starts with, тут как раз не нужен он, который да, starts with. Правильно же? Да. И здесь, соответственно, тоже должен быть... нет, тут remove if. Там у меня фильтр, а тут у меня remove if. А в remove if я должен сказать, при каком условии надо выкинуть. И я говорю, выкинуть надо, когда не совпадает. А здесь я говорю, что надо... Фильтр же... Он странный в Java, в Groovy как раз там наоборот. А здесь фильтр, получается, мы обратную логику даем. Типа, что оставить, а не что забрать. А в remove что забрать, а не что оставить. Такое.
Ребята, оно работает. Посмотрите, какая прелесть. Я думаю, Вот здесь у должны нас- быть громогласные аплодисменты от всех. Представим, что мы в зале все. «У-у-у!» Да, спасибо, да, это я прям сам в шоке. Не знаю, у меня дома не получалось. Это эффект этого самого наоборот. Так, ну давайте тогда побалуемся, давайте посмотрим, насколько легко сейчас будет что-то дополнительное. Допустим, я хочу greater than фильтр добавить, да? Вот прям тут возьмем, напишем такой метод, сделаем его find by number, только не between будет, а greater than. Вот, и тогда у нас нету min-max, а есть только min. Все. Вот сколько должен работать программист, чтобы написать поддержку новой функции? Мы идем в наши фильтр трансформейшены. Или никогда этого не делайте, да? Ну, ладно уже. Greater than. Вот. Значит, что у нас? Во-первых, это не between, а это greater than. Во-вторых, его логика должна быть вот здесь не between, а, кажется, gig там как-то называется в Spark. И у него только один ему нужен аргумент. И я закончил. Давайте проверим, что это работает. Давайте пойдем в наш main. И где у нас наш main? Вот. И будем теперь делать find by number greater than. Давайте посмотрим на данные, чтобы мы... А то вдруг я вас обманываю, может там приходит что-то не то. Вот сделаем больше, чем 15, тогда придут только вот эти двое. Больше, чем 15. Они еще в обратном порядке стоят, мы потом их еще отсортируем, посмотрим, если это будет работать. Так, значит, ну или больше, чем 20. Все равно они придут. Поехали. Запускаем. То есть лучше один раз попыхтеть и построить нормальную систему, которую потом легко очень будет вот так вот дописывать, чем сделать тяп-ляп, но быстро. А потом люди начнут все хуже и хуже делать. О, не работает. То есть работает, но неправильно. Почему пришли все? Find by number greater than 20. Давайте посмотрим, если у нас правильно собралась цепочка из трансформаций. Greater than. Я хочу проверить, если я сюда попадаю. Начнем с этого. Это пока не надо. Это пока не надо. Попадаю. Видите, оно работает. Что у нас пришло в field names? С каким field names он ко мне пришел? С number'ом, как и должен был. Правильно. Что у нас пришло в моем... Ага, я не могу посмотреть. У него же тустринга нету. Ну ладно, мы так раскроем. 20. Все отлично сюда пришло. То есть я просто в Spark налажал, походу. Ну естественно налажал. Так я в обоих налажал. Ребята, помните, я сказал, никогда так не делать. Я сделал копипейст с кода, который был невалидный. Потому что здесь... Нет. То есть, метод фильтр, он возвращает новый датасет, в котором это все уже будет учтено. И что же, собственно, не так? Field names get... На месте 0. Greater than... Еще не понимаю. Давайте мы сейчас на вот это вызовем шоу. Оп. Консоль. А тут вообще какая-то странная фигня. Потому что больше, чем 20 же, по-моему, есть двое. Почему тут один?
А, нет. О, то есть как раз это отработало правильно. А как же так получилось, что... Как будто бы... Давайте в invocation handler поставим breakpoint. Вот сюда, например. До файналайзера. Наверное, даже отсюда. Посмотрите, как у нас правильно, ну, по идее, собрался наш invocation handler. Это же как бы у нас самое главное. То есть у него, вот что в него засетилось. Модель класс у него криминал. Отлично. Pass to data. Прекрасно. Да, мы видели, что дата приходит. Дата экстрактор, CSV экстрактор. Разобрался. Мэпа методов состоит из скольки? Из двух. Потому что два метода. Find by, between и greater than. Да, у нас там два. Файналайзеров два. Ну, у каждого метода свой файналайзер, и, видимо, они там два одинаковых, потому что и там коллект. И контекст про injectors. То есть все тут у него хорошо. Теперь, если мы сейчас возьмем, спустимся сюда, вот мы взяли трансформацию, вот сейчас мы посмотрим на этот датасет. Что сейчас в этом датасете есть? В этом датасете сейчас должно быть, по идее, все. Да, тут есть все четверо. Теперь мы будем делать трансформации, которых у нас у этого метода должна быть, по идее, одна. Давайте посмотрим, что у нас за трансформации. Где у меня Spark Transformation лист? Вот этот лист. Вот лист этих тапов. Вот тут должен быть, по идее, один единственный. Да. Вот этот один единственный. И тут у нас, вот у него первое, это greater than фильтр, а здесь у нас наш, соответственно, параметр, который number. Если мы сейчас попросим сделать... Все, ошибка найдена. Все понятно? Можно запускать, сейчас будет работать. Там должен быть один, да? Один. Вот он. Если бы я брал больше 15, то было бы 2. И мне надо, чтобы было 2, потому что я хочу отсортировать. Так. Пока он запускает, давайте мы сделаем сортировку. Это нам надо писать нового спайдера и под него новую трансформацию. Значит, у нас есть фильтр transformation, и у нас будет sort transformation. Implement. Просто чтобы вы поняли, насколько сейчас все будет делать просто. Sort transformation. Я даже думаю, что это, в принципе, будет класс, а не интерфейс, потому что, ну, вы уже поняли, что я могу сделать много разных, да, то есть можно сделать sort transformation интерфейс, а потом сказать, у нас есть этот ascending transformation, descending transformation, и потом он тоже будет выбирать точно так же, как тот спайдер выбирает из видов фильтров, это будет выбирать из трансформаций. Но мы будем делать всегда от маленького к большому, поэтому трансформация будет одна, и как бы всегда из нее будет создавать объект, спайдер, который будет отвечать за сортировку. Что это должно делать? Это должно делать... там, кстати, хитро. Сейчас. Sort transformation. Так, а мы пока... Сейчас, секундочку, я хочу этот спайдер сразу запилить, который будет с ним работать. Transformation spider. Transformation spider у нас теперь будет sort transformation. Sort transformation spider. Значит, он очень похож. То есть он берет... Он берет, опять же, из
матчеров, дай мне все слова, которые опции, какие опции. Там же нету названий, там же есть, там только филднеймы нужны, правильно? Только филднеймы. То есть он говорит, давай мне все, то есть это мои опции fieldnames из remaining words, это мы всегда так начинаем. Вот, это у нас получилось, как бы это назвать, это fieldname, типа, по которому надо сортировать. Но фишка в том, что там нам надо подстроить же лист, потому что там может быть несколько филдов. Вот это как раз тот случай, когда это хорошо, что мы будем лист от стрингов делать. Потому что тут может быть больше, чем один. Значит, после того, как мы забрали первый, мне надо сделать, там, не знаю, давайте new array list. От стрингов. Это будет называться там additional. Хотя зачем? All fields. All fields. И нет, это именно additional. Там они разбиты на две additional fields. Теперь мне надо пока... То есть мы сейчас будем вот так отрезать по слову. До какого момента? До какого момента? То есть мы сортировка. Либо мы дойдем до того, что все закончится, либо мы дойдем до чего-то, что не является именем филда, потому что в сортировке может быть age, потом end, потом property, потом end, потом property, потом end. То есть там всегда end, property, end, property. Значит, мы говорим, пока не метод words, метод, как мы его назвали, там, remaining words, пока remaining words не пустой, или, то есть и метод words на месте нулевом equals ignore case and, да, то есть это пока у нас есть еще в коллекции слова или нам попался and, мы продолжаем наполнять additional fields. И тогда, только там, по-моему, сначала же надо ему сделать remove, да? То есть сначала мы должны из метода words выкинуть слово and. То есть если мы сюда зашли, это значит был end, правильно? Потому что если у меня после первого филднейма не будет идти end, то это значит, что все, мы в этот while даже не попадем. Но если мы попали, значит там был end. А end это слово, которое ничего не значит, поэтому надо просто выкинуть. Значит, remaining words, remove слово. И после этого мне надо сделать в additional fields add и из опять взять этот word matcher и считать следующее слово из него. Из всех опций, которые у нас field names и метод words. Вот так, да? Remaining words. Посмотрите, понятно это? Да, должно быть все хорошо. И дальше мы должны создать вот эту вот трансформацию. Сейчас мы все это склеим. Значит, у нас additional fields.add field name. Первый. То есть первый есть всегда. Остальные могут накрутиться, могут не накрутиться. И теперь мы говорим return new tuple. Мы же tuple создаем. Здесь у нас будет sort transformation. Кстати, ее можно на самом деле тоже сделать. Он же тоже будет singleton. Тоже здесь будет компонент. Ее можно будет сюда инжектить. Значит, это у нас будет собака компонент. Он называется order by. Здесь мы создаем, засовываем, заинжектить надо сначала. Давайте от wired private, как он там называется? Sorted transformation. И дальше sort transformation. Это первый параметр, а второй параметр это все наши field, там, что там, additional fields. Вот. Вот так будет работать сортировка. А теперь, если, кстати, я настрою фасеты,
то будет видно, что, правда, это не инжектится. Хотя уже должно, потому что компонент уже стоит. Так, а теперь как у нас работает сортировка? Dataset. Что там у них? Order, по-моему, order by. И тут надо так, тут надо дать одну колонку, а потом дополнительные колонки. Вот как они сделали. Значит, мы должны сказать functions. Колонка, по которой мы сортируем. Она называется, это мы берем из нашего field names. Мы берем, что там, remove что ли сделать? Remove на нулевой, потому что дальше они не понадобятся. А remove вообще сработает? Sort transformation, там интересно, remove сработает или нет? Если, потому что этот лист у нас какой? Он modifiable, не modifiable. Ладно, попробуем. Так, что там дальше? И дальше нам надо еще массив колонок, например. Еще массив колонок. Значит, я могу взять все оставшиеся field names, .stream, скипнуть первую, да, скипнуть первую и все остальное собрать. Нет, это toArray, там, по-моему, сигнатура только массивы принимает. toArray, и надо сделать, как там, new. Нет. Ну, как ему сказать, что это типа массив стрингов? Помните сигнатуру, как там делается? String, квадратные скобки, new, что-то такое? Кто помнит, как там toArray работает? Что-то подобное вообще, по идее. Sort transformation. Google, Java, Stream, Convert, toArray. Да, toArray, string, квадрат скобок, двоеточие, new. Ну, почему тогда у меня почему Может, мне он не согласен? Смотрите, сейчас прям секунду. Нам, к сожалению, нужно отпустить оператора StreamYard, но есть предложение нам переместиться в Zoom. Жень, если ты готов продолжать, то продолжить в Zoom. Да, давайте. Окей, тогда я сейчас... Давайте тогда, может, сделаем еще 5 минут перерыв, и я спокойненько тогда закончу без нервов, а то я это самое... Давайте перерыв сделаем. Я сейчас, ребят, значит, я сейчас кину ссылку на Zoom в Telegram-чат и в YouTube-чат. И, Жень, тебе, наверное, в Teams пришлю? Тебе в Teams удобно? Да, отлично. Все, сейчас я разошлю ссылку на Zoom всем. Наверное, попрошу еще, у нас есть коллеги, которые могут помочь мне прислать эту ссылку. Я должен завершить этот стрим сегодняшний. Вот, сейчас мы в Zoom продолжим, не переживайте. Да, запишем в Zoom, постараемся потом склеить. У нас есть традиция, видимо, не только у нас, а у Жени докладов есть традиция продолжать в Zoom записью. Это новая традиция после 2019 года, да. Появилась такая возможность. Я просто хочу завершить сегодняшний день. Это было 9,5 часов именно в Ютубе. Сейчас мы продолжим еще дальше. 12 кто был. Хорошо. Всем спасибо, кто был с нами на Ютубе. Встретимся завтра на Java The Day номер 2. А мы продолжаем в Zoom на Ютубе. Всем пока-пока. Сейчас ссылочки пришлю всем. Да. То есть сейчас перекур и как там? Без 20, да, продолжаем? Сейчас 30 Или 5 минут да, достаточно? Ну, давай мы в Zoom будем заходить, а ты как придешь, так и продолжим. Хорошо, давайте. Сейчас ссылочку. Я тогда отключаюсь.
Да. Отсюда я отключаюсь, да?